Acha. So last session, you guys ended the fight that had lasted for a long while, and after that, you guys saw the situation of the city, and some of you went to help the people around the streets and try to lessen the damage around you. And doing that, it almost took you till the evening when, or prior to that, you guys were notified that there was a meeting that was to be held at the sanctum, and the meeting was supposed to take place during the evening. So during evening, you guys went to the sanctum and you guys met different parties there, or different groups of people, all with their unique uh, ability to fight and attires as well. And there you also were taken to an open hallway underneath the sanctum, quite a big hallway. And at the center of the hallway, or at the center of the hall actually, there was a table, and a lot of people, or the groups, eventually took their seats in different segment of the table. And eventually you saw some of the nobles of the city enter the hall, along with two mages, one of them which you knew before, the sovereign of coin, and the other one was the sovereign of arcana. And they came inside and first took some opinions from you guys about the situation that took place in the city, and then they discussed a detail of what perhaps led to the attack. And to give you a gist of what they talked about, they believe that, or actually, one of the the sovereign of Arcana, she was staying in the uh, sister world, which you know where ego came from, known as Avir. And there seems to be a phenomena of a great decay that started from a singular point and gradually spread from that place. And eventually, the speed of the decay increased, and whatever it touched turned into ashes. So, nobody was able to venture into the decay, as eventually it got way too big, and it almost seemed like a wall that was approaching toward from the horizon to people that were observing it. And although hypothesis, but the sovereign believes that since their world is decaying or dying, the dragons, or perhaps the primordials, maybe tried to save whatever they could of their world. And that is how the merging of the two worlds started, which explained a lot of phenomena. Strange lands appearing out of nowhere, seas starting to take form in middle of huge continents, rivers that were not seen before started to appear, and even creatures that are not native of the continent you guys are staying start to appear and cause a chaos. With that, you guys made a rough assumption that probably that could be the situation that led to this chaos. And to further add details, with the help of some of the other adventurous group, along with Levina on your side, you guys deduced that there was a almost catastrophic creature that started
its origin near Suzali. No, sorry, near Araval. And although unstoppable, almost a force that cannot be stopped by any means, it seemed to have stopped after reaching Suzali, the capital of Cormyr. And Levina said that she was one of the victims of the creature that is almost like a natural disaster. And then the sovereign and some people with her, which Sakio seems to have noticed and made few glances to see if the figure was actually the person he knew from his past. And eventually he was confirmed of the fact that it was the Defengiri that appeared right beside the sovereign. And with the details, you guys learned that one of the kings of Arabel actually led a party or a convoy in Avir, and before the chaos started in the other world, the Great Decay, the convoy seems to have been seen near where the decay started. And that is why a lot of the netizens thinks that the cause of the demise of Avir was actually a work of the people of Toril, the world you guys are living in. And after the situation was learned to the people of your world, for example, the sovereign, she with her close associates tried to assess the situation near Suzali or Aravel. To do that, they have sent few people, and what curiously happened is, for first few reconnaissance, the parties that went there were never heard of, and they were not able to return from the hunt they were sent to, or the information gathering mission they were sent to. Then the next batch of adventurers were sent just for reconnaissance, not for a deeper investigation either, just to give a brief of the situation that was happening. But just like the party that went before them, they seem to have also vanished without being able to give a quick response of what was happening in the city. Some of you some of you asked and learned that they had spells that could be used to send information of the situation in mere few seconds. So even if they had like few seconds before the catastrophe that hit them, or whatever situation that hit them, they probably would have been able to relay the information. And almost like a surprise attack or a surprise situation, or maybe a surprise phenomena that caused them to vanish within seconds before they could react. That is the information that you guys pondered for a while. And with that, the meeting had a little bit more talks about the possible solution that the people could take, or perhaps a near future that is yet to be ventured by the people. With that in mind, you guys waited and eventually were given rewards for saving the city. Though there was a small haggle between the two sovereigns,
But the sovereign of our coin had to go by the words and deliver the reward on behalf of the sovereign of Arcana. You guys counted the gold at that place as every other party went outside. You guys took some snacks and spent some time. You guys formed some talks with the other party that was sitting across you. And with the gold, you guys eventually went outside and went to the magic shop and also the jewelry shop and collected some items that could be used to enhance your fighting capabilities, mainly of your weapon. And after that, some of you went through the ritual to upgrade your weapons. Some of you kept the materials but did not use it yet. And that is where we will be starting our session. We are at night around 10 p.m. And those of you that were not present in the last session, I guess only Sakio, you can take your time to maybe buy anything you need because you guys went to different places and the materials you need might be at those places. Vanilla is the little girl, the cat girl. Hmm. Mm, for what? Homunculus servant. You can go to the jewelry shop and buy it. Okay. So add that in your inventory আর ওগুলা লুজ করিস না যেগুলা অলরেডি কিনে ফেলাইছিস. You can buy that but to remind you তোর ওয়েপেনে কিন্তু হচ্ছে তোর একটা আপগ্রেড আসছিল ওটার জন্য কিন্তু ম্যাটেরিয়ালস লাগবে. ডু ইউ ওয়ান্না ডু দ্যাট লেটার? সো তোর ইনভেন্টরিতে গিয়ে তুই যদি ম্যাজিক আইটেমের ওখানে যাস, ঠিক আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার হচ্ছে 5 নাম্বার পেজে যা. 5 নাম্বার না 6 নাম্বার পেজে যা. হ্যাঁ, এরকম ম্যাজিকে 4 নাম্বারে. না, লাস্টেরটা না, 4 নাম্বারটা. ম্যাজিক আইটেম. কি আসছে? ব্ল্যাঙ্ক আসছে? তুই কি V6 ইউজ করতেছিস না? বিফোর ইউজ করলে হবে না, V6 ইউজ করতে হবে. হ্যাঁ, সো বেসিক্যালি net20.free.nf/v6. ঠিক আছে? V4 এর জায়গায় V6. হুম.
Okay, so basically what you need is uh, theorite crystal worth 600, 1600 GP, which you have to feed your manticore when it's in its second form. Okay, so 1600. Oh, and also you had last session কত গোল পাইছিলা তোমরা? হ্যাঁ, সো সাকিব ওটা অ্যাড করে রাখ। সাকিব 100। হ্যাঁ হ্যাঁ। হুম। কি যাচ্ছিস? সকালে যাবে একবারে? হ্যাঁ, সকালে টিকিট কাটতে গেছি মামুন। সকালে আমি তো সেখানে টিকিট কাটা লাগবে, ওখানে নিয়ে যাবো আমি। আরে দূর, মামুন গেলে বাসায় যাই না তো মামুন। মামা কোথায় তো বাসা? 12 নম্বর। 12 নম্বরে? আমি তো সকালবেলা পৌঁছে দিয়ে আসবো। আরে ঠিক হয়। না না, আমি তো পৌঁছে দিয়ে আসবো। না, 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 আসবো না, আবার আসবো ঈদের পরে। ঈদের তো আসার চিন্তা ভাবনা ছিল, ঈদের পরে ওটা ভালো লাগে না। তা আবার আসবি কবে? ঈদের পরে। ঈদের পরে? ঈদ আর কয়দিন আছে? ঈদ হলো তোমার এই মাসে, এই সামনের মাসের প্রথম সপ্তাহে ঈদ। আচ্ছা, তাই একটু তাড়াতাড়ি আছে। হ্যাঁ, আমার তো এমনিতেও চিন্তা হয়েছিল হ্যাঁ। আমি হলো একটা ল্যাপটপ কিনবো। চিন্তা ছিল তোমার নিয়ে যাবো, কিন্তু আমি তো মনে করো মামুনি ল্যাপটপ বিষয়ে কিছুই বুঝি না। যেমন ল্যাপটপ কিনতে তুই আসিস আমাদের এই আইডিবি, এই জায়গায় আইডিবি মাটিতে এই জায়গায় কাছাকাছি, ঠিক আছে? দেখা যাবে ওদিন। প্ল্যান ছিল ল্যাপটপ কেনার, কিছু টাকার প্ল্যান আছে টাকা ওই সময়, কিন্তু এখন তো হুট করে চলে গেছে। আমি জামা পর কিচ্ছু আনি নি। কালকে আবার সবথেকে যদি আমি বলতে যাই, আমি একাই বেশি তাও সাবধান না, যদি না করে দিতে এক মাস পরে আবার না, আসবো। আমার তো প্ল্যান বহুত দিন আগে থেকে, কারণ অটোক্যাড শিখতে হবে, ও তো ল্যাপটপ ছাড়া তো হবে না। তাহলে 100% যাবো, এতে কোনো ভুল নেই। সকালবেলা তাই তাহলে সামনে আরো প্ল্যান করো, ঈদের সময় তোমার ভাতির বাসায় যাওয়া না যাও, এই বাসায় থেকে না, যাও। আসবো ঈদের পর কয়েকদিন প্ল্যান করে আসবো। তারপরে রাত্রিগুলো না কইয়া বলতে না শোনেন ওই, মানে আপনার সাথে একটা পর ভালোটার কথা আছে না, আমি চাষার দিক দিয়ে ওই আগে যে প্ল্যান ছিল এখন আমারই নাই, বহুত টাইম জানেন তো। যাবি কোথায়? ওই যে জায়গায় আসছিস ওই জায়গাতেই যাবি নাকি? এই যে তো রিক্সা নিয়ে চলে যাবো আমি। এই সে মোহাম্মদপুর গেছে, মতিঝিলে গেছিলাম। মতিঝিলে পল্লবী নাম সাউন্ড একটা ছিল ওই জায়গায়, আমাদের সাথে দেখা করে তারপরে আইছি রিক্সা। তাহলে এখানে কি 12 নম্বর দিয়েছিল এটা বলা হয় না? মেট্রোতে দাম পল্লবী যাইতে পল্লবী যাইতে হবে। পল্লবী মেট্রো থেকে তাড়াতাড়ি হবে। তাড়াতাড়ি টাকা কম লাগবে। রিক্সায় যাই একটু দূরে। রিক্সা যেতে অনেক দূর, কিন্তু একবার কাছে রাখ। এই পিপল, আমি নিচে আমার একটা ফ্রেন্ড আসছে, ওরে রিক্সা উঠাই দিয়ে আসতেছি, 5 মিনিট, 5-10 মিনিট। হুম।
চকলেট বাসায় আছে আব্বু, আপনার কাছে চাও। হ্যালো। ওকে, সবাই আছে। হুম। আচ্ছা, ঠিক আছে। হুম, 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 হুম। হ্যাঁ, 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 হ্যাঁ। মেক সেন্স। আচ্ছা।
হুম। কার্ড টার্ড বানানো লাগবে আর কি, স্পেশালাইজড কার্ড গুলা, ঠিক হুম। আছে? তো এইগুলা আপনার কোথা থেকে দিবেন সেটা হচ্ছে আর কি, ঠিক আছে? আনন্যাচারালি ইট ডিডন্ট স্পন, ঠিক আছে? So এটা হুম, হুম, এটা হুম। আপনি মাথায় রাখেন আর কি, ঠিক আছে? আচ্ছা, যে সমস্যা নাই, ওটা ডিসকাস হ্যাঁ করে করতে হবে আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ। How do you ও need? আচ্ছা, আমার এই ম্যান্টিকো জিনিসটা খুঁজে পাইছি। তো নাইস। তো এটা এই খাওয়ানোর পরে সেকেন্ড ফর্মটা থাকতেছে কতক্ষণ? ওটা আগে খাওয়া, তারপরে টের পাবি। না প্রবলেম, দেন আই লুক ফর থিওরেট ক্রিস্টাল। তারে তারে দেন নাই? হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেকেন্ড দিছি। ও সেকেন্ড দেন? দেখেও নাই। মেসেঞ্জারে দিছিলাম, আহ, ছবি দিছিলাম একটা। ও আচ্ছা, মেসেঞ্জারে দিছিলাম। হ্যাঁ। দেখছিলাম জিনিসটা, মনে করছি এটা মনে হয় পার্মানেন্ট আনলক হয়ে গেছে, এই যে না, না, খাওয়াইতে না। হবে, এই যে ওই জিনিসটা খেয়াল করিনি। হুম, হুম। ওকে, সো আমার কি হচ্ছে স্ট্রিম, মাইক ঠিক আছে, নাইস, অ্যাপ্লিকেশন ঠিক আছে। Yeah, so you had some time to go to the magic shop and the jewelry shop, Sakio? ইয়া, এই মিস্টার শপকিপার, Which shop do you go? দ্য ক্রিস্টাল শপ। I guess the jewelry shop. ইয়া, দ্য So জুয়েলারি শপ। he goes, yes, how can I help you? Well, I am looking for something called the theoret crystal. Do you have any? Are you a crafter yourself? It's an ingredient for crafting items. Well, yeah, definitely for testing something. I need some. Yes, I can give you some, but it will take few minutes. I have to send one of my assistants to fetch them from the warehouse. Yeah, sure. And how much would it cost? Depends on how much you need. How much do I need to feed? ওইটা দেওয়াই আছে, গোল্ড ওয়ার্থ অফ, ঠিক আছে? ওখানে কোনো Oh, নেগোসিয়েশন নেই। worth of. হ্যাঁ। Okay. So এটা কি পিস হিসেবে প্রাইসটা মানে You কি আমাদের you আমার can, প্রাইসের উপরে তাদের no, you can, let's say you need 3200 gold worth of? you need, say, like, let's say 20 kg worth of crystal, Oh, theorite crystal. okay. So Mr. Shopkeeper, I need around 20 kgs. Do you have that amount? We do have, but again, it will take some time. Can you wait for like half an hour or so? Yeah, yeah, sure. All right. And just to make you know, the cost would be around, let me calculate. He brings out a note and he goes, the cost would be around 1600 gold. Are you fine with that? Can there be any compensation or any discount for saving this city? Well, as you see, the situation of the shop is quite bad. The windows are broken and the doors are badly in shape because the fight went on. So I kind of need to renovate the shop itself, which will cost me a Yeah, lot. understandable. Yeah, quite understandable. Okay, then I'll pay the full price. No worries. Thank you very much for understanding. Just wait a few minutes. He gives you a chair, and I'll sit you down. you see he gonna call one of the boys, and he quickly runs off somewhere outside. রিফাত ভাই, Hmm. তারও কি কোয়েস্ট আছে নাকি? Who knows? And ওকে, you see he, after some time, like half hour or so, he comes with two bags on two of his hands, and he gives them to the shop keeper at the desk, and he goes, well, that will be all.
Okay. Thank you for your crystals. আচ্ছা, Thank 1 platinum জন্য কত gold? 10 gold. 10 gold. So I give the shopkeeper 16 platinum. 160 দেওয়া লাগবে, 1600 গোল্ড বলছে। Oh, shit, that's a lot. But let me calculate. আমি হচ্ছে 924টা gold আছে। So how much more do I need? আপনি প্লাটিনামেই পে করতে পারেন, ইটস নট এ প্রবলেম। Okay, then 100. I pay 160 platinum. Okay, so minus that out. 203 minus 160. I have 53 platinum left. I'm poor. Okay. Anything else you need? Mm, I mean, You? Sakib? Hello? আচ্ছা, ও গেছে, I guess শুধু। ডেক্সটারকে জানো? প্রাঞ্জল। তারপর অ্যারভেন্ডারিল আবার কেডা? প্রাঞ্জল। ও, ও দুইটা আমার মতো। আপনার দুইটা দেই না তো, একটাই। না, ইউজুয়ালি তো এই একটা ড্রিম ওয়াকার থাকে আর একটা ওবিএস থাকে। দুইটা আইডি না মেনলি চালাই। হ্যাঁ, এখন চলতেছে না? হ্যাঁ, এখনো চলতেছে। তো তাহলে আজকে দুইটা কই আপনার, সেটাই তো। আটটা রাখি নাই, আটটা এইটা দিয়ে দুইটা চালা দিচ্ছি। আটটায় সমস্যা ও করতেছিল। আচ্ছা আচ্ছা। সাকিব, কারেন্ট চলে গেছে ওর নাকি? কারেন্ট গেছে কিনা কি? ইয়ে মেসেঞ্জারে মেসেজ দিয়েছে কারেন্ট চলে গেছে। হ্যাঁ, একদম অন স্পট। আচ্ছা ঠিক আছে, he will do whatever he wants with the period crystals. Meanwhile, it's around 10:30 and you guys did different works with your weapons and stuff. So anything else you want to do for the night or just take a long deserving rest? Sakib? ওকে, হি ইজ ব্যাক। কারেন্ট চলে গেছে। হ্যাঁ, সো থাকতে পারবি নাকি? হ্যাঁ, আমি ফোনে আছি। আচ্ছা, আমার সমস্যা এই নেই। ক্যারেক্টার শিট আর ফোনে থাকলেই রোল হবে। 20 হ্যাঁ, হ্যাঁ, ফোনে ইয়া থাকলেই আছে। হবে। ওকে রোল প্লে করা লাগবে ঠিক নেওয়া আছে। হান্সের পয়জন শীতের উপরে কাজ করতেছিলাম, ওইটা কি কমপ্লিট হয়েছিল স্যার? হাউ মেনি আওয়ার্স লেখা আছে তোর ওখানে? আই কুডন্ট ফাইন্ড ইট ইন দ্য আই থিঙ্ক ওটা তোরা ক্যারেক্টার শিট। স্টার্ট করছিলে না? ওটা আমাকে একটা ড্রাফট দেওয়ার কথা ছিল যে ইউ গাইজ আর ডুইং দিস, মানে ওটার কি কি করবে তোর স্ক্যাবার্ডের। হুম, দেন ওইটা হুম, অ্যাপ্রুভের হুম। পরে তারপরে ওয়ার্ক করা শুরু করবি, ঠিক আছে? ওকে, সো ইউ ক্যান থিঙ্ক অফ বাট দ্য প্রসেস লেটার, হোয়াট টু অ্যাড অর হোয়াট ইট উইল ডু। okay, okay, then that will be it for now. Thank you for your service The shopkeeper and hope nods your and hope you're shop gets renovated soon, so I can get a discount. yes, of course. Thank you for understanding. Okay, bye. So you leave the shop and you see there are people still trying to clear the city, move the rubbles and things. And you see like different tents are built on top of the city to host people who have lost their houses during the chaos. And eventually you return to your tavern and you see the others are currently preparing to go to their rooms. So yeah, you guys are all currently near the doors, probably in front of your rooms. And what are you guys doing?
How long do I need to attune to my installed armor? The question that remains, Hmm. am I ও না না আমি তো I guess ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিলাম সেটা মাথাতে, রাইট? Yes, after two So hour yeah, you yeah. already disconnected. Yeah. Fine. No more connected. So Vanilla. Yeah, I'm just bouncing. Hmm. If I want to attune to my installed armor, do I have enough time tonight? Yeah, you can. You can do it over rest as well. Hmm. So, It takes 1 hour. one more question. Can I upgrade my Manticore, like add a element to his claw, like a claw weapon or You can design. something You can like design an that? item, but you will have Like that. to make it wear it when it fights. দুইটাই আর কি, একটা আর্মর টাইপ সামথিং যেটা কোনো এলিমেন্টাল ড্যামেজ দেবে এক্সট্রা, It's বেটার দ্য র ড্যামেজ। It becomes a magical item then. You have to make it, I guess. হুম, তো ওই ম্যাজিক্যাল আইটেমের এই ম্যান্টিকুরি তো আমার একটা ম্যাজিক্যাল আইটেম, এটার উপরে গিয়ে আমার একটা আইটেম ইউজ করতে পারবো। so what you can do Yeah. is you can make your manticore appear, and হুম, so after appearing it stays for 1 hour, right? So if হুম, it's something you can like very quickly make it wear, like a claw or something, like takes a minutes or so, you can just make হুম, it wear it and use the properties, but it will not হ্যাঁ, go into the item itself, the artifact itself, when you unsummon it. ওকে ওকে, so it so the manticore summons and goes a power ranger mode. So yeah, you can certainly plan to create something that would aid your summon. Okay, in that case, am I near the gem shop? No, you have already returned, so you will have to go tomorrow. ওকে, তো আমি Okay. যদি একটা ফায়ার এলিমেন্টাল ক্ল ক্রিয়েট করতে চাই, তো এটার জন্য আমার কি কি লাগতেছে? There is an elemental essence stone, I believe. So you will probably need some of those depending on how much strong weapon you want to make for your manticore. No, okay, then I'll go tomorrow. Okay. So yeah, eventually you all go to your beds, and Yeah, I will do one thing before going to sleep. hmm, I will use the new ability. Let's see if I can get something. okay. Okay, so Hmm. I'll sit down in the middle of the night. I will open the book I and I will believe there is meditate. a condition for where to sit. Oh yeah, is it a moonlit night though? You I can go forgot outside. to ask. You go outside, and Yeah. I did not decide myself, so I will leave it on luck. If there is any Okay, moonlight, okay. Is it which time of the month? so Sounds wrong. roll a d100. If it's 50 plus, then there will be moonlight. Okay, wait. D100. Give me one. I. Oh, yeah, but reload নিল কে? রেখেই If গেছিলাম। it's a moonlight, then next 15 days will also be moonlight, unless the moonlight is covered by the weather. So it's a 46. No, it's not. Not a So moonlight. Go back to sleep. so you again go back to sleep, and আমাবস্যার রাতে আমি খুলেছি বই। you feel it's almost at the end of অমাবস্যার ইংলিশ কি ভুলে গেছি। No one? আমি কেউ বলো বলিস। না? আমারও মনে আসতেছে না। আমাবস্যাতেও nobody cares. Okay. So you realize the moon will appear in 2 days or so.
Until then, you Okay. will have to wait. And Come soon, Moon. you all Feels like a eventually Chinese name. you all Come event soon, Moon. you all eventually fall asleep, and some of you see Ego return Lunatic. sweating from outside Uh, and goes into his room. And Frantically moving with his soul. as you all fall asleep, আবার কি? who has the sending stone? I have it because last time I used it. Okay, so Shit. roll a perception check to What see should if I you do? notice the vibration. This is 10, not much. তাহলে এটা রাখা। Here goes. Not a perceptive guy. Okay, 14. you notice. So you notice in your pocket a small vibration, and you quickly realize that and touch Mm-hmm. your pocket, and you see Touch. a pocket or whatever, your blob or whatever, I don't know. It's me. I keep Yeah, things inside me. yeah. And your liquid almost starts to vibrate, kind of making a The ripple on your skin. blue effect. Do you pick it up, or like, I don't know, Yeah, I pick it shift up. it toward your eyes, ears? Whatever it is, I pick it up. Okay. So yeah, you pick it up and use the stone, and you receive a familiar voice, and it goes, well, there seems to have been some urgent changes. The আচ্ছা কয় ওয়ার্ড কাউন্ট করে নেই, এটা তো বড় ওয়ার্ডে। Like, শুরুই করছেন, there seems to be have been না না না, something. এই জন্য এটাতে গেছে, আমি হ্যাঁ used. হ্যাঁ হ্যাঁ Used. ওকে, Bro started differently. now scratch that out. So few of the nobles, along with the figure your friend was searching for, seems to have used the chaos to flee away. And if you move soon, you might be able to and it breaks. And this time, I reply. hmm? Okay. Okay, Tell me you which reply direction. first. When can we meet? Yeah. Okay. He goes. Let me find the notes. Does he have his standing? Yes, he goes. They are heading toward Star Mantle. Probably will stop there. I have a person Star in their Mantle. group. I will Oh, meet you guys at Cedar Poke, and it cuts off. meet us where? Setup or Yes, this place, Shatterport. Cedar That's Spoke. just Star Mantle, right? Hmm. কি বললো কি হয়েছে? আচ্ছা আর বলবেন এরপরে। Hmm. Okay, so I go. We'll meet you as soon as possible tomorrow. Talk to you there. Okay, the message goes. You realize, but no Time follow-up for a hunt. messages. Yeah. So you fall asleep again. Mm, middle of the night. Yeah. Wake up to sleep it now. Okay. So you all eventually fall asleep. আমরা Roll. এখন কোথায় জানো? You guys are in the city, which is currently floating on top of the sea itself. Oh, here? This Yes, one? yes. Okay. ওই টোকেনটা
সো টোকেনটার Okay. এজটা কাউন্ট হবে যেটা ল্যান্ডের কাছাকাছি, ঠিক আছে? হুম। সো দ্যাটস দ্য ডিস্টেন্স অ্যান্ড একটু মানে ওই যে শিফট পয়েন্ট করতে পারবেন? আমার ম্যাপ তো জুম আউট হয়নি। কি করব? শিফট পয়েন্ট মানে যাতে ডিরেক্ট করে আমাদের। আচ্ছা আচ্ছা, ওয়েট। হুম। এটা কি শুধু ডিএম করলে হয় না? হ্যাঁ। দেখা গেছে? Yeah, gotcha. হুম। Yeah, gotcha. সো এখানে roll আর roll a d100. but yeah. Where is Shadow Port? Shader spoke, এই যে এটা Shader. Oh, Cedar Spoke. Shatter Spoke. আমিও তো Shatter Spoke এ লিখছি। আমি তো Shatter কি লিখলাম? Cedar spoke, হ্যাঁ। Cedar Spoke. আর স্টার মান্টেল তো তার পাশেই। হুম। হুম। What জি জি you ওড়ে। got is they are going toward Star Mantle and they will probably stop there, but there wasn't enough time to relay the information where exactly on the road they were, or maybe Okay. he didn't know itself. এটা কে ফোন দিয়েছে তোরা? আর্নল্ড শোয়ার্জনেগার। ও, আমরা আচ্ছা মর্নিং ফোন। So someone roll a d100. You guys are kind of in the sea. একটি ডাবল করবি কর। 51%. Yeah, you আচ্ছা 51 count হবে। You are fine, nothing happens or nothing seems to at least get to your notice while you are inside the city. And eventually the night goes without any problem. There doesn't seem to be much commotions, and as far as I remember, you guys took turns taking watch just to be safe. But there was no issue, so I'll not go into details. And eventually morning comes, but unlike the clear sky you guys felt the last few days, it was now clouded. There were lights, there were pillars of lights that are coming through the clouds, and you can almost feel a mist around the sea. But the clear sky you guys felt on your skin was no more. But then again, the dangers were not reaching your ears as well. So, what are you guys doing? You guys are currently taking your breakfast in the tavern. I'm gonna prepare my I- spells. Okay, so I wake up, I start jumping on Ashford's. Yeah, I wake up, I start jumping on Ashford's chest. Yes. I think we found your guy. My guy. Prosthetic guy, most probably. Oh, Last night, Arnold called. Well, he saw or he has the information that someone we are looking for like that has escaped the city in that commotion and going to Starmantle. Arnold has one of his men with him and he is right now at Cedar Spoke. We should hurry and go there. He's not right now at Cedar Spoke. He will be at Cedar He's Spoke. not right now. Oh, okay. He will be at Cedar Spoke. Yeah. well, but I forget easily. But yeah, that man's a thing. But oh, didn't he say about some place he needs people to go that had these effects? Where is that? Satbhai, remind me where was that? The place that was said, the
কি বলে ওটারে? আরে আমি তো নামটা ভুলে ওই গেলাম। যে টেম্পল। হ্যাঁ, টেম্পল না, ওটা ছিল, আচ্ছা যাই হোক, the the place he said was near Arabel. That's why it অ্যারাব last time piqued your interest learning about the name. অ্যারাবেল কোয়ানে এত বড় ম্যাপ। Focus ping. ওরে তুই, yeah, that was around Arabel. If we have to start for Arabel, if we are taking the land path, we have to take the cedar spoken servantal path. Arvandoril, what is your passive investigation? 22. 22. Okay, so you have connect you connect the dots, and when he said that some of the nobles also escaped with the figure you guys were looking for, you recall that the dead people that came from the place told before were most of the Hmm. time nobles as well. That's all. Now that you, now that I say that, some of the nobles are also going with that man. Are they are going to the same place we are going for? Well, I don't know what the dreams I get of where it is. I mean, it should be Utsahab before the mountain of city and something. But after that, I felt that it was some place. I mean, I described it to you before, right? It Yeah, was I understand. some place that was locked or somewhere, like it was inside a house or something. I Now what guess, do you feel? I mean, I don't know. I didn't have any visions or anything Legit, lately. huh? We should trust this guy and go there, because it could be two birds with one stone. Could be. Well, I mean, if it is, if someone has discovered it already and have it with them, then I mean, if the host is moving, it is gonna move with them. But that's the thing. But If well, that's the case, we need to move. if it moves a great distance, I should feel something. But let's see. Well, nonetheless, we're going to help the spouse of a champion. So, Yep. well, what about everyone else? Should we start moving? Guys, Well, yeah, if it's important, we should go as fast as we can. I mean, our initial plan was to help the guy after we I mean, we were take here care to of this find that situation. person, right? Well, I mean, anything in the city you guys need to do, or we can start our journey today, right now. That's what I was saying.
I got everything I needed. Does anyone else need anything? Levina goes, I think it's better we start as soon as possible. And given these nobles came from a similar place where the creature spawned, we'll probably have to go through Suzali as well. So I'm fine with traveling with you guys Suzalia. to find this problem. Suzalia. Well, Who's that? I guess you guys prepare the cart. I'll get something and I'll be back. What are we preferring? Where is the cart anyway? Is the horse all right? Yeah, the horse is fine. Well, then I'll be back within an hour. Everyone get ready. I will go with you. I need to buy some shit from magic shop. Well, similar. Come. Yeah, me Yes. too for my the clock. Okay. Okay, then. So Okay. I I think guess it. the cat is on preparation duty. Okay. With ego So and living. Yeah. the four of you, three of you, uh, head toward the magic shop, and you see the shop is just opening. You can see the owner still making the servants clean up the space and trying to prepare for the day. And he goes, "Well, good morning. First thing in the morning. I guess we'll have a good business today as well." Well, good morning to you. I'll need a book worth 25 GP at least. Is there Do any? you have a valuable book of knowledge? Yes, we do have books. Is there any specific category you are interested? Well, I mean, it should have almost all the categories. I think you'd have much idea. It's a material component for casting a spell. Which spell more specifically? Borrowed knowledge. Borrowed knowledge. So I guess a general knowledge of the continent itself or the magic that fester or weaves through the lives of people. A book related to those things might perhaps help. He Well, goes and brings out a book, and you can see that the book has several ornaments on top of it and a shimmering glow to the crystals. And he goes, "Well, this book should do as a component. And if you read through the book, you perhaps might learn a lot about the history of the continent as well." okay. Thank you. So add that minus the gold. Next. And give me silver dust, please. And Do you how have much do you silver need? dust? Actually, the shop on the other side has that. I can fetch one of the boys to bring them here for you, or you can go Shop there on itself. the other side is the jewelry shop. Yes, the jewelry shop. Okay, please fetch it. Or Armand, do you need to go to the jewelry shop, or any of you need to? For my magic stone, do I need to go to the jewelry shop? Well, I guess বিকাশ ভাই we'll আমার fetch একটু it. 10 মিনিটের জন্য বাইরে যাওয়া লাগবে, আমি আসতেছি। হ্যাঁ হ্যাঁ শিওর, নট আ প্রবলেম। বিভাগ ভাই চাইলে একটা ব্রেক দিয়ে দিতে পারেন। ব্রেকটা নিয়ে নিই, তারপরে আপনার ততক্ষণে সবাই চলে আসবে, আই গেস। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক ওকে, আছে। দ্যাট ওয়ার্কস।
সো আমরা এখানে একটা ব্রেক নিলাম। অ্যাগেইন উই উইল স্টার্ট ফ্রম 10:25 or so, 10:20. তো মেইনলি আমার পুরোটা বানানোর জন্য কি 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 লাগতেছে? কি করবে ফার্স্ট সেটা ডিসক্রাইব কর। একটা পড়া থাকবে যেটা করার পরে বিসাইড দ্য র ইমেজ ওই একটা এলিমেন্টাল ড্যামেজ করবে। আচ্ছা, অ্যান্ড এটা হচ্ছে অ্যাটেনমেন্ট ছাড়া হইতে হবে, কজ আদারওয়াইজ হুম মানে ও তো আর অ্যাটেন্ড করার সময় পাবে না। হুম। সো ইন দ্যাট কেস যদি আনকমন হয় তাহলে 1d4 ঠিক আছে না? দ্য আদার 1d4. ডিএমস Yeah, quite good. What if I make it the uncommon a little more than once? if it's like দাঁড়া 2d6 হচ্ছে 20 it will be like 1d6 damage if you go for like the earliest levels of rare. So around it will cost around 1000 gold. আচ্ছা রিফাত ভাই, হুম ওই যে তার কি মানে ম্যান্টিকোরটা কি ছোট অবস্থায় থাকে সবসময় নাকি ওটাও সামন করে? ছোট অবস্থায় থাকে, ওটা বাট ওটা সামন ওটা করে, হচ্ছে ওটা মরে সবসময় গেলে হ্যাঁ সবসময় না, ওটা হচ্ছে ইসের হ্যাঁ মতো, হ্যাঁ। ফাইট হুম হুম। ট্রাভেলারের মতো কাইন্ড অফ। তার মানে এইটা কি পড়ায় রাখা যায় না, তাহলে বডির সাথে শ্রিঙ্ক আর গ্রো করবে? হ্যাঁ করা যায়, বাট ওটা এনচ্যান্ট লাইক এটা হচ্ছে তো ক্লর ম্যাজিক একটা আইটেম, ক্ল, হ্যাঁ রাইট? ম্যাজিক জাস্ট ম্যাজিক আইটেম উড রিসাইজ উইথ দ্য ক্রিচার, হুম। বাট ইয়া হ্যাঁ। এটা করতে পারবে চাইলে। I think magic item, সব magic item নাকি the magic item that actually attunes. ইয়া দ্যাট অ্যাটিউনস আর I মেবি think আর magic হ্যাঁ তো item that attunes কুড are ইট বি লাইক actually দ্যাট যে এই টাইপের ম্যাজিক আইটেম যদি বানানো হয় তাহলে এইটা হচ্ছে যে হচ্ছে ওই ক্রিচারটার উইল্ডার হুম সে অ্যাটিউন করবে সামথিং লাইক দ্যাট। তাহলে হুম আপনারা যদি মানে হুম ক্রিচারের জন্য বলতেছিলেন যে অ্যাটেনমেন্ট ছাড়াই বানাচ্ছেন, তাহলে ক্রিচাররাই অ্যাটেন্ড করুক, তাদের সমস্যা তো আর নাই। না ক্রিচারে অ্যাটিউন করলে মানে ওইটা ম্যাজিক আইটেমের সাথে অ্যাড হয়ে যাবে জিনিসটা, ঠিক আছে, আর্টিফ্যাক্টের সাথে অ্যাড হয়ে যাবে। No, ওটা দ্যাট উইল নট ওয়ার্ক। আর্টিফিশিয়াল মানে আর্টিফিশিয়াল তে ওর অ্যাড হয়ে সাথে যাবে হ্যাঁ বলতে ওর সাথে কিছু যাবে না, এক্সট্রা কোনো জিনিস হচ্ছে আনসামন করলে চলে যাবে না, ঠিক আছে, বাট অ্যাটেনমেন্ট যদি হ্যাঁ ওই স্মল ক্রিচারে যদি অ্যাটেনমেন্ট করাইতে পারো তাহলে সমস্যা নেই, হি ক্যান ডু দ্যাট। হ্যাঁ, না ওটার সাথে পকেট ডাইমেনশনে চলে যাবে কিছু একটা, এটা তো ধরেন যে হ্যাঁ হ্যাঁ আপনার হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইটাই বলতেছি যে হ্যাঁ, পড়ে অ্যাটিউন গেলে তো থাকলেও পড়ে গেলে মানে হ্যাঁ অ্যাটিউন থাকলে অ্যাটিউন ব্রেক হয়ে পড়ে থাকবে যদি ভ্যানিশ হয়ে যায়। অ্যাটেনমেন্ট ব্রেক হবে না, ও সে যদি আবার 24 ঘন্টার ভিতরে না আনে তাইলে ব্রেক হবে। মানে অ্যাটেনমেন্ট ব্রেক আচ্ছা হওয়ার আচ্ছা তো আচ্ছা, ক্যাটাগরি আছে না, হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি হ্যাঁ হ্যাঁ, না অ্যাটেনমেন্ট ছাড়া 24 ঘন্টা থাকলে সে সময় আপনার আচ্ছা আর এক মানে জায়গায় থাকলে 24 ঘন্টা না? অ্যাটেনমেন্ট ব্রেক হয়ে যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, 24 ঘন্টা সামথিং এরকম একটা টাইম লিমিট আছে। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ দেন ইউ ক্যান ডু দ্যাট। আচ্ছা, অ্যাটুনমেন্ট একটা জিনিস মাথায় আসবে। এই আর্মোরের ক্লাসটার জন্য আমার যে আর্মরটা আমার সাথে অ্যাটুন করতে হচ্ছিল, if I upgrade that, তো সেক্ষেত্রে কি আমার আর্মোরের ক্লাসটা থাকবে, or I have to keep the armor as it is? কিসের আর্মার আবার বল। ওই আর্মোরের ক্লাসের জন্য তো একটা আর্মর করতে হয় আমার। ওই হামসের কাছ থেকে স্ক্যাম করে একটা আর্মর নিয়েছিলাম ফাইভ গোল্ড দিয়ে। আচ্ছা কি আর্মার ছিল ওটা? হ্যাভি আর্মর প্রবাবলি। কি লেখা আছে, প্লেট নাকি হাফ প্লেট লেখা আছে? চেক, এটা কই লেখা ছিল? এই পিকচারটা সেই নিউ ক্যারেক্টারটা সেটা ওপেন করিনি, তো খুঁজে পাইতেছি না। এখন আমার আর্মরের ডিটেলসটা কই দেওয়া ছিল? ওটা তোকে বলে দেওয়া হয়েছিল, দাঁড়া তো আমি দেখি খুঁজে তোকে কি দেওয়া হয়েছিল।
আর্কেন আর্মর দেখা আছে, বাট আর্মরটা এক্স্যাক্টলি না কি ছিল? একটা তো আছে তোর ক্লাস ফিচার আর্মার আছে একটা, ঠিক আছে? ওটা তো আই থিঙ্ক না, ওটা যেটা হচ্ছে তুই এই হান্সের কাছ থেকে নিয়েছিলি ওইটার কথা বলতেছিস নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই যে ওইটা কি আর্মর ছিল ঠিক মনে নেই, প্রবাবলি হ্যাভি আর্মর ছিল। আচ্ছা লেট মি চেক। ওই হ্যাভি আর্মরটারে আর্কেন আর্মর কনভার্ট করছিল। প্রাঞ্জল, প্রাঞ্জল, আমরা তো পেয়ে গেলাম, আমি তো আইডিয়া পেয়ে গেলাম। কিসের idea? স্টোন দিয়ে তো আমরা জিনিস বানায় ফেলাতে পারি। হ্যাঁ, তুই তো নাই কফ, তুই তো কথা শোনা যায় না, কি করিস? হ্যাঁ, আমি তো বুঝছিস। হ্যাঁ বল। হ্যাঁ, বলতেছি যে আমরা তো স্পেস গ্যালিয়ন বানায় ফেলি একটা, পরে তুই স্পেল নিয়ে নিস, স্পেল জ্যামিং হেলম, ঠিক আছে? এবার ততদিন যদি পাইয়ে যাস তো কথাই নেই। সো ও ইয়া ট্রু, আমরা তো অ্যাস্ট্রালে যাব। সো এই সাকিব, তোর হচ্ছে প্লেট হ্যাঁ, আর্মার ছিল ওইটা, ঠিক আছে? প্লেট এন্ড আর্মর, ইয়া। ওইটা তোরে হচ্ছে 5 গোল্ডে বিক্রি করছিল হচ্ছে হান্স। ইয়া, আচ্ছা, এটা আর্কেন আর্মরে কনভার্ট করার পরে ওই আর্মর ক্লাসটা তো আমি পাইতেছি না। আর্কেন আর্মারে কনভার্ট করছিস কিভাবে? ক্লাস ফিচার দিয়ে? হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ, সাবক্লাসের ফিচার। এই সাপ্লাস আর্মর। আর্কেন আর্মার করে কি দেখতে হবে, ওয়েট। যার কারণ যার কারণ আর্মরটা বেসিক্যালি একটা আর্মরে একটা আর্কেন আর্মরে কনভার্ট করে ওটা হোয়াট এভার দ্য আর্মর ইজ আই ক্যান ওয়্যার ইট হুম, উইথ নো রিকোয়ারমেন্ট। আচ্ছা প্রফিশিয়েন্সি ছাড়াও হচ্ছে করতে পারবে চাইলে। তাহলে ওটা অ্যাডিশনাল কিছু দিবে না, বাট আর্কেন আর্মারের যে ফিচারগুলো আছে ওই তোর ওই আর্মারে ওই ফিচারগুলো থাকবে বেসিক্যালি, ওকে, ঠিক তো আছে? বেসিক্যালি যেটা বলতেছিলাম যে আমি যদি আর্কেন আর্মরটারে সামহাও ম্যানিপুলেট করি, অন্য কোনো ভাবে হ্যাঁ করতে পারবি, ওই আর্মারটারে কনভার্ট তুই করি যে হ্যাঁ, ওটা তো নন ম্যাজিক্যাল যে আর্মার। আমরা যেমন আশেপাশে একটা ফোর্স ফিল্ড দিবে। হুম করতে পারবি। বাট এখানে কোশ্চেন হচ্ছে তোর আর্কেন আর্মারে কি বলা আছে কোথাও যে তুই আর্কেন আর্মারটা নন ম্যাজিক্যাল আর্মারের উপরে মানে ইউজ করতে পারবি, এরকম কিছু বলা আছে? এটা বলা ছিল যে প্রবাবলি একটা নন ম্যাজিক্যাল আর্মরে আমি আর্কেন আর্মরে কনভার্ট করতে পারবো। আচ্ছা তাহলে ওটা মানে নন ম্যাজিক্যালের উপরে বলা করলে তো থাকলে আর পারবেন না। হ্যাঁ, ম্যাজিক্যাল ওটা করলে আর ওটা কাজ হবে না, আর্কেন আর্মার কাজ হবে না। তখন নর্মাল আর্মারের উপরে যদি কোনো ম্যাজিক ইউজ করিস ওই ম্যাজিক কাজ করবে, কিন্তু আর্কেন আর্মার আর কাজ করবে না। আচ্ছা, সাবক্লাসটি লাগাবো, তো ইনভেনশন ফেইল্ড। ম্যাজিক আর্মারের উপর তো আর্কেন আর্মার চাই, অ্যাডিশনাল কোন ইফেক্ট। হুম, এটা যে কোনো আর্মরকে কনভার্ট করলে জাস্ট এটা ওই আর্কেন আর্মর হয়ে যাবে, নতুন আর্মর আর আর্মরের অ্যাবিলিটি থাকে না। আচ্ছা আমি একটু আর্টিফিশিয়ালটা দেখে নেই তাহলে বুঝতে পারবো। আর্টিফিশিয়াল ইয়েরটা দেখেন, ইউএরটা দেখেন। ইউএটা না, এখন তো নতুন ইউএ। ইউএ কোথায়? তোর সেই ফাইলটা আমি আপনি খুঁজে পাবো। ডিএনডি বিয়ন্ডে যান, ইউএর শীট পায় যান। না ইউএ তো ডাউনলোড করা ছিল আমার। Armor model. You can customize your Arcan armor. What you do is you choose the following armor model. Trade of Arcan armor. As a magic action, while you are sneak user, you can turn a suit of armor you are wearing into Arcan armor. The armor continues to be Arcan armor until you don or suit of another armor or you die. কি ম্যাজিকের কথা কিছু হ্যাঁ, বলা So আছে? yeah, আই ডাইড। die করলে আপনার Arcan armor চলে যাবে, এছাড়া যাবে না সাধারণত। ও আচ্ছা Or আচ্ছা, if you take it off. ডাই Yeah. করলে। আর ম্যাজিক আর্মারও কি আর্কেন আর্মার হিসেবে ইউজ করা যাবে? ডাই করলে না, আপনি মরে গেলে আর কেন হ্যাঁ 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 নষ্ট হয়ে হ্যাঁ, যাবে বুঝতে তাই। পারছি বুঝতে পারছি। হ্যাঁ, তো এখানে কোনো রিকোয়ারমেন্ট নেই যে এটা ম্যাজিক আর্মার হতে হবে কিংবা এটা নন ম্যাজিক্যাল আর্মার হতে হবে, কারণ এখানে বলা থাকতো যে যেখানে লেখা আছে ইউ ক্যান টার্ন এ স্যুট অফ আর্মার ইউ আর ওয়্যারিং ইনটু আর্কেন আর্মার, এখানে বলা নেই ইউ ক্যান টার্ন এ নন ম্যাজিক্যাল স্যুট অফ আর্মার ইনটু হ্যাঁ আর্কেন আর্মার। ওইটাই আমি চেক করতে বলতেছিলাম। হ্যাঁ ইয়াপ, তাহলে সাকিব তুই তোর আর্মারে যে এনচ্যান্টমেন্ট করে কোনো ফেল। আর্মার ইফ ইট ইজ ম্যাজিক্যাল আপনি যদি ডন করেন ওটা আপনার আর্কেন আর্মার হয়ে যাবে।
আচ্ছা, জাগার আর্মরে কনভার্ট করার পর কি মেইন আর্মরে যে অ্যাবিলিটি গুলো ছিল বা ওটাও পাবেন ক্যান প্লাস আপডেটেড আপনার হ্যাঁ আর্কেন হ্যাঁ হ্যাঁ আর্মার অ্যাবিলিটিও পাবেন ওটা এক্স্যাক্টলি। সহ নাইস নাইস ইন দ্যাট কেস আমি ম্যান্টিকোরের ও করোনা বানায় আমি একটা ডিফেন্স ম্যাজিক্যাল মেকানিজম বানাই। একটা ম্যাজিক্যাল আর্মার বানাবেন নাকি? ম্যাজিক্যাল আর্মর বলতে একটা শিল্ড দেবো আমাকে ইন্সপায়ার পরে করবে সো মনে বেসিক্যালি নাকি? শিল্ড দেওয়ার না অ্যাকচুয়ালি আপনার যদি আমি বলি ঠিক আছে, আপনার কিন্তু আর্কেন আর্মারের একটা অ্যাবিলিটি আছে যেটা হচ্ছে ডিফেন্সিভ ফিল্ড দেয়। এটা তো একটা থান্ডার ড্যামেজ দেয় সামহাও ভুলে গেছে জিনিসটা ওই হ্যাঁ, ডিফেন্সিভ ফিল্ডে কি দেয় আপনার বোনাস অ্যাকশনে টেম্পোরারি হিট পয়েন্ট দেয় আর্টিফিশিয়াল লেভেল সমান হ্যাঁ প্রতি বোনাস অ্যাকশন। হ্যাঁ ওইটা না, আমার প্ল্যানটা ছিল কাইন্ড অফ ফোর্স ফিল্ড যেখানে কোনো মানে আপনার ফিজিক্যাল এসি কাজ করবে না, যদি কোনো এলিমেন্টাল অ্যাটাক থাকে দেন এটা হাফ অর সামথিং। আচ্ছা আপনার এসি বাড়ায় দেওয়ার মতো নাকি সামথিং, নাকি হচ্ছে লাইক লিটারালি না কোনো না, রেঞ্জ? শুনলি না কি বললো? হ্যাঁ তো অলরেডি বললো কি করবে। কেটে গেছে এই জন্য আমি শুনতে হ্যাঁ, পাচ্ছি। তো হচ্ছে মানে তোর হচ্ছে একটা অ্যারাউন্ড একটা একটা রেডিয়াস ড্যামেজ থাকবে। ফোর্স ফিল্ড। হ্যাঁ, সো ওইটার ভিতরে হচ্ছে সে যেটা বলতেছে সেটা ইনিশিয়াল থট হচ্ছে যে তার তোর হচ্ছে ব্লাস্টিং স্ল্যাশিং পিয়ার্সিং এ ইমিউনিটি দেবে, আর হচ্ছে তোর ও মানে বাকি কিছুতে হচ্ছে তোর রিডাকশন দেবে, মানে রেজিস্ট্যান্স দেবে। বুঝতে পারছি, মানে ট্রু ফোর্স ফিল্ড আর কি যারে বলে। এখন আচ্ছা এটা তো ওইভাবে ওইভাবে করাটা আপনার ডিপেন্ডিং অন আর রেয়ারিটি অনেক পাওয়ারফুল হয়ে যাবে আর কি। হুম সো লেজেন্ডারির কাছাকাছি হয়ে যাবে। সো আপনার অত টাকা পয়সা আপনি পাবেন না। সো দেখেন হয়ে কি যাও। কি এখনই করতে পারে না। লেজেন্ডারি না হলেও অ্যাট লিস্ট ভেরি রেয়ার হবে অ্যাট লিস্ট, হুম। কাজ লেজেন্ডারি একটা আর্মার আছে যেটা ওইটা করে, সো ওইটাই যদি ওইটা সামনে কিনা যায় সবকিছুতে ইমিউনিটি দেয়। হ্যাঁ, কিন্তু ওটা আপনার হচ্ছে আপনি হয়তো ভেরি রেয়ারে একটু হ্যাঁ কম, মানে শুধু ব্লাস্টিং ভেরি রেয়ারে পিয়ার্সিং এ ড্যামেজ শুধু শুধু ইমিউনিটি পাইতে রিয়াকশন পারে। দিয়ে ওটা পাবেন হয়তো, এরকম সামথিং লাইক দ্যাট। না না না, রিয়াকশন দিয়ে ওটা পাবে কিছুটা, ওটা ইমিউনিটি ইমিউনিটি কমাই দিবে, ইমিউনিটি। হুম হ্যাঁ ও আচ্ছা, মানে রেজিস্ট্যান্স দেবে আর কি সামথিং হ্যাঁ লাইক হ্যাঁ দ্যাট। এমনি যদি আমার তো পুরো ইমিউনিটি একদম মানে ড্যামেজই খায় না কোনো। না না, এমনি এমনি যেটা আর্মার অফ ইনভালনারেবিলিটি ওটা হচ্ছে নরমালি রেজিস্ট্যান্স, অ্যাক্টিভেট করলে ইমিউনিটি ফর 1 আওয়ার। হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যাঁ হ্যাঁ তো সিমিলার আই গেস, কাইন্ড অফ সিমিলার। ওই জন্যই তো বলতেছি ভেরি রেয়ারে করা যাবে। আরে আপনি চিল করেন, আপনি 17-18 লেভেলে উঠলে আপনারে আমরা ওই আর্মার খুঁজেই পড়াই দিবানি, সমস্যা নেই। ওইটার পরে একটা আর্মর যদি থাকে তাহলে তো আমার কষ্ট করে আর বানানোর দরকার নেই। না, ওই কিন্তু আর্মার আপনি ওই লেজেন্ডারি আইটেম পাবেন কিনা এটা জানি না, প্রাঞ্জল তো আনতেছে কইলো আর কি, এটার কোনো গ্যারান্টি নেই। তো না আপনার খুঁজলে বানাবানি, সমস্যা নেই, সবাই মিলে বানাবো। তো লেজেন্ডারি আইটেম বানাতে চাই তোমার ঝোল বেড়ে যাবে না। ঠিক আছে, তোমার হচ্ছে হ্যাঁ, তো আমরা ভ্যাকেশনে কত যাবানি। 500 or something like so না আপনার মানে আপনার ফার্স্ট অফ অল বানানোর তুই লাগে বানায় ফেলাই দেন। হ্যাঁ তুই ঠিক থিঙ্ক আছে, কর যে আপনার তোর হচ্ছে ফাইটিং স্টাইল কিরকম হবে। তুই কিন্তু মানে মোস্ট অফ দ্য টাইম রেঞ্জে খেলতেছিস, ঠিক আছে? আমার ট্যাঙ্ক। হ্যাঁ সো তোর কি মানে আর্মর এখন তো জরুরি, যেহেতু তুই রেঞ্জেই মোস্ট অফ দ্য টাইম খেলতেছিস, ঠিক আছে? তবে অফেন্সিভ কিছু কর। আমি আমার আচ্ছা, আচ্ছা, না, সে তো যেগুলো সে ছিল তো নিচে আর্মারার। হ্যাঁ, সো তার ডিফেন্সিভ টাইপের। হ্যাঁ হ্যাঁ, সো আর্মারাররা তো মানে ফ্রন্ট লাইনার টাইপের আর কি খেলে, কারণ আর্মার ক্লাস বেশি হয়, আর্মার করতে পারে, ঠিক আছে, হুম ফোর্স স্পিড উঠাইতে পারে। হ্যাঁ বাট আই গেস আর ও ছিল না এই কয়েকদিন, এই কারণে আমরা ম্যাক্সিমাম টাইম হচ্ছে দূরের থেকে ওই ইলেকট্রিক শক না না, মারতেছিলাম। সে আপনারে জিজ্ঞেস করছিলাম, আপনি বলছিলেন যে সে আর্মার নিয়ে রাখছে ওইটা আর কি। আচ্ছা আচ্ছা তো আচ্ছা ওইটা ছাড়া তার এমনিতেই ছিল না কোনো অপশন হ্যাঁ হ্যাঁ দূরের থেকে মারা ছাড়া, কারণ আর্মারের যে চুজ করা যায় তো যে কোন আর্মার করছেন। হ্যাঁ 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 তো আপনি চাইলে গন্টলেট বানাইতে পারেন, গন্টলেটে হচ্ছে আপনি মিলি অ্যাটাক করবেন যাই একদম ধুপধাপ মাইর, ঠিক আছে, ওরকম আর কি। আমার ক্লাসে আমার হাতে তো মনে হয় তাহলে কোনো ওয়েপন নাই, আমি আমার খালি হাতটার এই দুপন হিসেবে ইউজ করতেছি। খালি হাত হ্যাঁ বলতে আর্মরটা হ্যাঁ হ্যাঁ, আর্মার। ভুলে গেছি সব, একটু অনেকদিন চেক করা হয়নি। সো ইউ ক্যান গো ফর ইদার, তুই আর্মারের জন্য দিতে পারিস অথবা লাইক গন্টলেট অথবা সোর্ড টাইপ কিছু ইচ্ছা। I'm going for a contract for my magic. ওকে আচ্ছা গন্ডলে আচ্ছা সো বেসিক্যালি ক্ল টাইপের কিছু একটা নাকি? Yeah. আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা
ওই রেজিস্ট্যান্স সেলটা বানাবেন না? ইনস্ট্যান্ট ফিল্ডটা আপাতত তাহলে না বলি। Okay. ওটা অবশ্য ভেরি রেয়ার হবে। আপনি যেটা বললেন সেটা, ওটা যদি টোন ডাউন করতে পারেন তাহলে রেয়ারে বানাই পারেন। বা আমার ওই আইডিয়াটা মাথায় আসছিল একটা কারণে, তো ম্যান্টিকোরে যদি আমি ক্লটা আপগ্রেড করিও, লাইক 1d4 ইজ নট দ্যাট মাচ, তো মনে হইতেছে কাইন্ড অফ ওয়েস্ট অফ রিসোর্স। ওরা আনকমন হবে, বাট ওটা অ্যাটেনমেন্ট লাগবে না, ঠিক আছে? তুই 1 মিনিটের মধ্যে ওটা পড়ায় ফেলাইতে পারবি জিনিসটা। আর যদি রেয়ারে করিস মেবি অ্যারাউন্ড 1000 গোল্ডের কাছাকাছি লাগবে, তখন ওটা মানে 1d6 এর ফকির কাছাকাছি হয়ে হবে। যাবো পুরা রেয়ার বানাইতে হবে। হ্যাঁ, বাট যেটা তোরা ডিসকাস করতেছিলি, তোরা তো অ্যাটেনমেন্ট বানাইলেও কোনো সমস্যা ছিল না। এখন কিন্তু 24 আওয়ারের ভিতরে আমার প্রতে তো ওই 3টা চার্জ আছে, সো আনলেস লং রেস্ট ওই যে হ্যাঁ, সো একবারই তোর তোর করা লাগবে, সামন করতে ওর পারছি। মধ্যে একটা এনচ্যান্টমেন্ট রাখা লাগবে যেটা হচ্ছে ওর সাইজের সাথে সাথে ক্লগুলারে বড় করে, ঠিক আছে? ওইটা করা যাবে, বাট এই যে অ্যাটেনমেন্ট করলে 24 আওয়ারের ভিতরে তো আবার সামন করতে হবে না। আপনি আপনার আপনার চার্জে আপনি করতে পারবেন না কেন? কত আমার চার্জ হলো 3টা, ওটা লং রেস্টে রিসেট হয়, সো 24 আওয়ার হ্যাঁ, পর পর কি আমরা 24 আওয়ার্সই তো লং রেস্ট। সো আপনি আহ আপনি ম্যান্টিকোর একবার বের করবেন না হুম 24 হুম আওয়ারের ভিতরে, তো সেটা করতে হুম পারবেন না। ও হ্যাঁ, ভেরি গুড। ওকে দেন তুমি করতে ব্লক ওকে, আর হোয়াট এভার। আমার মাথায় আসতেছে এখন অনেক কিছু একসাথে, ওই ব্রেন স্টর্ম একেবারে, ব্রেন সাইক্লোন হয়ে যেতেছে। না না, তুই নিউ প্লেয়ার হিসেবে অ্যাটেনমেন্ট একটু মানে কাঁচা যেতে পারে, ইটস হ্যাঁ, ফাইন। হ্যাঁ, এখন ব্রেন সাইক্লোনের ভিতরে আরেকটা আইডিয়া আছে, হান্সের পয়জন সিট, শিটের জায়গায় একটা ফায়ার ফায়ার স্যুট বানাই দেবো, তো পয়জন প্লাস ফায়ার পয়জন প্লাস ফায়ার একটু থিমেটিকলি মানে বানাইতে একটু সমস্যা হবে, because আনরিয়েল। হ্যাঁ, ফায়ার শুড বার্ন দ্য পয়জন, আচ্ছা। পয়জন বার্ন করে টক্সিক গ্যাস হবে, এরিয়া ইফেক্ট। হ্যাঁ, বাট সেটা অনেক গুড মোমেন্টারি হবে কনসেপ্ট। তাহলে, যে সময় বের করবে সেই সময় জাস্ট একটা ভেপর ক্রিয়েট হবে পুরো রাউন্ডে। মিস্ট ব্রিথিং টেকনিক, পয়জন মিস্ট। আর যেহেতু ও তৈরি করতেছে না, তো নিজেরও যদি কোনো মানে ইমিউনিটি বা কিছু না থাকে তাহলে ও নিজেও খাবে। না, ইন দ্যাট কেস আমি তাহলে শপে গিয়া কনফিউজড হয়ে গেছি, সো আই গো অফ ফর টুডে। আমি একটু এভাবে কি নেই যে কি বানানো যায়। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, ওটা থিঙ্ক করতে হবে। হুম, তো শপে যে এত আইটেম দেখার পরে Saki freezes and he's like, I really don't know what I should do. I'll think of it later. বাট আমার যেটা মনে হয়, তোর আর্মরের যেটা ফ্রন্ট লাইনে যে মানে যেটা ফাইট করিস, ওইটা কি তোর Hmm. ম্যাজিক্যাল অ্যাটাক হয় নাকি জাস্ট নর্মাল অ্যাটাক আর্মরে? সব তো থান্ডার ড্যামেজ, ম্যাজিক্যাল অ্যাটাক এর ও Thunder থান্ডার damage করে। ড্যামেজ, থান্ডার ড্যামেজ, তাহলে প্রবলেম নাই। যদি ম্যাজিক্যাল না হইতো তাহলে বলতাম যে একটু ওয়েপন টাইপের বানা, বা এলিমেন্টাল ড্যামেজ না হইলে। অ্যাটাক করে ইন্টেলিজেন্টলি, আপনি যদি সব ম্যাজিক্যাল না। So, আমার আর্মর এখন গার্ডিয়ান মোডে আছে।
ওকে। আচ্ছা, it deals 1d8 thunder damage on hit. A creature hit by the ও, counter has. তাহলে তো রিফাত ভাই গার্ডিয়ান মোডে ছিল আপনার তো, আপনি তো স্প্রিং কোড বানাই। না, ওর কিছু লেখা ছিল না তো। হ্যাঁ, ক্যারেক্টার শিট তো বানানো হ্যাঁ ছিল অনেক আগের। তা আমি ওটা ধরে দিয়েছি যে সকালবেলা ওইটা আছে। ওর ক্যারেক্টার সেটা অত কিছু আপডেট হুম হুম। ছিল না। নয় বাজছে। শুরু করতেছি কয়টা থেকে? 20। 10টা 20। হুম। ওকে, বাকিদের ডাক দিছেন? আরফান ভাই তৌসিফের সাথে কথা হয়েছে? না, তাদের টাক দিয়ে দেখি। Oh, acha. From level 5, I can attack twice. হুম হুম, হ্যাঁ। That's nice. মাল্টি অ্যাটাক আছে তো। Hmm. আচ্ছা, লেভেল 15 এ গেলে আমার ওই ডিফেন্সিভ আর্মরটা তো বানানো লাগতেছে না। আমি গার্ডিয়ান মোডে আমি একটা এনিমির টার্ন স্কিপ স্কিপ করে যেতে পারতেছি। এনিমি টার্ন স্কিপ ওই করাইতে তো পারতেছে। দেখেন আপনার, হুম। আপনার হচ্ছে কি বলা হ্যাঁ, আছে এবিলিটিটায়? level 15 এ guardian mode when a huge or a small creature you can see ends its turn within 30 feet of you. You can use your reaction to magically force it to make a strength saving throw against your spell save DC. On a failed save, you pull the creature up to 20 feet directly on an unoccupied space. If you pull the target to a space within 5 feet of you, you can make a melee weapon attack against it as ও, per of this reaction. ও, টার্ন স্কিপ তো না, ও যদি আপনার কাছাকাছি কিন্তু একটু দূরে ধরেন যে এসে দাঁড়াইছে আর কি, Hmm. হ্যাঁ, তাইলে আপনি চাইলে সাথে সাথে ওরে টাইনে আপনি আপনার কাছে নিয়ে আসতে পারবেন। যদি এখানে আপনার বলা আছে কাছে নিয়ে আসতে, when a huge or small creature you can see. Oh, আচ্ছা আচ্ছা, small হ্যাঁ creature হ্যাঁ end হ্যাঁ, its turn. আচ্ছা আচ্ছা। এন্ড ইটস টার্ন, হ্যাঁ, সো ও হ্যাঁ হ্যাঁ, ধরেন আপনার এমনি সামনে এসে শুনতেছি। দাঁড়াইছে আর কি, হ্যাঁ, হুম। তো ওর সামনে এসে দাঁড়াইলে আপনি ওরে টান দিয়ে নিয়ে আসতে পারবেন আপনার কাছে। যে ও হয়তো ও আপনার আচ্ছা, থেকে মানে দূরে দাঁড়াইছে, কিন্তু আপনি কাছে টান দিয়ে নিয়ে এসে আপনি ওরে উল্টা একটা ঘুষি মারতে পারবেন রিয়াকশনে। নটিলাস হুম, proficiency bonus. এটা হচ্ছে কাইন্ড অফ ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মতো ধরেন আর কি। এটা হচ্ছে এই যে পেইনের ডার্থ ইউনিভার্সাল পুল। ভেইডার এখন জাস্ট একটা লাইট সেভার বানাইতে না হবে। না না না, পেইনের ইউনিভার্সাল পুল। ও, আহ, আচ্ছা। ইউনিভার্সাল পুল দিয়ে ও একটা রড নিয়ে হাতে দাঁড়ায় থাকে, দুপ করে ঠাস। আর কি কি ছিল আমার? পেইনের পাওয়ারটা এত ভয়ঙ্কর ছিল যখন অ্যানিমে দেখতাম। ঠিক আছে, মানে এই আমি ছোটবেলায় নারুটো এখন স্টার্ট করিনি, এত লং দেখা। ফিলার বাদ দিলে ভালো, নারুটো খুব খারাপ না। আচ্ছা, আনআর্থেড জারকানা ওয়াটার দ্বীপ এগুলো কি নিউ? আগে তো মনে হয় কখনো দেখিনি। হ্যাঁ, ওটা হচ্ছে তোর এখনো প্লে টেস্টে আছে, অফিসিয়ালি রিলিজ হয় নাই। কিন্তু আনার্থের আরকানা থাকলে আমরা ওইটা অ্যালাউ করি যে খেলতে পারো চাইলে। ওটা হচ্ছে সব বেসিক্যালি মানে আনার্সের আরকানা না, হ্যাঁ, হ্যাঁ, মানে নিউ সব আনার্সের হ্যাঁ। আরকানা না, এটা হচ্ছে নিউ আনার্সের আরকানা। হুম হুম হুম, এগুলো হচ্ছে বেসিক্যালি প্যাচ নোট, যেগুলো এখনো দেয় নাই, দিবে সামনে হয়তো বা। তার আগে হচ্ছে খেলতে দিছে যে তোমরা ট্রাই করে দেখো যে ঠিক আছে নাকি, ব্যালেন্স আছে নাকি। যদি ব্যালেন্স থাকে ভালো হয় তাইলে প্যাচ নোট বের হয়, আর না হইলে ওগুলো স্ক্র্যাপ হয়ে যায়। বাদ হয়ে যায়, হ্যাঁ। তারপর এটা কল দিয়ে দেখি।
তো এটা হচ্ছে আপনার প্লেয়ারের উপরে থাকে, যে আপনার যদি দেখে মনে হয় যে আনাদার আরকানায় এই জিনিসটা ভালো আছে, আমি চালাইতে চাই, তাইলে আপনার চালাইতে পারেন নতুন নতুন আনাদার আরকানা, এগুলো মানে যেগুলো অ্যালাউ আছে। হুম। হ্যালো তাসিফ। হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যালো 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 তাসিফ। Or is having a এই stroke? বেটা শোনে না। Stroke খেলছে। So নতুনগুলো থেকে আপনি নিয়ে খেলতে পারেন। এটার একটা কথা হচ্ছে যে নতুনগুলোতে যদি সামনে বের হয় অফিসিয়াল রিলিজে, তাহলে সেইটা যেমন হবে আপনার সেইভাবেই খেলতে হবে। আর যদি এমন হয় যে স্ক্র্যাপ হয়ে গেছে, তাইলে আপনার ওল্ডটাতে ফিরে যেতে হবে। আচ্ছা, আমার এই লেভেল 8 পর্যন্ত আসতে আসতে অ্যাবিলিটি ইমপ্রুভ হয়েছে কি কি? কোনো কিছু কি চেঞ্জ করছে? না, আমরা হ্যালো? মনে হয় আমরা কিছু মডিফাই করতে পারি নাই। আপনার লেভেল 8 এ যা যা লাগবে তাই নিয়ে নামেন আজকে, সব রেডি করে। What is this flash of genius? Level 7 flash of genius 5. তো প্রাঞ্জল, যা বলতে যাচ্ছিলাম, প্রাঞ্জল ভাই। So flash of মিউট মিউট বল। genius এ হ্যাঁ 11টা 16 বাজবে, তাও 11টা 15 মতো বাজবে তাসিফ, এখন 1 ঘন্টা আরো। বল বল। আর আরপান ভাই? আরপান ভাই আমরা জাস্ট লেখছে লেট হইতেছে। আহ, level 7 class class feature আছে flash of genius, so আমি কি এটাতে যে কোনো ডাইস রোলে আমার ইন্টেলিজেন্স মডিফায়ার ইউজ করতে পারবো? তাই নাকি? You have gained the ability to come up with a solution under pressure when you or another creature you can see within 30 feet of you makes an ability check or a saving throw. You can use your reaction to add your intelligence modifier to the on no, no, এটা আমি of you makes an ability. So when you or another creature you can see within 30 feet of you makes an ability check or a saving throw. You can use your reaction to add your intelligence modifier to the roll. ও আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে পারছি। না, আমি যতক্ষণ অ্যাবিলিটি চেক মারি তাইলে আমার ইন্টেলিজেন্স মডিফায়ার অ্যাড করতে পারবো এই। হ্যাঁ, সেভিং থ্রোতেও অ্যাড করতে পারবেন, দ্যাটস রিয়েলি গুড। আবার মানুষজনকে দিতেও পারবেন, অনেক ভালো। আচ্ছা, যেহেতু নতুন মানুষ আর আসতেছে না, আমরা শুরু করবো একটু পরেই। লেভেল 8 আমার মাইকটা আচ্ছা, একটু লেভেল ছোট 8 হয়ে গেছে। হলো অ্যাবিলিটি স্কোর ইমপ্রুভ। তো আমি যে কোনো একটা কিছুতে +1 করতে পারবো। +1 না +2, অথবা আপনি ফিট নিতে পারেন। ওকে। রিভার ভাই এটা নিয়ে বসেন নাই তার সাথে কোনটা নিয়ে? লেভেল আপ নিয়ে? এই যে না, এই লেভেল 8 লেভেল। না, ওরা এই লেভেল 8 এ বসা হয় নাই। ও তো থাকেই না, 1-1.5 ঘন্টা সেশন করে আবার চলে যায়, বিজি থাকে। মানে বসতে হবে তাহলে, পুরোপুরি বুঝাই দিতে হবে। আফটার দিস সেশন আই এম ফ্রি আচ্ছা আচ্ছা, ইফ ইউ ওয়ান্ট। হ্যাঁ আমি থাকবো, সমস্যা নাই। তাহলে আমরা এই সেশনের পরেই গো থ্রু করবো না। ওকে। ওকে, yeah, so let's just start the session.
And yeah, it's already morning. You guys are taking breakfast, and where are you guys going? ওই ম্যাজিক শপেই তো ছিল। Acha, huh. So anything else you guys need to buy other Silver than silver dust dust? for me. Hmm? I need that to we buy can build out. medical paper. প্রাঞ্জল কি বলে? Yeah, I need to buy magical papers. Acha. And how much silver dust and magical paper you guys need? I need around 300. 300. Okay. And silver dust? 50 gold. 50 gold. Okay. So you guys ask about the items, and eventually they gather the items from the magic shop and some across the street and brought to you. And you guys have the materials. So minus the gold and write down the papers তো আমার and silver dust. চলে গেল 75। প্রাঞ্জলের কাছে হচ্ছে 300, right? Yep. Okay. He's stacking up papers. Yep. 75 যদি যায়। And I would like to then go to Smith's shop, maybe, to get my materials for the swords, rare crafting materials. Okay. Or And can I get those from magic shop as well? what kind of enchantment do you want to make? Oh, acha, Enchantment for মানে ওই যে upgrade. হ্যাঁ, 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 হ্যাঁ। হ্যাঁ, So since you are going to like RP whatever you need, you can just describe the shop owner, magic shop owner, and he will okay, collect the ones he has. And if it's not available, he will maybe send someone to bring those for you. okay, so yeah, I will ask for uh, crafted gem dusts, Mhm. various silver dust and magical uh, magical paint and few um, this few particular type of rare minerals and metals. Okay. So you describe those, and you see the shop owner brings some from his own shop, and some he instructs one of the servants to fetch from outside. You guys wait around another 20 minutes, and eventually all the materials arrive. And he gives you a price of around, I think, 1800 gold, right? Yes, 1800 gold. Yeah. So you have the items. So minus the gold. Okay. I gave him 180 platinum. Okay. And আরবান্ডোরিল তুই আমার হচ্ছে মনে হয় ইনভেন্টরিতে কোথায় লিখছিস তোর মানে পেপারস এন্ড স্টাফ? পেপার আমি এখনো লিখিনি, লিখতেছি রিফাত ভাই। আমার হচ্ছে হ্যাঁ, ও হ্যাঁ। মানে আমার হচ্ছে ক্যারেক্টার শিটেতে আমি লিখতেছি। তো আচ্ছা, আমার আচ্ছা। ক্যারেক্টার শিটে অলরেডি রয়েছে হচ্ছে 400 গোল্ডের, আর এখানে হচ্ছে আরো 300, 300 দিলাম, 700 700 গোল্ড। গোল্ডের হ্যাঁ, হ্যাঁ। পেপার রয়েছে ওটা আমার কাছে। ইনভেন্টরিতে লিখে আমি রাখিস, ঠিক আছে? ব্যাক ওয়ার্ল্ডের মধ্যে লিখে রাখলাম হ্যাঁ, 700 হ্যাঁ, গোল্ডের হ্যাঁ, হ্যাঁ। পেপার, লিখে রাখ। আর গোল্ডটা মাইনাস করে নিস নিচের থেকে। আর গোল্ড আমি মাইনাস করে নিচ্ছি। আচ্ছা। Okay. So yeah, after collecting the items, what are you guys doing? It's around 9 right now. Yeah, we are going back to our tavern and then I guess start the journey. Okay. So you go back to tavern and you see Vanilla at this point, with the help of Levina and others, almost packed up everything you guys had, and goes Levina goes, well, I'm good to go. I have prepared all my bullets and everything. And I think Vanilla have the rest of the things you guys had collected. Yep. We are good All to go. packed up. We're ready to go whenever you are. Okay, so you head out, go for your
cart. Hello. I guess we do. Okay. So you go toward the uh, back of the tavern, and you see the cart is kept there. You guys have already paid for the cart's fee, and you tell the one that was sitting at the place keeping a watch, and give the guard a nod and take the cart for you guys, for yourselves. You guys pack up your things inside the cart, and you set the horses onto the cart. Ego helps with the process. He gives his horse and attaches to the cart, and as well as the horse that Ashford had. And with both horse connected to the cart, you guys move towards the outskirts of the city. And where exactly are you going? Well, we are heading towards that place someone mentioned. Mm, So it will be Cedar Oak. Cedar Pub. Okay. So first you go toward the usual path you guys took to come down of the city, and you go toward the edge of the city, and you find the teleportation gate to be still broken. Some mages are trying to fix with the help of some construction workers, and trying to rebuild the gate. And you go toward the platform that leads to the downwards, and you also see the platform itself is also destroyed. And as you try to approach, and they goes, well, they destroyed all the exit routes, one of the guards says, and goes, if you guys wish to still go out, you will have to go toward the eastern eastern side of the lost city, and there would be more guards. You can ask around. There is a tunnel that leads deeper into the city, and there is a new exit that has been made there for temporary use. If it's an emergency case, you can perhaps use that to get out of the city. So what are you guys doing? So after, actually, you guys, after like coming to the edge, you can see that the waves of the ocean feels like almost small ripples from where you guys are currently. The city seems to be still at least half a kilometer above the seawater, or at least the base of the city, the floor you guys are on, is half a kilometer above the seawater. And you can see like the mountain that was reversed and put like a cone, had its narrow tip kind of go into the water. Perhaps it's hard to tell, but you guys try to lean and look and see like some parts of the reversed mountain is also underneath the water, and you guys are currently on top of the flat surface. And from there it seems very hard to like climb down or jump from down there. So probably perhaps that's why the guards told you of an alternative route that you guys could take. So what are your decisions? Well, no way the cart can survive a fall that high. Do we go the other route? Yes, I guess. Yeah, I think it's better to do that route. So someone who's helming the cart, make a, or like at the front of the cart asking around, make a charisma check. Raw first. That is not check. Well, that's a 9. 9.
Okay, so you ask around, and some of the people gives you a direction, but then again you find that the direction they gave kind of get mixed as you go there. But eventually, after asking for a while and taking some detours, you eventually find a place beneath the riverside, almost like a cave. It takes you around 1 hour or so, and you find a cave that leads somewhere inside the city, one of the similar tunnels that you have seen before. And you see like there are other carts that are going through the tunnel. Seems well built and probably was there for quite a while. And some people are also walking down the tunnel into somewhere, and you all follow the path. You can see like there are guards keeping a track, and you eventually come to a spiral of road that goes deeper into the city. It takes around 15 minutes, and you feel that you are slowly going downward, and eventually you come across a place where the roads get more rugged, and it feels almost that this was an ending perhaps, and the roads were very recently carved out to make a passage. And you go through the rugged terrain and eventually find yourself in an opening. You can see the distance light that are like beaming inside the tunnel, and you see there are posts around the exit. You almost feel the smell of the sea like go through the tunnel and kind of like flow upward as you go downward. You go near one of the posts that leads outside, and now you can see the outside of the tunnel. It feels it's still around 100 meter above the sea level, and you can see like there are uh, hangings that have been made, or like structures that have been made. And you can see like some of the people are trying to get one of the cart on top of a platform and manually kind of pulling the ropes to continuously trying to pull it downward and place somewhere place somewhere on the sea. You look close and you see that there seems to be a bunch of ships that are located downward, more or less moderate size, and those ships seems to be carrying people and also few carts, small carts. And you look, and one of the guards say, well, before you guys exit, we would need to know more about your information. I guess you guys already had registered while entering the city, so we'll just have to need to press here. He gives a kind of like a paper, and Ervan, you quickly recognize the paper seems to be of magical nature. And do you interact with the paper? He seems to be pointing to make a thumb press at one of the corners. Yeah, I do. Okay, so as you press, Exactly how much it will help, I don't know. I don't have thumb. so you try to press, and I believe it was Levina last time who made the fingerprint, right? আচ্ছা যাই হোক, লেভিনা তো ছিল না, সো ওয়ান বাই ওয়ান ইউ গাইস place your fingerprint, and eventually you see someone's fingerprint matches, and the details of your party gets written on top of the piece of paper. The guards take few minutes to examine the description and matches with everyone, and goes, well, you guys are clear to go. They also search you, trying to see what you guys are carrying, but does not go into details and try to look through your bags and stuff. And goes, well, you guys are good to go.
though give some of the charges for carrying down your cart at the people. We are not officially doing the process. It's just the people, the merchants that are doing a makeover to have the carts downward. So yeah, you might need to pay a small charge, but that should be fine enough for you guys, I hope. Do you try to? Charge of how much exactly? Okay, so you ask the guard. He goes, well, for your size of cart, I think it's just 1 gold, and you guys will probably be able to go down with the cart, so no extra charges for you guys. That seems fair enough. You know, your city did fell out of the sky, so it seems reasonable. Okay, so yeah, you guys reach the end of the place, and you can see there is a wooden platform, quite thick, made perhaps on a quick notice, and they place your cart on top of it, and you guys cling on to the sides of the platform, and before they pull down, you guys pay 1 gold to one of the guy that was pulling the rope, or like one of the guards that was beside there, and taking money from the people that were going down, and you give him 1 gold. And as you do that, they instruct one of the a few of the levers, and the lever starts to pull down the rope. And as they do that, your platform starts to go downward, and you can see there are multiple ships that are waiting. You look at the distance, and you can see, like, around a kilometer away from you guys, there seems to be the main shore that you had previously went to. A forest seems to be just few 100 meters away from the sea beach, and eventually your cart is placed on top of one of the ships, and you see there is also another cart similar of size on the ship, same ship, that has been placed, and there are a few merchants on top of that as well. And as you board on, some more people climb down and take their places on top of the ship. And after around 5 minutes or so, the ship reaches on to the shore, and you guys are placed currently here, just at the tip of the continent or the sea beach. So from there on, where are you guys going? See, that's for Okay, so first let's calculate how much day it will take. কার্টের স্পিড should look. কার্টের Okay, well. পার ডে স্পিড ছিল আই থিঙ্ক 25 মাইল, রাইট? না 25 কিলো, Hmm. হ্যাঁ 25 মাইল ছিল, কিলোমিটার না। Hmm. অ্যান্ড 40 কিলোমিটারের মতো ছিল। ওকে, লেটস সি। নো স্ন্যাপিং। So around 10 days it will take if you take the whole day to journey. You guys go through with it? I mean, what option do we have anyway? So Okay. we are going. So roll 10 d100. I'll roll a couple. Mm-hmm. 2, 3. So let me note that down. You guys can do the rest. Note. Whoever wants to.
7 27 না ওটা তো আগে 27 34 90 27 34 99 81 64 Saki, you wanna roll 3? 10 So what? D100s. Ranjol roll দিবি না D100? দেখবি না? Ranjol? How many D100? টোটাল 10 দেবো আমার আবার রিলোড নিচ্ছে 27 34 89 81 64 27 34 89 81 64 কয়টা হয়েছে 5 10 55 10 55 দাঁড়া বলতেছি কয়টা হয়েছে 3 3 3 6 7টা হয়েছে আচ্ছা আমি কি 3টা দেবো দে 3টে। জয় বাংলা বলে 3টা দিয়ে দিলাম ঝড় মানে ঝড় ওকে ঝড় বৃষ্টি বাদল সব 24 মনে হয় বাতায়। 47 8 24 27 62 62 okay so roll a একটা দুইটা হ্যাঁ roll 2d6 3 and 5 okay so you guys start your journey and the first day goes without a problem and let me make some rolls as well দশ দিন so okay so you guys move through the lands and you see acha one more thing Sakio you had the crystals okay but your creature or your familiar does not automatically upgrade did you read I what have was to the feed condition them. yes Yep. Yeah, I was about to say. Meanwhile, while we're on the journey, I start feeding my cat. okay so at the start of your first day and after you guys reached at the almost end of your journey after 8 hours the weather seems I to have attune to my armor and wear it, by the way. okay you also attune to your armors and wear it and those who have like prepared spells give me the prepared list Skill mail to 14 plus dex of max 2, তাই না? scale mail হ্যাঁ 16 আর cloak of protection এর plus 117 সাকিব তোর প্রিপেয়ার লিস্ট দিছিস না আমার স্পেল লিস্টটা ব্ল্যাঙ্ক দেখতেছি ওইটা আমি এখন আবার সাজাইতেছি আচ্ছা তাহলে ওটা সাজায় ফেল যেহেতু জার্নিতে আসিস লেটস ওয়েট আনটিল ইউ গাইজ আর প্রিপেয়ার্ড দেন উইল স্টার্ট It takes some time. My skill list পুরো blank. So আবার scratch থেকে start করতে হবে। না এটা ইম্পর্টেন্ট কজ দেয়ার মাইট বি এনকাউন্টার্স সো ফার্স্ট ফিনিশ দোজ
R1 এর তো প্রিপেয়ার্ড আছে, রাইট? নাদের? মার্ক করে দিচ্ছি রিফাত ভাই, আচ্ছা মার্ক আচ্ছা, করে হ্যাঁ দিচ্ছি, মার্ক wait করে দে, করো। হ্যাঁ। এটা আমাদের প্রিভিয়াস যে ক্যারেক্টার শিট ছিল ওটা কি ক্লোজড? প্রিভিয়াস যে ওই আমাদের ফার্স্ট যেটা ইউজ করতাম, কি কার্ড? না ইয়া ক্যারেক্টার শিট। V4, হ্যাঁ V4 ক্লোজড, এন্ড V6 চালাচ্ছি সবাই আমরা। তাহলে তারা ভালো লাগবে। তোর কি V4 এ ক্যারেক্টার শিটে স্পেল লিস্ট দেওয়া ছিল? আচ্ছা, তাহলে তো আগে না দেওয়া থাকলে এটাও পাবি না। তোরটা আই গেস নাভিদ খেলতেছিল একদিন, একটা ও নিজে বানায় নিয়েছে একটা এই স্পেল লিস্ট। ফোরে কি দেওয়া ছিল না? ফ্রি ফোরেও খালি জ্বর আসছে, হ্যাঁ। বৃষ্টিতে ভিজছিলাম, মোটরসাইকেল চালাইছি আর বৃষ্টিতে ভিজছি, পারফেক্ট কম্বো জ্বর আসার। এর ভিজিবিলিটি তো আমার 100। আজকে কি আর ইয়ে নেবো না, জিম ক্যাচ কে আর নেবো না, জিম নিবি না? জিমে ব্যবসা বাদ বন্ধ দিয়ে করে দিবি? উইচ বোল্ট নেবো আজকে। তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় 10 11। হ্যাঁ রিফাত ভাই ব্লু গুলা। আচ্ছা, আমাদের কাছে স্যাংচুয়ারি ছিল তো, স্যাংচুয়ারি জানি কোন লেভেলের স্পেল? 1 না 2? 1 আই থিঙ্ক, না লেখাই তো আছে ওখানে, তো যেখান থেকে দেখতেছিস। সেঞ্চুরিটা খুঁজে পাইতেছি না। আচ্ছা আমি বলতেছি। পাইছি পাইছি। আচ্ছা আমি ক্যান্ট্রি এর ভিতরে গিয়া সেঞ্চুরি খুঁজতেছি না। না না না, ক্যাটেট না। বড় নামাজটা কি বলা? আর স্নেয়ার ছিল। আচ্ছা স্নেয়ার, স্নেয়ার কি এটা? সেঞ্চুরি লেভেল 1 What না? is best spelling use? এটা সার্কুলার, হ্যাঁ ঠিক আছে। স্নেয়ার ছিল।
আচ্ছা ভাই আমার স্পেল রেডি রাখা যায় জানি কয়টা স্পেল রেডি। স্পেল শর্টের সমান তোর লেখা আছে এখানে, দ্বারা তোর ইসের এখন তো সব দেওয়া থাকে যে কয়টা রেডি করতে পারবি। স্পেল স্লট দেখতেছে স্লটের সমান না, ওটা প্রিপেয়ার হিসাব আলাদা। ওয়েট, উইজার্ড ফর লক আর্টিস্ট কমেন্ট। কই সে 2024 আর্টিফিসার কই? উইকেটে 2024 আর্টিফিসার অ্যাড করে নাই? না না, ওটা আসতেছে আর্টিফিশিয়াল, এই জন্যই তো আনাতে দরকার নেই। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। ট্রানজেলের আনসার এখানে ওপেন করা আছে না, ওখানে ওদের প্রিপেয়ার্ড কতগুলো রাখতে পারে ট্রানজল? ওপেন করা তো নাই ভাই, খুলতেছি। একটু দেখ। প্রিপেয়ার্ড প্রিপেয়ার্ড স্পেল 8 লেভেল নাকি? হ্যাঁ লেভেল 8 সাতটা। 7টা প্রিপেয়ার কর। 7টা মানে লেভেল 1 লেভেল 2 সহ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, সব মিলায় 7টা। সব মিলাই। ওকে ইন দ্যাট কেস আই থিংক ডান একটু কনফিউশন আছে অ্যাকশনে লেখা আছে সব আচ্ছা সমস্যা নাই, ওটা কোন স্পেল কোনটায় ওটা আমরা বের করে নিব না ফাইটের সময়। ঠিক আছে, প্যারা নাই। ওকে, সো লেটস স্টার্ট अगेन। ইউ গাইস, না এখানে একটু কনফিউশন আছে যেটা আমার ক্যান্ট্রিপ থাকার কথা কয়টা ক্যান্ট্রিপ ক্যান্ট্রিপ 4টা। 4টা ওকে দেন ইটস ফাইন আর 4টা অ্যাকশন আছে ফ্রম দ্য সাপ্লাস আচ্ছা ম্যাজিক মিসাইল থান্ডার ওয়েভ মিরর ইমেজ আর শ্যাটার আচ্ছা, কুল। ওকে ডান Okay, so you guys start your journey on the land this time, and you can see the sea quite turbulent at this point. The waves kind of almost go 20 to 30 meter on the seashore and sweeps through the sands and again goes back into the sea. The water kind of muddied from the very rough situation at the sea. Kind of the sand and mud mixed with the water. Not like a tropical sea that most of you would have more appreciated. And you look toward your left side where the forest is, and for surprising reason you see the forest which you saw few days ago kind of turned without any vegetation. There were no leaves and the trees were dry, and even the grass were dead, dried out. You guys knew that it was a phenomena perhaps caused by the creature that was dwelling underneath the forest. And you look at the same forest again just after 2 days, and you see the forest almost rapidly have gained its lushness back, even can be considered unnatural, perhaps uh, quadruple the time
of the normal growth of the forest. But this is not a new phenomena just here at the forest. You guys have seen that throughout the lands as well. Though there are sudden catastrophes and sudden natural weathers that should ravish the land, but for some reason the forest and the greeneries also seems to have been doubling down on their growth. And you guys see the visage, the forest have already almost gained its previous stature. Not as thick as it was before, but it's getting there. You guys go through the whole day, you can see that in the distance the cloud turn dark, and you can feel a gust of wind, almost like a ripple, hit through your cart and the people around the front side of it. You try to check, and perhaps a storm might be brewing in the distance. And Levina, with her expertise, warns you that there might be a storm within just 2 days. And anyone else wants to confirm that? Sure. Okay, let's make a nature check. Nature. 20. 20. Yeah, it seems like at the end of the third day, you guys might be hit with a storm. It's still hard to tell how strong the storm will be, or if you guys would be able to go through the storm, or perhaps when the time comes, you guys will be needing to find a shelter during the storm's passing. With that in mind, you This guys, is this is the first day. yes, the first day, at the end of the third day, and you guys see some ships at the distance going through, and you can see like the ships are kind of ragged, perhaps went through some quite a tough weather, but it's hard to tell the details from where you guys are, quite far away from you guys. And you can also see like some people at the sides of the ship trying to uh, veer the ship using the ropes that are tied to the sails and stuff, and realize perhaps not something unnatural, just a merchant ship that is going through the sea. And eventually the day passes by, nothing significant happens. At the end of your journey for the day, you guys try to settle down. So you guys have enough perception, you guys will eventually find it. So you guys do find a place almost near the forest, kind of a rock, kind of leaning toward the sea itself, leaning opposite of the sea itself, kind of giving you guys a shelter from the harsh wind of the sea. You guys pull your cart there, and you also feel that the slope of the huge rock itself will probably give you guys shelter from the rain itself, even though you guys have the cart that you can stay inside. You stay there and you feel a small droplet fall from the sky. It seems rain might start soon, maybe today or perhaps the next day. And you see Sakio kind of brings out his familiar and he makes it. Do you make it bigger now or later? Yeah, I keep it on my lap and keep feeding Okay. or whatever it No, no, no. was. You'll have to make it, turn it into its bigger size
then feed it. Perfect. Oh, okay, then moving. Okay. So you see, Sakio brings out his familiar and using the almost like a claw-like ring on his finger, he points toward the familiar and it grows as you have already seen. And Sakio puts the theorite crystal in front of the manticore and it starts to almost bite through the crystal, Kabawaka. and you can see like it starts to almost shape the creature, and you can see like there seems to be crystals that are almost protruding out of its skin in different places, some around its neck, some around its tail, and the tail spikes almost also get a glow as it eats. And as you finish the feeding process, you see the manticore gives out a loud roar, and for some reason, without before it reverts into its smaller form after the hour ends, it vanishes and goes back into perhaps inside the weapon or the item you had. And you see as it goes inside its demiplane, perhaps your uh, claw or the magic item where it is on your finger starts to feel a little bit warm, and you see sigils start to form around your palm and kind of move up to your hand and almost get toward your neck, and it's almost giving a shimmeric light, kind of like turning on and off and on and off, and it's glowing, and it seems to be not stopping after even few minutes have already passed by. Am I feeling any pain or anything? Mm, at the start, you do not feel any pain for the few 5 minutes, and after like 10 minutes, you wait and you feel a pain in your head, kind of gradually growing. You know, how long will it last? Hmm? How long will this pain last? Killing me. Do you wait out? Can I do anything about it? Mm, make a try. Do you try to investigate or try to take help from others? Yeah, I try to understand what's going on. Okay, so make a Arcana check. Arcana plus 10, Oh 29. my god, okay. So Yes. you go through the runes and try to decipher them. Seems quite old, and you try to understand the nature of it. It feels like some sort of a illusion, perhaps will be uh, formed through the runes themselves, and rather than like a spell or a rune that conjures effect, it almost feels like the runes are that of a certain ritual. You try to understand the ritual itself, but the knowledge seems to be quite old and something that you have never come across. But nonetheless, the pain seems to be lingering, and as the time passes, it's getting stronger.
and if you feel that if not taken care of, it might get very annoying on the journey. I call for wizard the low people. Yes, yes. Hey, something is going on. My cat ate something. More than that, I fed it something, and now this happening. I reach out my arm. I take a look. Hmm. What are this? And it's giving me a terrible headache. Hello. হ্যাঁ তুসিফ ভাই, Hello. ওয়েলকাম ওয়েলকাম তুসিফ ভাই। Okay. So basically, কি হয়েছে? Tasif, what happened? ওইখানে তোরা হচ্ছে ট্যাভার্নে ছিলি, ট্যাভার্ন থেকে তোরা দেন ডিসাইড করলি যে গতকালকে যে বলা হয়েছে না যে এরকম কিছু পিপল ওয়ার ইউজিং দ্য কেওস টু গেট আউট অফ দ্য সিটি। সো আর্নেল তোদেরকে জানাইছে যে ওই গ্রুপ অফ পিপলের মধ্যে along with the nobles there was certain figure that corresponded with the figure Ashford described, and Arnold himself was going to maybe perhaps go toward that place, and he also said that he had one of his men kind of inside or infiltrated inside the nobles that fled away from the city. So with that information তোরা হচ্ছে ওই সিটির থেকে নেমে দেন সি শোরের পাশ থেকে তোদের কার্ট নিয়ে আস্তে আস্তে কোয়াইট ফাস্ট কাইন্ড অফ লাইক চেসিং বিহাইন্ড দ্য পিপল, অ্যান্ড সন্ধ্যার দিকে সাকিও হচ্ছে ওর ম্যান্টিকোরে ব্রিং আউট করে দেন থিওরাইট ক্রিস্টাল নামক এক রকমের ক্রিস্টাল খাওয়াইলো ওর বিগ ম্যান্টিকোরে, অ্যান্ড আফটার দ্যাট ইট গেভ আউট এ হিউজ রোর, kind of like with a Gorra. sparkle in its eyes and stuff, and after that it just vanished. But ওর ফ্যামিলিয়ার ইউজুয়ালি হিউজের থেকে যখন চার্জ শেষ হয়ে যায় 1 hour after, it just turns into a small creature, but instead of turning into a small familiar it just vanishes away. But the problem is after that ওর হচ্ছে সার্টেন হেডেক হওয়া শুরু করে, অ্যান্ড ওর হাতের চারপাশে হচ্ছে এক ধরনের ইউনিক প্যাটার্ন ফর্ম করা শুরু করে, দেন ও এটাকে চেক আউট করে টের পায় যে ইটস সাম সর্ট অফ রিউন দ্যাট আর লাইক ট্রাইং টু অ্যাক্টিভেট এ রিচুয়াল পারহ্যাপস, or maybe a conduit for a ritual. সো ইদার ওয়ে ও হচ্ছে ইনভেস্টিগেট করে কিছু না পায়ে আরবানের কাছে গেছে যে কি প্রবলেম হয়েছে, and I guess Ervan is with everyone, so the others also see Yeah. that Sakio is calling So for Ervan. yeah, as I see the runes on the hand and I check onto it and having his headache or so, do I recognize any kind of behavior of this runic pattern, or do I know this ritual? And if I know if it is kind of like a dangerous one or not, do I know that? Are you just watching the runes or like No, trying no, to no. I'm touching it. I'm touching Okay. and trying to figure it. So you first look and then Yes. hold your hand Is making those. and as soon as you hold his hand you see the glow kind of becomes permanent and it starts to radiate. Make a this would be a charisma save, Holy fuck. both of you, Why, Sakio bro? and না Sakio লাগবে না, just Arvandoril. Why you have to throw me in that charisma zone? I don't know. Just do it. Free me from It's not Are we fair. like are we like in the cart moving? Are we like in the cart moving or না না while না, this we are is at happening or Oh, by the way, do I get Ego's aura also? No. yeah you do থাকে ওটা yeah he no ওরা activate yeah করা লাগে? ওকে 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 না না অ্যাক্টিভেট করা লাগে না, ওটা অটোমেটিক আপনার এলাইরা পায় 10 ফিটে ও তাহলে তাহলে ঠিক আছে। ঠিক আছে, প্লাস okay. কত? প্লাস কত পায়? তার কারিজমা কারিশমা কত Two. আপনার? So that's a Plus two. 17. 17. আর সাকিও চাইলে আপনিও কিন্তু আপনার ইন্টেলিজেন্স দিতে পারেন রিঅ্যাকশনে ইচ্ছা। Do you intelligence. get Sure. that? Yep. What is Okay, my so So intelligence? that's Plus 17 5. plus Yeah, 5, that passes. 22 Yeah. So you feel with the you team effort. uh, Yeah, y-
budgetary fire. হ্যাঁ, হ্যাঁ, you feel it tries to, the artifact itself tries to invade your mind perhaps, and almost like when you are showed a vision, it feels like a similar sensation, but you resist does and pull it yourself out. feel like any, like, do I know if it is similar to any spell that I know or any spell that I've heard about? Not any spell, but rather it feels like a ritual. Okay, okay. And Can Then I that's make a can arcana I check. discern it? You Can can I also see make a what what? it is? you Or can also both of you make a arcana check. Okay. okay, That's a 23. 23. Okay. with a +2, I guess, right? Hmm. না আমি So not আরবানের কথা বলতেছি। no, not with a +2 in Plus the 12. Arcana check, I guess. আপনার আপনার Plus ইসে 12. চেকে চেকে পায় না তো। আওরা হচ্ছে আপনার সেভিং থ্রো। ওরা হচ্ছে 14, saving Acha, throw 14. পায়। So ego, you have no idea, but 14 actually না যে 14 না আরো aura যাই হোক aura হয়নি। যে হ্যাঁ, হ্যাঁ। aura See, of protection, you radiate a protective unsellable aura in 10-foot emanation, so 10-foot radius originating from you. The aura is only inactive while you have the incapacitated condition. So তাকে ঘুমালে আপনি ঘুম দিলে মানে aura থাকে না। You and your allies in the aura gain bonus to saving throws equal to your charisma modifier. ঠিক আছে? If another paladin is ওকে present, a creature can benefit from only one aura of protection at a time, আর কি তো creature chooses আচ্ছা। which aura while they are in the game. So, Ervan, you realize if you had failed the saving throw, you probably, along with Sakyo, perhaps would have put into a dreamlike state, and you, due to your high roll, you are also sure that perhaps the ritual would not be a long harmed. process, but a momentary one. But you do Okay. not know what And the ritual as will as I happen, as or I what as will I happen recall that, inside the dream. or as I Hmm. recall that, or I understand that, is Sakyo is already inside the dreamlike state? No, it seems like the ritual needed both of you to fail, or at least you to fail. He does not need to make a check. Oh, two-person needs to be there. Hmm. Sakyo, Huh. at least two Yeah. of the person needs to be there. One needs to get inside the vision for the ritual to work. Do you have any idea where you got this from? I have no idea. I just fed my cat some magic stones and now this happened. Should I try again? Sure. Well, So whatever you them. needed to kill something. Well, I don't know. It's just, it could be a dreamlike state, a vision, a momentary one. Pray that I get back on my own, I guess. Yeah, I will try again. Okay, so you touch his hand again, and you can see like the ruins try to flow on your limbs as well. And yeah, make a charisma save again. I will fail. Okay. Uh, So, Yeah, so before hmm, before he goes, I'll cast aid on Sakio, Armandoril, and one person. So I guess myself at third level. So they will all have +10 to their max HP and current HP. So আচ্ছা, So I'm at 96. ওটা ওটা আমি টোকেনে অ্যাড করে দিব না লাগলে। So as Okay, I will also cast blessing on him on Arvan, Sakyo, I guess me. okay, hmm. so you Bless. both have Okay. the Bless and 1d4. buff, aid. and 1d4. Yes. Okay. you see Erwan, as soon as he touches Sakio, kind of goes flat on top of Plop. the Yes. I melt. card, inside the card,
It Lovely feels mess. the same as he going into his sleep. And Sakio, you also do not remember, you do not see what others see. You too find yourself in a different place from where you guys were. The rest of you guys see that both of them, just as Ervan said, kind of falls into a unconscious state. You guys try So to is perhaps. this like a condition, like something similar like sleep? This is like sleep is a condition, or It seems like a magical effect, at least what I Arvan can use my said. lay on hands to remove effects, right? Something like that. Can you? Certain effects মনে হয় দেখেন, so lay on hand. Oh. Alternatively, you can expend 5 hit points from your pool of healing Hmm? to cure the Oh, target one disease or poison neutralize one poison. Oh, disease and poison. Okay, okay. Acha. So no, that doesn't work, and some of you try to like shake and try to wake them up, but a few second passes, but nothing happens. On the other end, Sakio and Ervan, you find yourself. Let me take you to the map. Oh no. Roll initiative. Just start panicking. What do you mean roll initiative? Actually, do roll initiative. Yeah, Yeah, that's then right. Oh, Uh, okay. Copy. Oh fuck. You are D4, right? That works on. Oh yeah, that works on saving throw and Jason. ability check. Blessing, bless কিসে কিসে কাজ করে? seeing Saving is throw not ability check, attack roll and saving throw. and attack roll and saving Sakio throw. So and no. Ervan. Okay. Whenever. Copy. Copy. Map. আপনার আপনার ইন্টেলিজেন্স দেওয়া কি আনলিমিটেড? No, I'm telling +5. না না, No, দেওয়া কি দেওয়া যায় না। আনলিমিটেড? রিঅ্যাকশনে দেওয়া Unlimited. What? না না, না, এটা আনলিমিটেড না, কিছু না। probably আমার লেভেলের সমান। প্রবাবলি So, তো না, আপনি আপনি যে টাইম এটা হ্যাঁ, তো কই দেওয়া থাকে? এটা আপনার অ্যাবিলিটিটা পড়েন, অ্যাবিলিটিটা পড়েন। হুম, ওই যে স্পার্ক অফ ইন্টেলিজেন্স না কি যেন পড়লেন না, যে রিঅ্যাকশনে Spark of আপনার Genius নাকি Spark of Oh, Genius? ফ্ল্যাশ অফ Flash of Genius. Flash of Genius level 7. Let me check. So Flash of Genius. By the way. Hey, Order. so Flash of Genius at the bonus Intelligence intelligence modifier. modifier, so 5 time added. 15. 5 Okay. টাইম এ Let's bring you people. Leon hand এখন এটা খালি এটা poison এটা কিসে condition কিসে চলে। এটা সেভিং থ্রো আর স্কিল চেক না? হ্যাঁ ঠিক হ্যাঁ। আছে। Leon hand এখন খালি poison condition ছড়ায় cause disease তো উঠায় দিছে। কেবল পড়ে দেখলাম নতুনটা। Disease উঠায় দিছে না? Disease তো নাই এখন আর। এখন ডিজিজ কন্ডিশন বলতে কিছু নাই, ডিজিজে কিছু একটা করে। Disease এর একটা condition দেয়। এই আর কি। হ্যাঁ Okay, so has the map loaded? ইয়া Yeah, middle of a forest. And আমার এই তো জঙ্গল রান। I guess এখন এখন ডিজিজ সরাতে পারবো না, তাই? disease নাই এখন আর। ডিজিজ নাই, সরাবেন কি? Note. মানে ডিজিজ বলতে কিছু আগেরটাই নাই, better ছিল। সরাবেন কি? A perfect word. হয়তো আগের প্যালাডিনই ভালো ছিল। এই যে বোঝেও নাই কি কইছি। বোঝেই নাই। আরে ডিজিজ বলতে কিছু নাই, কি সরাবেন? বুঝতে পারছেন? Disease condition হয়তো আগের প্যালাডিন এটা ভালো ছিল, আগের প্যালাডিন এডিশনটা ভালো ছিল তো। মানে আগেরটাই তো হ্যাঁ, ডিজিজ সরাতে পারতো। এটা কি করে ভালো হইলো খারাপ হইলো? কন্ডিশন না, ডিজিজ। আপনার যদি পয়জন না থাকে, মানে পয়জন কন্ডিশন বলতে গেমে কিছু না থাকে, তাহলে আপনার পয়জন কন্ডিশন সরানোর অ্যাবিলিটি দিয়ে আপনি কি করবেন?
আপনি বলেন আমার। জ্বর আসছে হালকা তৌসিফ ক্যাপেসিটি ভাই। বুঝে ডিজিজ, নতুন গেমে ডিজিজ বলে কোনো কন্ডিশন নাই। সো ডিজিজ সরানোর অ্যাবিলিটি দিয়ে আপনি কি করবেন? বুঝতে পারছেন? ওকে। হ্যাঁ, তো এটা খারাপ আর ভালো হইলো কেন? ভালো হয় নাই, খারাপ হয় নাই। So, can you guys see the map? তো ডিজিজ নাই। গ্রিন। না না, ডিজিজ নিজেই এখন একটা কন্ডিশন দেয়, অন্য কন্ডিশন যেগুলো আছে। যেরকম Okay, প্যারালাইজ, okay. ব্লাইন্ডনেস, ডেফনেস এরকম শেষ, পরে বলবো, হ্যাঁ, এখন অন্য কিছু শেষ। ইয়া, নিশাদ ভাই। তো ধরেন আপনার হ্যালো। জ্বর হইলো, আপনার কন্ডিশন হচ্ছে আপনার হচ্ছে মানে আপনার এক্সহশন, ঠিক আছে, এরকম। ডিজিজ নিজে বলে কোনো কিছু নাই, কন্ডিশন নাই। আচ্ছা, দাও। হুম। তোমার ভাই আমার This ভাই, map looks familiar. It isn't. It isn't. ফুলকপির বাগান। এটা কি আমরা প্রথম যে ম্যাপ করছিলাম তার সিমিলার না কিছু ওটা না? না, আমিও প্রথম ভাবছিলাম ওই যে ওটা। যেখানে আনডেড এর সাথে ফাইট। ওরকম চিন্তা করছিলাম না, ওটা এই ম্যাপটা অনেক, একটু আলাদা। ওটা অনেক, ওটার ভিতরে উঁচা ওটা নিচা ছিল। অনেক, ওটা অনেক ফাঁকা ফাঁকা জায়গা ছিল, এটাই নাই। এটা আচ্ছা। টোটালি কভার্ড উইথ ট্রিজ। এটা এটা লাশ, custom made। লাশ ফরেস্ট, ওটা ছিল মরা ফরেস্ট। এরওয়ান হচ্ছে 21, সাকিও কত 15? না, না আমি না 21, আমি 21। 21 আর না, 8। 21, ও আচ্ছা, আমি 8। 8। আচ্ছা, হ্যাঁ। হোয়াট আর উই ফাইটিং? ইওর বিস্ট। ও নো, ও নো। Oh no. Yeah, but Clarification, আমার Mount ওটাতে of অ্যাটাক অ্যাবিলিটি নাই। উই হ্যাভ নো, মানে আপনি যে কি হাইড করতেছেন, কারণ আমরা তো জানি আপনি পাইতে বাইর করছেন, বাট অ্যাকচুয়ালি তো আর পাইতে বাইর করেন নাই। কি দিয়ে বানাইছেন আপনার আইটেম আপনি নিজে বোঝেন, হ্যাঁ। ঠিক আছে? শেষ হালুম তো। হালুম আসতেছে, হালুম। হালুম। এটা দিয়ে একবার পালায়া পাচ্ছি আবার। So, at the start of your turn, cat Sakio, child support হুম। Sakio and Arvan, you find yourself in a deep forest, almost trees everywhere, and quite huge, the trees even. Some of them, 10 এক্সট্রা যোগ করেন কিন্তু, হ্যাঁ। হ্যাঁ হ্যাঁ করছি আমি, 96 আমি এখন। some of them even 30 to 40 meter tall. And surprisingly, even though the sunlights are like going through the some cracks of the কি বলে, trees and going inside the forest, but the primary light seems to be emitting from the small stones that are placed, or crystal that are placed all around the forest. And you see that even though there is no light that is getting through, not much light that is getting through the leaves, there seems to be bushes or medium-sized trees that are growing underneath the big trees almost unnaturally. And you find yourself in such forest, and you see like all the trees seems to be beaming with life, and there seems to be fruits and flowers in different kinds of trees. And some of the trees have these colorful flowers, some of the trees have these fruits. And what surprises you is that none of the fruits and uh, the flowers you see seems to be seen anywhere from where you guys came from. And yeah, you find yourself in a forest. So Sakio, what are you doing? Okay, so the forest we are in is not familiar to me either. Nope, not even your Mm. forest. মানে So এই I look ফরেস্টে, around. এই ফরেস্টে অন্ধকার ছিল, হ্যাঁ। এই যে এখন ওই যে ক্রিস্টাল দেখতেছেন না, যে আলো হইছে খাওয়ায়, এই আলো বানাই দিছেন, এখন আলোতে ডিস্টার্ব হয়ে গেছে। Oh, oh, I think I got it where I am. Anyway, I look around to see if I can find any other living being or anything. You make a perception check. তোমার পারসেপশন জানে কত ছিল? দুই ইন্টেলিজেন্ট ক্যারেক্টার ঢুকছে পারসেপশন চেক দিতে হইছে। ইয়েস, লেটস গো। পারসেপশনে কি ইন্টেলিজেন্স
আচ্ছা modified, yeah, right? না না পারসেপশন হচ্ছে ইয়ে উইজডম। উইজডম। আচ্ছা Wisdom স্কিলের share. ওইখানে Wisdom. লেখা আছে, স্কিলের পাশে দেখো আচ্ছা নিচে। আরমান, ইয়া তুই এইটা বের করলি না কেন যে মাল্টিপল পিপল টাচ করলে কি আমরা ঢুকতে পারতাম কিনা? মাথা কাজ করে নাই তো। Plus 20 pleasant is kind of not, not doing that much. The blessing is a waste. পারসেপ, ওকে ইয়া, তো ইওর পারসেপশন ইজ 2। না এটা Mm. তো সাকিও, এটা সরি, Yeah. আরবান ওটা। তোর পারসেপশন +5, Wisdom হলে প্লাস 2 তো না। বাট প্রফিসিয়েন্সি আছে তোর। হ্যাঁ হ্যাঁ প্রফিসিয়েন্সি আছে আপনার, সো +5। সো ও দ্যাট আচ্ছা, মেক্স ভুলে ইট গেছিলাম পারসেপশন তো অন্য জিনিস। হ্যাঁ হ্যাঁ, সো 5 12, 12 না দ্যাট উইল নট ডু। So that's Sakio, and so after Sakio, you try to look around, and there seems to be small insects in the trees and different places, but no small or even medium-sized animals that you can see in the vicinity. And you can hear the noise of crickets and toads from different places of the forest, and you also do hear a sound of a waterfall quite from the distance, and judging you can still hear it, it's probably too far away. And can I decipher which way the waterfall is? your roll was কত? 14? 12 12 12? 12 না না 12 12, হ্যাঁ কত, 9 আর 5 না 13? 9 plus 5 আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ, 13 9 13 13 13, ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, 13। So 13 না 12। হ্যাঁ হ্যাঁ 12। So 7 plus 5 হ্যাঁ 12 so you try to decipher, but it does not seem like you can pinpoint, because the sound of the waterfall kind of gets hit with different trees and kind of like muffle from all around you, so it's hard to distinguish from a certain location. Do I still have the headache? No, the headache seems to have completely gone away. Okay, so I turn to Jarvan and say, hey, Jarvan, the headache is temporarily gone, but where the hell are we? Okay, Well, it's supposed to be a wait vision, wait wait but feels like we're transported. okay, that much you said, but most of the things you'll have to say it in your turn. So Yeah, okay. As that happens, you see the tree starts to almost feel living at this point, and you can see like one of the branches kind of shifts, one of the nearest trees, and you can see like almost a beautiful flower with white and blue stripes on top of it, and the blue stripes kind of glowing in a bluish light. It starts to slowly approach toward you, and you can also see Erwan, another similar flower starts to go near you, and kind of like a offering presents the flower itself. And as within the split second you try to see what the flower contains, a burst of spores starts to fill the air around you. Both of you make a let's see battery. Look over your notes. Constitution saving এ throw. ভাই এ কোন কোন যাযাবরের ফরেস্টে আনছেন ভাই? Yeah, আনেনি, তুমি সাইডে ঢুকছো, ঠিক আছে? constitution saving আর throw থেকে এটা বার করলি না আমার কেন যে আমরা সবাই যাইতে পারতাম কি? 23 23. সবাই সুরান। আকাশ, you ভাই Bro's brain wasn't 20 brainy. 20. Okay, আরে টাকাস ইউ মাইট। so আচ্ছা, কনস্টিটিউশন সেভিং থ্রোতে আমার প্রফিসিয়েন্সি আছে, তো এটা কি +3 হবে নাকি কনস্টিটিউশনের ওই বেস মডিফায়ারটি? So plus 6. তোর আচ্ছা, ক্যারেক্টার তাহলে 23। And you have blessing, so D4 more. D4 আচ্ছা মোর। তোর ক্যারেক্টার শিট ওপেন করা নাই বাই দ্য ওয়ে? হ্যাঁ আছে, বাট আমার ওই
Constitution বেজ হলো +3 আর সেভিং থ্রোতে 6। না তোর আচ্ছা You কনস্টিটিউশন guys have a +6, D4. ইয়েস +6. Sakio, you have a D4. Okay. Do you want to I have hear a And it? in D4 the day also. for 2, so Okay. 23, So 25. So yep, both of you 23 and passes, nothing happens. The spore starts to like move around you, and you kind of move away from the spores area and try to venture a little bit sideway and try to avoid the gases from touching you or perhaps breathing in, because you guys are not aware what kind of effect that they might impose on you. So you move. আজকের এপিসোডের নাম হবে সাকিও আরভান জঙ্গল জিম। ঠিক আছে। You move out of the way. So after that, it's his turn. So let's add him. So As this is going on, uh, I look at Ashford. So do we have like task it as well, or Well, as he They're on says the that, picture, I guess. Ashford goes and touches the runes. it But seems to some be will the ritual that took place has already started. So perhaps it will not shit. work. I We look are at dead. him and I go, we tried? I mean, we no, tried no. first. Well, I mean, probably I not. guess it's only 2%. Yeah, Only if there were more, of course, Arvan would have known. He is very smart. Yes, yes, he's Yes. trust me. yes, Every he is very intelligent. He's the most intelligent person I have ever seen. They might pull it off. It's not that difficult, perhaps. And আপনার আপনার আস্থা দিয়া লাগবে না, ইটস ফাইন। so তারা মরলে মরে যাবে, আমাকে কি? আমরা Can আস্থা I চাচ্ছি না। save note since we got in here? দাঁড়ান, দেখে নিয়ে আসছি। Sakio, what's the question? আমরা আমরা আস্থা No, don't চাচ্ছি না, save. আমরা Yeah, don't Rifat bhai, don't pull at Arfan bhai, so it's fine. আমরা no. আমরা 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 আস্থা চাচ্ছি না, আমরা চাচ্ছি একটা শিট শো। ইটস এন্টারটেইনিং ফর আস। Yeah. So উইল হিয়ার ফ্রম দ্য শো অ্যাবসলিউট স্যামন। ঠিক আছে, আমরা এই যে ইসের মতো বসে স্যামন। so yeah, you feel that there seems to be a breeze in the distance, quite far, few hundred, Okay. 40 to 50 meter away, and the breeze almost starts to get stronger, and you feel the woods and the branches kind of rips off from the sound itself, and it almost now feels like a huge roar that is approaching from in front of you, and it reaches you eventually and blasts off everything around you. Both of you make What is a let's see What is check. রিফাত ভাই, আমাদের খেলার কিছু আছে নাকি? ছোটখাটো What is your passive investigation? আচ্ছা, আর আমার Well, Both of you. passive. Passive investigation 17. 17. 22? ছোটখাটো বাঘের বাচ্চা টাচ্চা। ঠিক আছে, আর এর কত? আমার 22. 20. Sakio 17. Okay. So both of you realize this is probably a breath. Oh, It's Oh, And it forms around, let's see. what type of breath do I get? From the sound of it, it seems like the sound itself is dripping through the woods and forest and everything. Thunder. So thunder damage, absorb elements. Yes, I have it. let's use the effect. Breath. slime কি ঠান্ডা আর উইক হওয়ার কথা না। Extra conductivity. Yes, like that. It sweeps through you guys, and both of you make the check would be Yes. ম্যাপে কিছু দেখা, ম্যাপে কিছু দেখা, লাইক কোন একটা জোন দিয়ে বা কিছু mm, দেখা আছে তো?
ওকে ওকে ওকে, আহ, ইফেক্ট আছে, অনেক ইফেক্ট আছে, সেইগুলো ইউজ হ্যাঁ, হ্যাঁ, কি ইউজ? ওইটাই আছে হ্যাঁ 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 ক্লোজ টু সাউন্ড সাউন্ড ডাজ নট ইভেন হ্যাভ এ ভিজুয়াল হ্যাঁ। ঠিক আছে it just trees মানে like breaking branches আরে everywhere রিফাত ভাই তৌসিফ ভাই হলে ফায়ার মারতো ফাইন। ওই so যে ওই যে এটা ঠিক আছে, টেস্ট। if both of you take এক মানে কি সেফ কি? আচ্ছা হ্যাঁ সেভ হচ্ছে কনসেপ্ট হোয়াট দ্য ফাক মানে বোথ অফ ইউ মানে টেক? রিভান ভাই মানে পুরো শীত শো দেওয়ার জন্য আছে, মানে সে নিজেও বসে গেছে অ্যাবসলিউট স্যামন দেখার জন্য, ঠিক আছে? ইয়া ইউ ফেল। নো সেভস, নো সেভস, পিওর ড্যামেজ, ইটস ট্রু ড্যামেজ, ঠিক আছে? সাকিও আহ, সেভ দেন, আপনার যদি না লাগে, আপনার যদি সেভ হয় তাহলে আমার একটা ইন্টেলিজেন্স দিয়েন, ফ্ল্যাশ অফ জিনিয়াস দিয়েন, আপনি আগে সেভ মারেন দেখেন আপনার কি অবস্থা। ওকে, ইন্টেলিজেন্স সেভিং থ্রো, না না কন সেভিং থ্রো প্লাস কনস্টিটিউশন সেভিং। কোন সেভিং থ্রো? প্লাস প্লাস 6 আর D4 আছে। সেটা ও, নিলাম না, টেস্ট। আপনার- 1d4 ও okay লাগবে না, 1d4 রোল করা লাগবে না। so anything আপনি else নিজেরা you দেন guys have 1D4 রোল করেন, 1D4 রোল করেন। I have a 1d4. Let's see what happens. ওটা 4 পড়লো। ওরা হবে না, ওরা হবে না, Damn. হবে না, 1d4, ওই যে 1d4, প্রাঞ্জলের 12 পড়ছে। আরে ভাই আপনি থামেন না, চুপ করেন, 1D4 রোল করেন। it's fine I believe in you guys 2, okay 10. দ্যাটস you're এ fine 10। আপনি কি আর 5 অ্যাড করবেন? Yeah, sure, of course. okay ফ্ল্যাশ অফ জিনিয়াস অ্যাড করবে সে, সো 15 তার। 15 আমার Power of হচ্ছে 15. আমার হচ্ছে 12। you I will use absorb element. you use whatever you had in reserve and try to dodge away Actually wait, Rifat bhai, Hmm. you didn't roll the damage. I used lucky to reroll. okay Oh! roll nice এই জন্য তো আগে আগে রোল করে Holy রাখছিলাম fuck! ওকে 4 D4 না D4 তো একই হবে। 4 না না D4 একই হবে, একই হবে। ওটার ইয়ে ও হবে না। D4 তো রিরোল হয় না, D4 রিরোল হয় না। Yeah, that's the thing. You are not lucky, okay? I'm not lucky today. Absorb element it is. কেন নিবেন? so both of Can you even. ইন্সপিরেশন আছে কারোর? ইন্সপিরেশন আছে কারোর? না both না of না, you it's fine. Oh, আমার আছে কিন্তু ক্রিট 20। so both of you fail and the sound Hmm. sweeps through you and you get Okay. pushed back and take like you have like splinters of woods and mud and everything just pierce through you the rocks and Okay. everything crystals and everything and you both take Oh, wait, does the sound does সাউন্ড Is it থান্ডার any damage? ড্যামেজ। 29. that দিস ইজ দ্য থান্ডার ড্যামেজ। I Gotcha. use absorb element, so half of it. hmm? So I have the Quill of the Cloud Giant, so let me check it. আচ্ছা কি so রেঞ্জটা তোদের কি কাজ টেম্পোরারি করে? আচ্ছা টেম্পোরারি এইচপি কে অ্যাড করা তো temporary না, ওটা আমাদের max HP ওটা আমাদের ম্যাক্স temporary এইচপি না। টেম্পোরারি এইচপি না। আচ্ছা ওটা না তাহলে ওটা আমাদের Temporary temporary আমি আছে। 8 অ্যাড করছি। হুম ম্যাক্স এইচপি নরমাল এইচপি সব তোর ধরে হচ্ছে বেড়ে যাবে। 86 আচ্ছা এটা হচ্ছে যদিও টেম্পোরারি এইচপি তারপর ওইটা হচ্ছে আলাদা রাখ ঠিক আছে ব্লু বারটায় রাখ না আমি আপাতত ই করছি, আমার মেইন এইচপি তো আমার Okay. ক্যারেক্টার শিটে আছে, আপনার তো আপনার এটা হ্যাঁ প্রবলেম আপনার সেটা মেইন এইচপি তো ক্যারেক্টার শিটে আছেই, আপনার হচ্ছে টোকেন ম্যানিপুলেট করতে কোনো ভয় নাই তো। আচ্ছা আপনি ওটা তো প্রত্যেকবার ওটা নতুন তো প্যারা নতুন না। টোকেন দিয়ে আপনি ডাবল চেক করি প্রত্যেকবার ঠিক আছে টোকেন হ্যাঁ মানে ক্যারেক্টার শিটে ডাবল আপনি চেক করা যায় ওটা দিলে না এটা ডাবল চেকের চেয়ে আপনি নিজেই তো রাখতে পারেন। আপনি একটা জায়গায় আমাদের সবার টোকেন গুলো রাখবেন, সেইটা হচ্ছে আপনি ক্যারেক্টার শিটের সাথে রেখে দেবেন আর কি। Match করে আপনি রাখবেন, প্রত্যেক হ্যাঁ। কম্বাটে প্রত্যেক কম্বাটে ওইটা থেকে রিফ্রেশ করতে থাকবেন আচ্ছা প্রত্যেকদিন। ট্রু হ্যাঁ ওকে এটা তো ইজি আর কি। হ্যাঁ ওকে So I take 14 points of damage. মানুষজনের রাখা লাগবে না, আপনারই প্রত্যেক কম্বাটে আপনার ক্যারেক্টার নরমালি রিফ্রেশ হয়ে যাবে। হ্যাঁ so yeah you take So 14 I'm points of damage I'm at 82. Sakio do you have anything I have Quill of the Cloud Giant. Can I deactivate it here? What আপনার does কি it do? করে সেটার উপরে ডিপেন্ড করে। is it a reaction Yep. what When does it do? someone মানে hits me, Mhm. when a creature you can see, I cannot see the creature. Nope. Okay, I cannot use Both- it. আপনি সম্পূর্ণ একটু পড়েন, আপনি সম্পূর্ণ পড়েন। Hmm. When When a creature you can see hits you with an attack roll, you can use your reaction to give yourself.
হ্যাঁ, so এটা এটা এখন এমনিতেও পারতেন না, কারণ আপনি সেভিং থ্রো দিছেন, ও আপনার হিট করেনি। সেভিং থ্রো, এটা অ্যাটাক না। Yep. হ্যাঁ। সো রিফাত ভাই 15 কি ফেল করছে Yes, সে? he also Okay. fails. বাহ, So 29 guys. 29. So তোর 72 HP ছিল আর 10 টেম্পোরারি ছিল নাকি? টেম্পোরারি 10 না extra. রিভার ভাই, ওই টেম্পোরারি temporary ম্যাক্স ছিল ম্যাক্স 8 ছিল, ম্যাক্স ছিল, হ্যাঁ। ম্যাক্স ম্যাক্স প্লাস নরমাল, সো Yeah, yeah. 82 তার এইচপি এখন পুরো পুরো আজকে দিনের জন্য, সো 8 ঘন্টার জন্য পুরো। So আমার 82 টেম্পোরারি এইচপি প্লাস জেড না টিচারের লেভেলের সমান। ওই যে সে ওই যে তার আর্মার থেকে যেটা আপনার পায় আনা লাগবে আর কি, কোন সেকশনে আনছে না না না, তার লাস্ট টাইমে তো কিছু করে নাই সে নাকি? না, করে নাই আর করে কি। নাই, হ্যাঁ, হ্যাঁ। সো ওটা আনা লাগবে আর কি। সো তোর 82 মাইনাস আপনি প্রত্যেক 29 যে টার্নে ওই বোনাস সেকশন ইউজ করবেন টেম্পোরারি এইচপি আনার জন্য, ওই সময় বলে দেবেন যে আই ইউজ মাই বোনাস সেকশন টু Bring my temporary HP. Okay. হ্যাঁ, টেম্পোরারি 3 setting 63 হবে মনে হয়। 82 মাইনাস না 29 স্যার 53 হবে। 53, হ্যাঁ। So yeah, Minus your 20. HP, I edited that, and Got it. yeah, রিফাত ভাই ম্যাক্সটা বাড়ায় তো অবশ্যই এই জায়গায় কেউ হিল করতে পারে না, তো দায় আসে না। you I can heal myself. you know the general Okay. direction from where the breath Ah. came from, but you currently have no idea where exactly it came from. So But around this direction, that thing seems to have idea where you guys are now. yes. And That's also right. I'll add his token. Quick. Okay, so I start walking toward that direction. 30 feet. Over here. ও আচ্ছা, এটা জিএম লেয়ার থেকে উঠানো আনা লাগবে, আচ্ছা। আমাদের সাথে আর কি আছে আজকে? টোকেনে পাঠাই দিলে তো ভ্যানিলা আছে না? ভ্যানিলা আছে। আমরা তিনজন বসে বসে দেখতেছি আলো রয়েছে। একজন ঘুমায় ঘুমায় মন করতেছে। You guys হঠাৎ had chance. মানে প্রথম তাও pass তো করছিস। সাকির ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন দেখে বোঝা যায় কিছু একটা চলতেছে। আর মানে ফেসিয়াল এক্সপ্রেশন দেখে কিছু বোঝা যাচ্ছে না, পানি নড়াচড়া করতেছে। বডল তাদের ইয়ে বডল কার্টের মধ্যে তাদের বডি আছে এখন, Yes. I think body is still there. পুরাটাই টেলিপোর্টেড। No, হ্যাঁ it's হ্যাঁ, not বডি there. তো আছে, বডি কার্টের ভিতরে ওটা, বডি জাস্ট ক্যাম্পফায়ারের পাশে বসকে রয়েছে। হ্যাঁ। আমরা দাঁড়ায় রয়েছি, আমরা গোল করে দাঁড়ায় রয়েছি দেখতেছি। আমরা বস্তায় ঘুরে আমরা বস্তায় ঘুরে ফেলা দাঁড়িয়ে আছি দেখতেছি। I guess তৌসিফ ভাইয়ের এরকম মুভ দেখার এক্সপেরিয়েন্স আছে না, যে বাকিরা যে সবাই গ্রিন লেয়ার পেয়ে গেছিল, আপনি একা বাইরে ছিলেন মনে হয় নাকি? Let's turn on the fog of না, আমি এটা হয়েছিল কি, আমি তো বলছিলাম কেন ওইটা হয়েছিল, আমি তো ভাবছিলাম ওইটা কেউ অ্যাক্টিভলি বলেনি, আমি তো জানতাম আমি ঘুমাতে পারি না, তো কনস্ট্রাক্ট, তো আমি ভাবছিলাম আমি হয়তো যেতে পারবো না, কিন্তু পরে বের হওয়ার পর যারা কথাবার্তা বলে বুঝতে পারলাম যে আমি যাইতে পারবো। আচ্ছা ডিএম কি আচ্ছা, অবস্থা? আমি এইটা কেমনে ম্যানিপুলেট করব? কোনটা? টোকেনটাকে What? ইনভিজিবল What? করতে কি বারবার এরকম জিএম লেয়ার বারবার ই লেয়ার টোকেনটা ইনভিজিবল করতে আপনি জিএম লেয়ারে আপনি রেখে দিবেন, আপনি নিজে জিএম লেয়ারে যাই ওটা নাড়াই বেড়াবেন সারা জায়গা, ওর মতো ইনভিজিবল ও থাকে। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ, ইয়া ট্রু so yeah, so after that you do hear some noises in the forest, probably something large that আপনার is এখন কিন্তু টোকেনটা টোকেন লেয়ারে আছে, সো আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি। ও আচ্ছা, the token layer এ বসে তো সিলেক্ট করা যায় না। হ্যাঁ, টোকেন লেয়ারে যে সিলেক্ট করবে না এখন, না এটা টোকেন লেয়ারে পাঠান নাই, আপনি ম্যাপ লেয়ারে পাঠাইছেন, আপনি ম্যাপে পাঠায় দিছেন। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, চেঞ্জ লেয়ার আমরা সবাই দেখতেছি কি ইনভিজিবল আছে, জিএম লেয়ারে যাবে। হ্যাঁ জিএম লেয়ারে যাবে, এখন আপনি জিএম লেয়ারে থাইকে ওটারে নাড়াই বেড়াবেন সারা জায়গা। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, জিএম সমস্যা হচ্ছে জিএম লেয়ারে বসে তো আমি ওদের ক্যারেক্টার আবার কন্ট্রোল করতে পারি না।
না ওইটা আপনার ব্যাক এন্ড ফোর্থ করতে হবে। আপনার ব্যাক এন্ড ফোর্থ ওটা করতে ওটা হবে। ওটা 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 তোরা করিস, তোদের ক্যারেক্টার তোরা মুভ করে দিস, আমি দেখতেছি হ্যাঁ move করা। তারাই মুভ করতে পারবে। হ্যাঁ Yeah, তারাই। sure, I will. সো জানিস So তো is তোদের it নিজের my মুভমেন্ট turn? কত। হ্যাঁ, সো Turn order the গেল কি? ইউ Turn order কই? টার্নটা কই? টার্নার, হ্যাঁ, you Okay. hear the creature move through the forest somewhere else. You are not sure quite exactly where. কিছুটা So next কিছুটা is এলিয়েন মুভির ভাইব আসছে বুঝছিস? next is Arvan. Okay, I touch on the armor. I hop on and I cast fly on him. Ew, like সাকিও তো মুভ করছে তো। Sakyo, So did you সাকিও you move? সাকিও মুভ করছে না? হ্যাঁ 30 feet? 30 ফিট মুভ করছিল। হ্যাঁ 30 ফিট মুভ করছে। So you are toward the currently here. Let's see. আচ্ছা, তোর ক্যারেক্টার নিজেই মুভ কর, আমি মুভ করতেছি না। হ্যাঁ, Okay. 30 feet এর জায়গা। there should be সাকিও over there. তোর থেকে দূরে। এই সাকিওর টোকেনে আমার পারমিশন আছে, আমি মুভ করেছি। So yeah, So yeah, you move there. I but go to him. সাকিও কি কোনো কনসেন্ট্রেশন রাখছে? No, No, no. no, there is no So you move there, I but you can see like a impact around this place, probably where the breath was the strongest, but you do not see the creature itself. any footprints or anything or claw marks? Acha, that is going to be on your turn. You have to make another perception check. So Okay. you don't get that. Next So- is Arvan. yeah, I go close to him. I Move your get on character. top of him and I cast fly. Yeah, I'm moving it. So Get one on top of him description and I will give you, since you're quite an intelligent character and quite high passive insight. Both are intelligent characters. Huh. Not So- high passive insight maybe. If the purpose is to locate the creature from above the forest, that will be quite difficult because the lights are barely getting through. So the leaves are probably covering whatever inside the forest. You still Well want then, to use fly? if that's the case, no haste. Okay. Haste. It's a move. So Haste on Sakio. Sakyo, Okay. you are hasted. Darwin is riding me. You Yes, are hasted. on top Shall of I him. get on top of him? Yep. So Urban keeping concentration. Yep. Super confident. next, Sakyo, you do not see the beast or whatever Sakyo. that caused it. Probably around that area. You're faster than him. Let's go. Which area? Around this place. রিফাত ভাই হুম? একটু Okay. একটা টাইম নিই আপনারে একটা জিনিস বুঝাই দেওয়ার জন্য। হুম? যে জিনিসটা দেখলাম আর কি, আপনার এই যে আমাদের এই যে পিথাগোরিয়ান মুভমেন্টের প্রবলেম ছিল না, Oh হ্যাঁ, yeah. যে এই যে আপনার এইখানে হচ্ছে 50 ফিট আর এইখানে আসতে আপনার এই যে এদিক দিয়ে 75 ফিট লাগে, হ্যাঁ, কিন্তু এদিক দিয়ে যাইতে আবার 40 ফিট লাগে। হুম। ঠিক আছে, তো এইটার সলিউশন কিন্তু নতুন ডানজন মাস্টার গাইডে দিয়ে দিছে। হ্যাঁ আচ্ছা, সেটা তাহলে হচ্ছে ওটা কি, follow করবো, যদি ইজি হয়। হ্যাঁ simple। হ্যাঁ এটা সিম্পল কি হুম। আপনার আপনার ভার্টিক্যাল মুভমেন্ট আর কি, এরকম যে মুভমেন্ট গুলা, হ্যাঁ, ঠিক আছে, টোকেনের থেকে হুম। সেই মুভমেন্ট গুলো আমরা ফার্স্ট ব্লক হচ্ছে 5 ফিট ধরবো, সেকেন্ড ব্লক অলওয়েজ 10 ফিট ধরবো, তারপরে আবার 5 ফিট 10 ফিট 5 ফিট 10 ফিট। ও, বুঝতে পারছেন? তাহলে an average মানে হ্যাঁ। ডিসটেন্সটা কেমন ধরতে হবে? এভারেজটা মোটামুটি কাছাকাছি চলে আসে। যেমন দেখেন এইটা হচ্ছে 5 ফিট, দেন হ্যাঁ। এটা হচ্ছে 10 ফিট, কিন্তু ওর মুভমেন্ট গেল 15 ফিট, হ্যাঁ, 15 আবার feet। 5 ফিট, 20 ফিট। আবার 10 ফিট, এটাও 30 10 ফিট। 30 ফিট মুভমেন্ট। আচ্ছা, so 30 কারো feet। 30 হ্যাঁ। ফিট হলে তার 20 ফিট মুভমেন্ট হয়ে যাবে কোনাকুনি। হ্যাঁ এখন ধরেন যে কেউ ধরেন যে এরকম গেল, এই গেল 15 ফিট, হুম, ঠিক আছে, হুম, তারপরে এই যে 5 ফিট হুম, কর্নারে আসলো, হুম, এবার সে চাইলে আবার 10 ফিট যাইতে পারবে, হুম, ঠিক আছে, সোজা। হুম। কিন্তু এখন নেক্সট কর্নার ব্লকটা হচ্ছে তার 10 ফিট, মানে বুঝতে পারছেন, মানে এইটা আচ্ছা, হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠিক আছে, এরকম আর কি। হ্যাঁ বুঝছি। Okay, we'll follow that that. So Okay, if I have 60 feet movement, 60 Yeah. feet movement. Okay, so where Around do you that go? location if you can find him. so If I you're going through would think corner, then that 40 এখানে feet. যদি পার্টিকুলারলি যাই তাহলে হ্যাঁ, 40 feet, yeah? হ্যাঁ,
ঠিক Yeah, করে ঠিক করে I এটা বসা, তোমার উপর থেকে বসা go over চলবে। there. Oh, এই যে yep, হ্যাঁ হ্যাঁ ওই যে এই যে 40 feet 40 feet. এটা 35 feet. সো মুভ ইউর ক্যারেক্টার দেয়ার, বোথ অফ ইউর ক্যারেক্টার্স। হ্যাঁ, তো আপনার হচ্ছে মুভমেন্ট কত? 60 feet। 60 feet আপাতত 60 feet. 60 ফিট। তো আপনার হচ্ছে হ্যাঁ, তো আপনার ওখানে 20 5 feet, ফিট 30 feet আর 20 feet। সো 4 ফিট। হ্যাঁ হ্যাঁ 30 feet এ 20 feet তো তাহলে 60 হ্যাঁ feet এ হ্যাঁ 40 ঠিক feet আছে, 60 ফিটে 40 ফিট, ঠিক আছে। সো এটা ইউ তো গো 35 feet এর না। দেয়ার বাট মনস্টারের জন্য কিন্তু সেম হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ হ্যাঁ মাস্টারের হ্যাঁ জন্য I know. হুম। You go there, but you still do not seems to have been able to find the creature in open place. Probably hiding Okay, so there's somewhere. whole for your thing best from action somewhere around here. So do I see any claw mark or footprint or anything? I look for them. Make a perception check. ইনভিজিবল Se- নো টিচার। 7. The creature is No, it's not invisible. invisible. ও But No, our it's throwing perception covers. check is 7. So I see nothing to. ও যা রোল করছে ওর জন্য ইনভিজিবল, ঠিকই আছে। Okay. কথা হচ্ছে ব্রেথ মেরে তো স্টেলথ করতে পারে না নাকি So না স্টেল করে নাই, জাস্ট কভারের বিহাইন্ডে ও আছে। জাস্ট লুকায় আছে হুম, করে হুম, আছে ইয়া So you try to find, but it seems like it's perhaps maybe behind some bushes or something. That's why you are not directly I seeing it. I I I look at Sakio and I go use your haste action and move forward straight forward Haste is this haste action oh haste action, yeah. So another I 40 feet use you can haste. move. 40 feet. Another সোজা গেলে 60 feet, yes. 60 feet. Go there. Okay. So 5, 10, where এই যে exactly? Or 60. এই 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40. আমি হিসাব করতেছি কেন? Okay. অ্যাশফোর্ড হ্যাঁ, অ্যাশফোর্ড and yeah. and on our way did we see ইউ anything No, you go through the forest, but you did not see the creature itself. And Or any marks or anything? you see it's similar forest. There are flowers and fruits everywhere on top of the trees. And do you have anything else, Sakyo? I'm thinking, should I cast a oh yeah fairy use your fire bonus randomly? action use Oh your yeah, I bonus use my action to a bonus action to get some temporary HP. Okay, Yep. so how much There temporary you go. HP So do you plus get? 8. 8. 10 11 না 8 8. 8 So 8 add that to your ওই যে এইচপির পাশে আর একটা গোল আছে না, ওইটা অ্যাড করে দাও Blue. টেম্পোরারি ফুল এইচপি। আছে ওখানে Okay, added. Okay, so that's your bonus action movement হয়ে গেছে। Anything on your action? Haste action ইউজ করে তুই মুভ করছিস। অ্যাকশন অ্যাকশন বাকি এখনো। হুম হুম পারসেপশন else. চেক দিতে পারেন। Oh yeah, I do a key room on me. Cure wound. Okay, Okay, that's good. so roll That's the good. cure wound। 2d8 2d8 plus 5 হ্যাঁ 1d8. না 2d8 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 38 নতুন হিলে Oh. 2d8 না plus 7 দেওয়া তো আমার plus 5, ক্যারেক্টার শিটে so 12। 12. So Yeah, that's more heal. আচ্ছা, so add that onto your 53 at character। 12 65 65 আপনি এখন So 53, 12, 53, 65. Okay, so at the roll of 20, you see again the tree starts to shift and some of the branches starts to swirl around you from different trees, and flowers starts to appear around you, almost again kind of like an offering. And this time, just like the last time, two of the flowers burst into small pores and it covers the whole area. Make a constitution saving throw. oh no again রিমেম্বার 1d4 17. Oh my god. Holy shit. And So by that's 1 it. What a waste. so that's What a an waste, 18 man. 2D What did you 4 do? করে 2d4. 1d4 Okay, sir, আমি plus 1 টাই নিলাম। Yeah, yeah, One, plus one. 1. So 18? 17, 18. 18. Yeah. 27. Damn. Okay, দুটো ন্যাচারাল 20 গেল। so one of you fail. 18 fails Yes,
Holy Ervan, shit. you কোথায় failed. আছি ভাই? Roll a d4. The 2D20 can roll for d4. 26, আচ্ছা d4 27. ছিল নাকি d6 ছিল? Let me check. Ranjak, হ্যাঁ হ্যাঁ? absolute salmon, ঠিক আছে? Absolute হ্যাঁ salmon, হ্যাঁ bro. d4 ঠিক আছে। So you rolled 3, right? হুম। আমি আর কিছু বলবো না। Ashford, আমি Yes. জাস্ট দিয়ে দিচ্ছি তোদেরকে। you want some tea? Yes. I am not even making this shit Okay. up, ঠিক আছে? এই যে। Yes, we are enjoying the tea. Okay, we have So nothing you else to do. are that. So you can Vanilla, you want some? make or kind So of until the end of your next turn, okay? Okay. Of course. Vanilla, you want some? No, what is this D4 from? The condition The you creature? guys are affected with. Condition. So Oh, poison. acha, acha. So poison, sorry. আমি You can আমি speak হচ্ছে or spell cast caster. spell with Yeah. verbal components. হ্যাঁ। Yep. R1 got hit. Oh shit! Can't cast spells. Other component. Shit. So Start of your next turn, নাকি? Until না the না end. end of your next turn. হইছে। Oh Allah. ঠিক আছে? Oh দাঁড়ায় shit! থাকবো আমি। এটা Holy প্রতি টার্নে damn it. আসবে, প্রতি টার্ন দাঁড়ায় থাকবো আমি। Okay, Yeah. so শুরু হইলো। it's your Oh, turn we are dead. and you try to speak and you almost feel like foam starts to form around your throat. You try to speak and only like the bubble starts to emit inside you or in your like bubbly form, and no sound is coming out. What are you doing? মানে ও কাজটার ওরই ওইটা ফেলান লাগলো, ঠিক আছে? বাকিটা আরো খারাপ। So Ashford, not complaining. Ashford, Yes. Ashford. This is the tea. This is here you go. It's kind of like a meat freshness. Vanilla, here's yours. Thank you. So I was planning to start a forest fire. Vanilla, কথা শোনা যায় না। Forest fire, not a bad idea. Yeah. I was starting to think of starting a forest fire, but certainly I cannot. Same here. I will, yeah. You can try to I come will, back. I'll go inside the armor of Sakio. And I'll stay there. Okay. This is my You go into full cover. You find the cracks and go inside. আচ্ছা, হ্যাঁ? আরবান কথাও কি বলতেছে মানে you can speak লেখা so কি কথা বলতেছে can't speak. I cannot speak. I'm just going inside. না মনে হলো কনভারসেশন করছে So I guess I was thinking to start a wildfire, but things that not possible. okay. সবাইকে যখন দেখছি সবাইকে আগুন জ্বালাই দিই নাকি Poison. I see okay, yeah. Okay. Right? So yeah, you one of you fail, and one of you get affected by the spores and can't speak. Now it's next is whose turn? Next is Sakio's turn. Oh no, sorry. সাকিওর পরে তো আরবানের টার্ন না 20 গেছে, এবার হচ্ছে 15. ওকে ওকে, বাট এটা তো টার্ন অর্ডারে দেখাচ্ছে না, রাইট? ওরটা জিএম লেভেল। ও আচ্ছা, হ্যাঁ বুঝতে পারছি। ওকে you guys were in front of him with his side, but eventually get behind the cover, and it will try to move toward the direction you guys moved. It saw. So first justice. It does recharge. So let's see his movement, 50 feet. So that is
Hmm? So Berlin করা হয় না। সেটা বলছি। It goes হ্যাঁ, ঠিক there. আছে, ঠিক আছে। That's 50 feet straight. এইখানে I bring out the হ্যাঁ tray we just took from the gate R2 হ্যাঁ ঠিক আছে এই যে এইখানে। R2 and, হ্যাঁ and I like to vanilla and say cold water will cook the stuff. so let's say you will in I general bring direction out make another I bring out breath. the salt, I bring out the salt, I'll put it on the table. I কোন start তাই না Technically, we are no you guys are in yeah, sorry yeah. no even if you guys are behind the trees will break and the splinters will go through you. That's the whole process of it if you guys are inside the breaths area. So again make Please will break. again make a concept. আজকের ভিডিও 21 concept yes 17. 17 let me check. You also pass. Both of you pass. Okay. ক্যাম্পায়ার উপরে ইগো আর এক্সপোর্ট করতেছে আর জানি লাগে দিয়ে লাগায় আছে যে পাশে না, পাশে না। পুরো পুরো ইমেজের একটা কোনা একদম স্ট্রিপ করে রয়েছে। So both of you take 17 points of damage. Wait. So, I will have to damage. Okay, mark off your spell slots. Okay. So 17 এর অর্ধেক কত? 8. Absorb element কি? Herbal? As an element, so much, so it doesn't need herbal. So fuck you. 55 minus 17. Okay, so minus that out. 70. টেম্পোরারি থাকলে আগে 4. টেম্পোরারি থেকে কেটে দেন মেইন এইচপি থেকে কাটো। হ্যাঁ 8 টেম্পোরারি রয়েছে তার, সো 8 বাদ যাবে, 9 খাবে হচ্ছে রিয়েল এইচপি তে ড্যামেজ। হ্যাঁ সো আমি এইচপিটা দেখতেছি বাট তারপরে তোমরা নিজেরাই এইচপিটা কন্ট্রোল করো ওকে। বাই দ্য ওয়ে, did he see as the breath came? Did he see the creature? No, the creature was in full cover and it did not know your location as well. Actually তোদের কত ছিল? Wow. প্যাসিভ স্টেল কত ছিল? ওর প্যাসিভ পারসেপশন আবার প্যাসিভ স্টেলথ, আমার প্যাসিভ স্টেলথ অনেক উপরে। না ক্রিচারের প্যাসিভ Choose one. না ক্রিচারের প্যাসিভ পারসেপশন ওদের প্যাসিভ স্টেলথ। আমার প্যাসিভ স্টেলথ না Passive তোমারটাতে 15, দেওয়া নাই। 10 প্লাস আপনার 10 প্লাস আপনার স্ট্রেংথ আমার 10 15। plus তোমার stealth। আচ্ছা Stealth plus 12. সাকিয়ার হচ্ছে 17 প্যাসিভ পারসেপশন সো হি সিজ No, the passive investigation 17. ওকে ইনভেস্টিগেশন না স্টেলথ লাগবে তোর কত? Stealth প্যাসিভ 12. স্টেলথ 12, আমার 15। Yeah, so he sees both of you and that was an aimed breath towards you guys and Well, then Bleh. disappears somewhere else into the forest. I will just keep the token there and I have pointed a place. Just trust me, I'll not lie on its location. Because এটা আমার অনেক কষ্ট লাগতেছে জিএম লেয়ার থেকে বারবার টোকেন লেয়ার আনতে। ঠিক আছে? টোকেন লেয়ারে আনা লাগতেছে কি জন্য ওরা তো দেখতেছে না এটা দাগ দিয়ে আমরা তো দেখতেছি না। Just use the এখন দেখা যাচ্ছে না? দেখতেছি এখন। মানে মানে আমরা এজ এ প্লেয়ার দেখতে পাচ্ছি কিন্তু আমাদের ক্যারেক্টার দেখতেছেন, এটা শেষ কথা, আর কিছু বলার নেই। জিএম লেয়ারে করে দিই সমস্যা নেই। আচ্ছা জিএম লেয়ারে থাক। নো ওয়াই আচ্ছা না আমার তাহলে ট্র্যাক রাখতে সুবিধা হয়। আপনার হ্যাঁ ট্র্যাক রাখতে তো সুবিধা হবে। আপনি ওই যে দাগ দিয়ে একটা মার্ক ফেলাইতে গেলেও তো সেই জিএম লেয়ারেই যাবে হ্যাঁ ওই এই কারণে আর দিলাম না ওই জিনিস। ঠিক আছে ওকে সো ইয়া अगेन either way okay Yeah, by the way, what?
saving throw for the concentration of the spell. Yeah. Oh, hey. Yes. Aha. Yeah. Do not worry. He passes. I have advantage. Hey, And a D4. flying colors. Saving throw for the what? তোমার না আরবান Arvan. Oh, okay. Arban. Okay. So So yeah, that was me. that's your turn. Next is Arvan. Your turn. Okay, I'll get up of this dress and I use my movement to go there. Hmm. Move your character. And yeah. Wait, let me move. So 30. Move your own character. That's our motto. Move your own character. Character select হয় না কলেজে আমাদের ক্যাম্পেইনের মোটো Move your own Let character. me move mine. Yeah. So I move, I'm still ইয়ে না কি বলে I'm still can't speak, so End of your turn. Yes. yeah, I'll move there. Okay, you move there. Please, arrow for on. Move your character just. Yeah. Okay. So you go under a tree and try to keep a watch. If it maybe comes out, you will probably know from where you are. And I at end of the turn, so I cannot speak even. Yeah. So that's your turn. Next is Sakio. Mm. You Yeah, know the Sakio. general direction of where the creature is from the breath. Where itself, was it? around this place. I do the same. I go where Darwin is. No, do not. I wave. No. Okay, then Sakio starts to move and then CR1's waving no. Huh? Then he goes. Where did he go? Either this is a great move Yeah. or this is a fuck up move. Oh, wait. So, two bracelet. Can we go over here? Yeah, you can easily move there. You have more than enough movement. আপনি 40 feet যদি যান diagonally গেলে আপনি 40 feet যাবেন, so around here. Okay. Yeah, okay. So, আপনার এখনো হেজ সেকশন আছে প্লাস আপনার অ্যাকশন আছে. Actionও আছে, yeah. can Darwin speak to me now, or can I speak to Darwin? You can speak to You me. can speak I to can Okay, her. so reply. I asked Darwin, hey Darwin, do you have any idea basically where the teacher can be? So You did I have Any idea where the teacher can be? Its current position. what was your passive perception? I guess no, you cannot. আমার ছিল 30, তার নিজের আরো বেশি আমার চেয়ে, সে জানবে আরো বেশি আমার No, থেকে। 14. 14 also Nah, does I'm not not- cover. So yeah, general direction I will point toward this location around here. Where? Okay, around this direction. এই যে এদিকে এর মধ্যে কোথাও। So I should I? Ashford. পাশ দিয়ে গেলেও জানবো না আমরা। Ashford. Yes. I think the salmon is ready. Do you believe it or আপনারা 18 সেকেন্ডে স্যামন বানায় চা খেয়ে রেডি হয়ে গেলেন? ওয়াও। 60 feet, yeah. So Premium quality ছিল। Darwin time pointed over here, right? time is passing differently outside of it. usually passes faster inside dreams and stuff. So Darwin pointed over here. You move Okay, so there. I cast. No, I don't move there. I cast a fairy fire over there. Okay. Okay. And what is the range of the fairy fire? 60 feet or 20-foot cube. 20-foot cube. Achha, make the cube. Yeah. Oh wait. Each object in 20-foot cube within range is outlined in blue and light in 10 feet. Oh, so 20-foot cube. So Shape, snap, no like snapping, this. corner, lines, আচ্ছা, কোথা থেকে square. এটা পয়েন্ট কর আমাকে কোন পয়েন্ট থেকে কিউবটা From here, 10, 15, 20. 20. Okay. Is No, this correct?
It did not seem to have affected any creature. Okay, water waste. And in my bonus section, I will get some temporary HP. Okay. You have So your So best it's action. you gain the temporary HP. You guys forgot that the Manticore used its full movement to get where it was. So it did not have any movement. It was just there where it was last seen He, or last he has was. still his best action. You spoke early. Oh, okay. so So yeah, Okay, go. the last time the Manticore It came from was yeah. from holy shit, what is No, that? no, not that, not that. Sorry. আমরা So এটা somewhere here. around Uh, here somewhere. and yeah, so with haste, hmm I walk. Oh, Oh, you are a cuber as well. I'm a Minecraft player. Never mind. 30 feet over there. Okay, I can move okay, go myself. I there. forgot. Yep, there. Do I see anything? No, still behind full cover. Okay, পাশে let it সরেন be my turn. পাশে সরেন পাশে আপনার আরো 30 ফিট মুভমেন্ট আছে পাশে সরেন Oh, so 30 feet from here. There. Oh, it's Okay, দাদা go 35. there. No, no, চলে গেছে, already চলে গেছে. No, no more opinions. No, I'm going there. Now, Okay. না 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 না, তুমি চলে গেছো। এর আগে আমি একটা চান্স দিছি তাও, যেহেতু আমার মিস্টেক ছিল। But measuring. he can correct you. Okay. Arvan cannot say correct you. So you are on I that direction. I can say No, I can say that one can move You some have a আমার direct কাছে sight. Let's see. Yeah, tentacles. Be like, no, you can this way, this way. see. You can see him. Let me check. Nah, truth. You cannot see Sakio. So you cannot correct him either. Ah. ট্রি না অন্য কিছু ভাই কিছু দেখা যায় না সব So জ্বালায় দেবো there were big trees and also small trees that were underneath the big trees. So too dense. No, just সব জ্বালায় দেবো better than helping a noob. Okay. I'm not the arsonist. So Sakio move toward the other direction. No, it's better than helping the noob. All he sees is fire. Consider it one time. Okay, so you move there. Move your character. Yeah, I did. কই আমার তো আগের জায়গায় দেখাচ্ছে। ওই এই জায়গায় ওখানেই দেখাচ্ছে। আসছে সে মনে করেন রিফাত ভাই ওখানেই গেছে সে হ্যাঁ Okay, যেখানে ছিলাম হ্যাঁ, এখান থেকে এদিকে বাম দিকে আসছিস। হ্যাঁ Okay. So যেহেতু মেটা গেমিং, so for some reason you did not see him. ওয়াও Well played. আচ্ছা Well played. It's absolute salmon again. Yeah, so that's your turn. Next is 20. Okay. So yeah, again the forest starts to wrap around you. Make a concept. can I not breathe can I just fucking not breathe No, I not can only hold my breathing. breath It will affect if you touch them as well. I am not touching it is touching me I Yeah. will cortex this file Yeah, you can do that, but not here. There is no court here. I'll go to the summer court Yeah, later. I get damage now, or condition to be specific. So yeah, make concepts quick. concepts plus 6 Fails. I'll use oh lucky shit I think I'm dead I'll use lucky Lucky. Oh, Okay. fuck. why is it going up Nice. Both of you না passes. আচ্ছা, কত ওটা কার ছিল রোল? না 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 আমার হলো I fail again I fail it's again and Roll a it's a oh d4. it is one It's 21 one. nice না না One এটা is তো ও sorry এটা তো ইসের রোল সরি এটা তো হচ্ছে এই 24 ইসের কি বলে ব্লেসের রোল ওয়েট hmm, another one I'm paralyzed another one. absolute salmon He was not wrong about Right. not being able to speak. Maybe that was the best option. Right. thing that happens মানে so না
The salmon is not ending yet. No, I'm Okay. no, paralyzed. the absolute salmon, the head's gone. The head is gone. Absolute salmon. So Sakio Sakio, is in you absolute salmon as well. Sakio is you lethargic. you fall under lethargy. মানে You feel the spell go away, মানে and the এটা sudden কিছুটা surge of energy goes out of you, and with the sudden surge of energy going out, you feel almost like an effect of not taking drug for too long. দীপ দীপ Uh, দীপ এটা কিছুটা হচ্ছে কি রিভারের পাশে ক্যাম্প ফায়ার চলতেছে রিভার Oh no, আমার হেডফোন গেছে গা। Wait 1 second, coming. আচ্ছা, প্যারালাইজে কি? হ্যাঁ,
No, the claw was not there.
someone who has both capability of a beast or a human, and a beast's instinct are the best in case of wild hunts. So if the weapon has absorbed that kind of impact that many of lycanthropes blood, maybe it has that capability of instinct the nearby danger or something. It is a possibility, but as far as I know, this weapon has never been used before since its making. The creator, who was the head of the order, from what I have been told that no, from what I have been told that they gave up their life to create this weapon. It's so low. Is it sentient? Have you ever felt anything? Well, it does not have any conversation with me, at least. So, not as far as I know. But what you said, Arvan, that association to vampire, that is not entirely out of the realm of possibility. We hunters, we use beasts and creatures that are generally on the darker side to hunt them down. There is a saying in our creed that the brightest light are born from the deepest of darkness. Well, in any case, I think after today we'll see what happens. That all I can have in my mind. Yeah, we'll see if there is something. Maybe I'll get more missions. I don't know how these missions work, anyways. So, one more thing I will add, vanilla so. See, Okay, so you had kept your ring inside Yeah. a small box filled with a certain elixir. The elixir. Yes. So after 12 hour, you আচ্ছা after 12 hour কখন শেষ হবে? তুমি গতকালকে রাত্রে দিছিলা না, রাইট? Yep. ওকে, শেষ হয়ে গেছে already. হ্যাঁ আজকে হ্যাঁ, দিনের সকালবেলায় শেষ হয়ে গেছে। ইয়া সো লাইক দুপুরের দিকে মিড জার্নিতে। ওকে, সো অ্যারাউন্ড maybe around 12 in the noon, you heard a male voice almost try to speak something, and you almost know and feel that it's coming from the ring itself. Well, Sugar Daddy is here. Mhm. And you try to Well, familiarize and has the Sugar Daddy. yeah, so you try to familiarize the sound, but it does not seem like the person's sound that always or very often talks with you. It feels like a different voice. What the fuck? Oh no, And different sugar daddy. and Daddy changed. Daddy changed.
it এবারে ড্যাডিতে টানাটানি হবে তাকে নিয়ে। Well, and it happens with cats. Everyone wants one. Yes. and you try to discern the words that are spoken to you, but you feel the sounds are still muffled. Make a investigation check to like form the parts of the voice into a proper sentence. ইনভেস্টিগেশন না পারসেপশন? আহ, শুনতে পারতেছে ঠিকই, বাট ও হচ্ছে মিসিং পার্টস গুলো হচ্ছে ওর কানেক্ট করা লাগবে, সো দ্যাটস ইনভেস্টিগেশন। ওকে। 9. Okay, so no, you do not have any idea what's happening, but you do feel the voice is coming from the ring itself, which is covered by a box. I কাটা shake কাটা the পার্ট box গুলোই and বা say, কি? কাটা পার্ট "Dumb গুলো brain সেগুলো বলে দাও speaking তাহলেই তো gibberish হয়। to me." না, ওটা মানে কাটা পার্ট কাটা ও কাটা বুঝবে না, he will not be able to make any thing sense out of it, so he just hears that. You open the box. Yeah, I take out the ring. It's done, right? The upgrade. Yes, the process is done, and So I take out the ring and look at it to see if it's different or not. okay, so you look at the ring and you can see where the gem was before, almost like a glowing fluid, kind of like moving through the different parts and carvings that are on top of your ring, and it's constantly moving from one place to another, and it's almost like shifting colors from shades of purple and blue, and you also feel a stronger connection with the ring itself. It tried to perhaps say something, but you were not able to make much sense of it. But you are still aware of the potential the ring holds for you. So basically, rear parter je partটা আছে, you are already aware of it, so no need to check or make a or use a spell to like detect. So if that makes any changes in your conversation today, you can make that, because এটা আমার ভুল হয়ে গেছে মনে করাই দিতে। After Lavina finishes her story, I look at my ring and say, "I guess everyone's magic weapons are magic items are differently." No, not everyone's. 3 people is a lot of people for that to be happening on the same day. Fair 10 enough. feet long hand extends up and goes to the shoulder of Ashford and pats. What? Nothing. Okay, so if nobody has anything to say before the long I distance. mean, Saki or I, something. Hmm? Yeah. I have mentally exhausted. So Saki turns to আয়ারেল him না and ইন্ডিয়ান? asks, না, idle না। যে এবার খাইছে আপনার এটা। আঞ্জল যে কি করছে আপনি যদি ওর ওর অ্যাস্ট্রসিটিস যদি ওটা স্বপ্নে না হয়ে রিয়েল ওয়ার্ল্ডে হতো তাহলে রেভেন কুইন হয়তো বলতো যে এরা হয়তো লোর কিপারে রাখা যাবে না, ঠিক আছে? What atrocities did he? What You're mad. atrocities did he do? Get out of my উপরে ম্যাপটা পুরো দিছে লিখে দেন। হবে ও ও ও হচ্ছে ইন্টেলিজেন্ট যে সময় ইন্টিং করা শুরু করছে, ঠিক আছে, ব্রো গেভ আপ, ঠিক আছে, ব্রো হ্যাঁ। সলিউশন ওয়াজ ফায়ারবল, দ্যাটস ইট। Oh, he went the classic wizard route. he couldn't find solution, he went fireball, ঠিক আছে, মানে Yeah, he went the classic wizard route. Did I ask? Did I ask about the dimension? Did I ask if there is any incombustible? he I said I he cast আমার fireball. লাগছে আন্দাজে yeah একটা he ফায়ারবল লাগে গেছে, ঠিক
ঠিক আছে No, মানে bro only asked to make sure that the name was correct to say fuck you. ঠিক আছে? By Yes. calling its name. Oh God. Like, Yeah. Arvan just went unhinged of his rail. ঠিক আছে? মানে in that fight. His alignment was like, what is it now? Lawful good or no? Like Ah, neutral good. chaotic good নাকি lawful neutral. আচ্ছা এখন chaotic good হয়ে Law গেছে নাকি এখন chaotic Lawful neutral neutral. Yeah, it was surely lawful evil there. It's, না না lawful evil না ওখানে lawful chaotic evil না। chaotic oh, neutral yeah, হবে it was chaotic neutral. Yeah, it went chaotic there. So it wasn't lawful anymore. It just went unhinged. But the thing is, what happens in a dream stays in a dream. Stays in it. এই জন্য উইজার্ডরা ফায়ারবল রাখেই হচ্ছে তার কারণই হচ্ছে এইটা কোনো কিছুর কোনো সলিউশন না বেরোলে জাস্ট গেট রিড অফ ইট না ম্যান্টিকরের 50 ফিট মুভমেন্ট ছিল উল্টা পাল্টা দৌড়াইতেছিল বিভিন্ন জায়গায় ঠিক আছে বাট তারপরও Yeah, সামহাউ লাগাই দিছে একটা ঠিক yeah. আছে If the problem doesn't exist, what will bring the problem, right? এক্স্যাক্টলি ওই জন্য ফায়ারবল রাখে Oof, forest fire, na? I'm loving it. ওটা শুরুতেই আজকে ওর স্বপ্নের রাজ্যে টাইটেল আনলক হয়েছে আরবান দি আর্সনিস্ট ঠিক আছে মানে ইয়েস you know what would have been better যদি এই ফরেস্ট ফায়ারের ফায়ারবলের সাথে ফ্লেমিং স্পিয়ারও ইউজ করতো I have thought that. ফ্লেমিং স্পিয়ার নেই মনে হয় ওর। কিন্তু নাই, মজা নাই, হচ্ছিল আমি যে কোনো স্পেলেই তো ফায়ার বানাতে পারতাম শিট ইয়া ট্রু শিট যে কোনো স্পেলই তো আমার ফায়ার হতে পারতো ও নো ও নো মজা লাগছে ফার্স্ট যে রোলটা করছে প্রথম রোলটাই হচ্ছে অ্যান্টি কাস্টার ছিল ওই কনসেপ্ট সুপার বসেছিল মুখে ফেনা হয়ে গেছে কথা বলতে পারতেছিল না নো ভার্বাল সাকিও ঘুমানোর আগে কি করবে জানো ও ইয়া সাকিও কি করবে দেখ let us finish because আড়াইটা বাজতে গেছে ওই জিজ্ঞেস করতাম যে ওখানে যে মিটিং হইতেছে যখন ওই সিঙ্গারি দা লেডি আমার মাস্টার যেটা ওই তাদের সঙ্গে বাইরে কোথাও মিটিং হওয়ার চান্স আছে হ্যাঁ আপনার আবার সিটিতে ব্যাক গেলে হয়তো মানে সে কি ওই লেডিটা কি লাইব্রেরিয়ান ছিল নাকি না অ্যাডভেঞ্চারিং গ্রুপের একজন ছিল she came with the Sovereign of Arcana Sovereign of Arcana's সাথে আসছে so yeah we have to go back to the city and like ask for Sovereign of Arcana then maybe why do you want to meet her Sakio she is my master she's his master oh okay well and yeah, before I take a long rest Ashford will spend 2 hours time to make 2 flasks of holy water I'll take 2 hours of time to এক বুলেট বানাতে কতক্ষণ লাগে টিঙ্কারার স্টুলে থাকবে দেওয়া so you guys had 8 hours of journey so like are you guys pushing আচ্ছা তো তোমাদের কন আছে অলরেডি সো এক্সট্রা 3 hours পাবা এমনি অটোমেটিক যাদের আছে কন প্লাস 3 yeah so আমি 2 ঘন্টা পাবো what's happening to my claw আমি যদি এখন সামন করতে চাই you already have used today's charges I think right হ্যাঁ so one more charges left one more charges left এটা দিয়ে তো কিছু করা যাবে না you can try to summon it in its small version oh yeah I try but nothing happens yeah the okay idea is gone yeah say more that you have given birth to it huh say more সবচেয়ে আইকনিক লাইন আরপার ভাই ঠিক আছে যে সময় মরে গেছে ঠিক আছে bro is dying his last words were তুই বাইরে আসবি না
দেখবানি। Oh God. Bro went totally thief scan, ঠিক আছে? মানে it wasn't even English. Uh, He went plus word there. Yes, sir. Almost took done, না almost took done. Good efforts. ইন্টারেস্টে এমনি তোমার বাকি জিনিস বানাইতে কতক্ষণ লাগে কিছু লেখা নেই। ও তোমার শুধুমাত্র যেগুলো ওই যে টেম্পোরারি ওগুলোরই টাইম লেখা আছে। আপনার অ্যামুনেশন বানাইতে প্রাঞ্জল আমরা দেখছিলাম কত, তোর হচ্ছে 2 ঘন্টা না 4 ঘন্টা না কি কত ছিল ব্যাচ অফ দেখতে অ্যামুনেশন? হবে আবার, মনে নাই। আচ্ছা, আচ্ছা, ওটা দেখে ওটা তাহলে একটু চেক করে দেখতে হবে, চেক অ্যামুনেশন করে দেখতে হবে। হ্যাঁ, ক্রাফটিং, আমার হোলি ওয়াটার আছে 2টা। অ্যামুনেশন ক্রাফটের জন্য ওই ম্যাট মার্সারের তো যে ছিল ওই যে গানস্লিঙ্গারের জায়গা। ওটা হ্যাঁ, ওটার দাম দেওয়া, ওটার দাম আছে, ওটার দাম আছে, টাইম নাই, ওটার জন্যই তো। অ্যাজ এ পার্ট অফ এ লং রেস, ও আচ্ছা, ওকে 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 ওকে। as a part of a long race, you can use your Tinker's tool to craft a single batch of one type of ammunition. So, single batch এ আচ্ছা, কতটা এটা থাকে? I am টিঙ্কারাস টুল তাই না? saying টিঙ্কারাস টুলে বলো না? না, না এটা না, হচ্ছে এটা গানস্লিঙ্গার, ammo, ও এই সে গানস্লিঙ্গার। এটা কি গানস্লিঙ্গারের? আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে ঠিক আছে। হ্যাঁ, গানস্লিঙ্গার পাইবি। এই জন্যই তো আমি তো সময় দেখছিলাম, কেন বেলের টাইম লাগে তো, বেলের হ্যাঁ, হচ্ছে কত সময় লাগে জানো? আমার তো অনেক মানে টাইম তো না, আমার টাকা অনেক কম লাগে, টাইম তো যা আছে সেটাই। হ্যাঁ, না, আপনার জানি টাইমও তো কম, আপনার যে না না, লংগেস্ট টাইম তাতে তো আপনি বানাইতে পারবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ রাইট, হ্যাঁ, ওইটাই। হ্যাঁ, আপনার টাইম তো লাগেই না, তোমার, আপনি প্রত্যেকদিন আমার বানাইতে টাইম পারবেন লাগেই না। এক ব্যাচ করে। হ্যাঁ, আর আমার কষ্টও কম লাগে। তো তোমার হুম, পিস্তলের হচ্ছে, তো লং রেস্টে এক ব্যাচ তৈরি হবে। হুম, ইয়ের তোমার পিস্তলের অ্যামোর নর্মাল তোমার এক ব্যাচ হচ্ছে, গানস্লিঙ্গারের পিস্তলের এক ব্যাচ হচ্ছে 20টা অ্যামো, এক ব্যাচের দাম হচ্ছে 4 জিপি, তাহলে হ্যাঁ, ক্রাফটিং কস্ট হচ্ছে 2 জিপি, 2 GB। তাহলে আমার গানস্লিঙ্গারের জন্য বানাতে লাগে 1 জিপি। তো গানস্লিঙ্গার এক কি জিপি আরো হাফ হয় নাকি? অর্ধেক করে, আরো হাফ করে দেয়। গানস্লিঙ্গারের এবিলিটি ওটা, অ্যামো বানাতে হাফ কস্ট। Okay. আচ্ছা, তো 1 জিপি, তো 1 জিপি বানাচ্ছি, তো 20টা বুলেট বানাইলাম তাহলে ওকে। লং রেস্টের পার্টে। সো অ্যাড দ্যাট আপ, ক্যাটটা অ্যাড করে রেখো। আমি অ্যাড করবো, আমার নেট ইয়ে কম্পিউটারে খুলতেছে না। আচ্ছা, মনে রাখো অ্যাট লিস্ট অ্যাড করার কথা। হ্যাঁ, স্কেটে এই না থাকলে 1 বানাইছি। হুম। হ্যাঁ, 20টা। ওকে, বেলের I জন্য need আমাদের to বানাতে হবে, সো ওটার জন্য আর কিছু I need to I need to buy some materials actually. A lot of it actually. I need to make the fuck you gun. ও হ্যাঁ, এই দিয়ে। না এরা হইছে আসলে Yeah, so we are সিঙ্গেল going for long rest. ইয়া। So you take a long rest and the night passes without any problem. You feel sudden burst of winds that come from the western side, and you realize it's probably the storm that is brewing quite far away from where you guys are. And The storm is to hit in the third day's night, right? yes, If the prediction is correct. Okay. yes, and you guys are quite sure about the prediction as well. Maybe a few Yeah. hours of plus and minus, but Plus around and those time. So as we rise in the morning, Hmm. what's the situation? Is Saki okay? You look at Saki Yeah, I'm feeling fine a little bit. and you feel the runes that were on his body is again shifting between glowing and not glowing.
And this Am I time, having another headache? Is he yes, having another headache? yes, the headache have started, but it's not that strong in the morning. You Oh, can, oh, for the time being, endure it. oh. Well, I So do you am want to having do you another want headache. to try? Do you want to try going I'm in? interested to see no, what will happen. let's see. Let's see Yeah. when he cannot bear his headache. Let's just start our journey for now. And how is the necrosis looking? The Is it gone or? necrosis is still there, and he seems to be Necrosis? unconscious. Oh, Who is it's a hit rotting? point, hit point No, reduction. Hit point Oh, reduction. it oh, felt okay, like okay. some Minus of the 23. life force was sucked away by the weapon itself Alright. when he returned. Oh God. God. Well then, let us start our journey. So, Uh, And it so feels এখানে, like, I guess, yeah, yeah, we will end our session here, and yeah, yeah, good luck on the next session. yeah. আমরা কি কিছু পাবো? It's No, after completing this thing, maybe then. no XP today, right? Yes. গত সেশনে কি এই 1000 ছিল না? Yeah. গত সেশনে 1000 ছিল। So 46,100 তো আছে, right? Hmm. হ্যাঁ। I guess. Okay. ইয়ে বাইরে বাইরের থেকে এড কাজ করে ঢোকা লাগবে আমাদেরকে, কারণ কি এই বেটার বি ওই তো রেডি। আমি যদি আমি ওই তো আমার আমি ইগোরে কোনো এই- ইগো- স্টার্ট ইগোরে দেয়, ইগোরে ধরাই দিছি আমি কিন্তু এইট নি নাই তসিফ ভাই, আপনার প্রিপেয়ার স্পেল নিয়েন কিন্তু, ঠিক আছে? হ্যাঁ, প্রিপেয়ার স্পেল ঠিকঠাক নিয়েন। আমি আজকে কোপানোর স্পেল নিছি সব। ইয়া। আমি ফাটালিতে আমি আসা। গিফট অফ অ্যালাক্রিটি দেব, তারপরে হচ্ছে এস না আমি স্পেল চেঞ্জ করতে চাই, আমি ড্রপ ট্রিক নিব, Oh, ভেতরে গিয়া পালা থাকবো। রোপ্রিক আমারও আছে কিন্তু। ও নাইস, এটা দেবো না, তাহলে ওই rope trick, you need a ceiling, by the একজনের way. ক্ষেত্রে। ইউ নিড এ সিলিং বাই দ্য ওয়ে, সো সিলিং লাগে। No, আচ্ছা no. ট্রি আছে তো, বড় বড় ট্রি, ট্রিতে হবে না? ট্রিতে মারতে পারবেন, আপনার মানে ট্রি অত বড় হওয়া লাগবে আর কি, যাতে আপনার একটা সাউন্ডই দেয়। 30 ফুট তাহলে মোটামুটি ট্রি হওয়া লাগবে। 30 আগুন না ধরে 15 ফুট, 15 ফুট। ওই ফরেস্টের করে আমার যেমন আমার কিছু নিয়ে রোপ্রিক যাবো। আমার অলওয়েজ থাকে আর কি, so আপনি অন্য কিছু নিতে পারেন। প্রিপেয়ার্ড, অলওয়েজ প্রিপেয়ার্ড। আমি তাহলে ফায়ারের জন্য কিছু একটা নেবো। So, like, since আবার the ফরেস্ট ফায়ার? information came, so I will let one thing know to Ervan, because he rolled 29 on the Arcana check. So the time limit for the ritual is probably not unlimited. গাইস ফাস্ট Oh, so the time limit is when we're inside me or outside me or my artifact, whatever. Probably No, the I time think limit I goes think inside. total outside is Ritual. oh মানে So- the So from আপনার ভেতরে। from seeing the effect and what Arban is saying, it's probably if the necrosis takes your life, then you are gone. And when we are doing the ritual, we cannot stay in the dream for a long time. That's what it is. So we get enough tries to complete the ritual as long as you are alive. okay. So anyone have any idea what will happen if the room spreads all over my body? ইউ টেল আস, ইউ গেভ দ্য বার্থ। It seems your it is getting like you're facing necrosis as the road goes, so probably you'll die when it That's Yeah. the most logical when it reaches conclusion. Yes. your whole body. Okay, try to take the মেকানিক্যালি ম্যাক্সিমাম আপনার ম্যাক্স এইচপি যদি 0 হয়ে যায়, তাইলে আপনি লাইক ওই জায়গা ডেড, আপনার ব্যাক আনা পসিবল না, ঠিক আছে? formatter Yeah. unless necromancy as a bad ওর জন্য তখন তোমার ফেরত আনতে গেলে ট্রু রেজারেকশন লাগবে, আর কি ওইটা রিস্টোর করে ম্যাক্স এইচপি। এনি এফেক্ট বিফোর ডেথ রিস্টোর করে আর টু কি। রেজারেকশন লাইট লেভেল Resurrection. স্পেল, সো প্রবাবলি what about wish? না, Bring এটা back এটা life.
এই উইশ ফাইটটা তো উইশ তো যে কোনো হ্যাঁ স্পেল হ্যাঁ কে কাজ করতে পারে না, তো উইশ দিয়ে টু রেজারেকশন কাজ করতে হবে। সো So, এই ফাইটটা প্রবাবলি আরো মাচ মোর ডিফিকাল্ট হইতো। ওই রলাতে ল্যান্সটার কথা আমি ভুলে গেছি যে ওর নাম আসলে না না হারছে তো ক্যাপ্টেন না। হারছে, হ্যাঁ এটা এটা কোনো সমস্যা নাই। বাট যদি আরেকটু জিতে যাইতো হার্ড আসতো। তাইলে হ্যাঁ ঝামেলা হইতো আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা, সাকিও তো এটার নাম জানে, রাইট? নো, দ্য অরিজিনাল নেম নো। ইউ গেভ তুমি এ নেম অ্যাকচুয়াল বাট নিক দ্যাটস নট দ্য নেম অরিজিনাল নেম। ইউ গেট, হ্যাঁ আপনি পেট নেম দিছেন এখন ওটা। হ্যাঁ ওকে, আই নিড টু মিট মাই মাস্টার দ্য আরো দেন, জন্ম দেন, ডিমেরতে দেন, তা দেন, তা দেন, আসুক। যদিও আসে কোনোদিন, ওরে আমি থ্যাতলাবো, ওরে আমি খাবো আর না না খাওয়াবো। গেছেও আরবান গেছে, ঠিক আছে। আরবান আরবান গেছে। আরবান ইজ নট সিঙ্গেল টার্গেট পিপল, মানে সিঙ্গেল টার্গেটে স্ট্রং, কিন্তু আরবান না। আরবান হচ্ছে ওই মারবে, ঠিক আছে, হ্যাঁ পরে ফাইট ফায়ার। থেকে এসকেপ করবে, এইসব হচ্ছে আরবানের কাজ, ঠিক আছে। এনে যদি ভ্যানিলা বা এরকম ডুয়ালিস্ট কেউ যাইতো তাইলে আরো চান্স থাকতো হায়ার, ঠিক আছে। কিন্তু ক্লোজ অ্যাশফোর্ড থাকলেও রেঞ্জে তো হ্যাঁ আসেন হ্যাঁ একবারও। অ্যাশফোর্ড থাকলেও একটা চান্স থাকতো। ওই জন্য তো এবার দুটো ডুয়েলিস্ট যাইতেছে। হ্যাঁ কিন্তু We'll এবার see. গিয়ে দেখা We'll যাবে see সব who চেঞ্জ। gives. Yeah. ট্রাই টু এন্ড দেখা ইট গেল ইন দেখা গেল ও এবার ফ্যামিলি নিয়ে আসছে। হ্যাঁ, এবার হ্যাঁ, এবার লাগবে আর কাছে। এবার বাকি হবে আর তিনটা ট্রাই টু এন্ড প্যারোগাস। ইট ইন ট্রাই টু এন্ড ইট ইন 9 টার্নস, কজ তারপরে হেজ চলে যাবে। ওই যে ব্লাইন্ডনেস। আরে এবারও তো হেজ দিছে দিয়ে আরমান ভাই দুইজন এক টার্নে পড়েছিল, প্রাঞ্জল গেছে প্যারালাইজ, মানে আরমান গেছে প্যারালাইজ হয়ে, আর সাকিও গেছে আরে যা বুলশিট লিখাচ্ছি। যে যে হেল্প দিয়েছে সে যদি সামনে থাকে কি হবে, আর তো ওই জন্য সামনে না। আরে ভাই, এটা স্পোর খাইছে। টার্ন কাউন্ট 20 তে, Oh মানে পুট God. কিততেও স্পোর বেরোয়, ঠিক আছে, পুট কিততেও স্পোর বেরোয়, সবার পুট কিততে স্পোর বেরোয়। Oh God. আরো প্রাঞ্জল স্পোর্টটা একটা মানে প্রবলেম। অফেন্ডেড হয়ে গেছে, ঠিক আছে, মানে ওর আরমান আরমান চেঞ্জ হয়ে গেছে, কি কইলো স্পোর ইজ ফরেস্ট অর দ্য ক্রিচার, তো ফরেস্টের উপর অফেন্ডেড দেখতেছি। না, আমার ফার্স্টের উপরে টিচারের উপর, ওয়ান আমার থার্ড রামে অফেন্ডেড, টিচারে তো না, না, মেরেই ফেলতাম, প্যারা তো দিছে ফরেস্ট। আমি কি ক্রিচারে হার্ট করছি বেশি না ফরেস্টে, বলেন তো? ফরেস্ট হয়ে গেছে। বোথ অলমোস্ট তাহলে সেম। তাহলে বোঝেন আমার রেজ কার উপর? ক্রিচারের উপর তো আমার রেজ বেশি না। ও তো আইসে, ওর কাজ করছে, ওই বালচুদা ফরেস্ট। ফায়ারবল গুলা ও ক্রিচারও মারে নাই, ক্রিচারের গায়ে জাস্ট লাগে না, গেছে, আমি ও মারছে আমি ফরেস্ট। ভুলে লেগে গেছে ফরেস্ট। ফরেস্টে, মানে সাফার করবি মানে তোর গাছ মরবে, তোর মানে পাশের গাছপালা দেখবে, কিছু করতে পারবে না, নড়তেও পারবে না, ও পড়বে। মজার বিষয়, আর প্রাঞ্জল বলতেছে যে 3 খাইছে, ঠিক আছে, 3 এ ইউ ক্যান স্পিড স্পেল, ভালো কম্পোনেন্টে আলা স্পেল কাস্ট করতে পারবে না, ভালো কথা। ও বলতেছে যে অ্যাট লিস্ট ইট কুড হ্যাভ বিন ওয়ার্স, ঠিক আছে, পরের রাউন্ডে প্যারালাইজ। ও নো, না তোমার দা স্পোর্টস আর প্রবলেম। আর আর এক দুই লেভেল হলে পরে হলে I would not have worried about the sports, but the sports are a problem currently. এই জন্যই তো দেবো আমি সবাই, মানে আমরা সবাই ওই যে এই ব্লেসটা খুবই দরকার। ব্লেস না থাকলে সেভিংস পাস করা রিয়েলি হার্ড। এই জন্য আমি আবার তৌসিফ ভাইরেও পাঠাতে চাচ্ছিলাম, বিকজ তৌসিফ ভাইয়ের অরা উইল ম্যাটার এ লট। কিন্তু তিনজন টোটাল, এই একটা ঝামেলা হয়ে গেছে। আর সাকিওর থাকতেই হবে ওই তিনজনের তৌসিফ ভাইয়ের অরা +2 ম্যান, হাউ? +2 না +4? না না তার কারিশমা কম, +2, তার কারিজমা +2। তার তার রোল অত ভালো ছিল না। আমি বাথরুমে হাইগে আসি, ওয়েট কর। মেন মেন স্ট্যাট বাড়াইছে আর কর্ন দিচ্ছে, মেন স্ট্যাট আর কর্নটা বাড়াইছে। বাথরুমে হাইগে আসি, তার অরা শুনে আমার রাগা আইছে। বাট ওর কি অপশন ছিল? কজ কোনও তো লাগে ওর অ্যাকচুয়ালি। ওটার জন্য বলছি যে তার তার ইয়ে স্ট্যাট অত ভালো ছিল না। না না, স্ট্যাটের জন্য না, প্যালাডিনের মেইন স্ট্যাট হচ্ছে নিতে বলে হচ্ছে আপনার, ফার্স্টে নিতে বলে হচ্ছে আপনার স্ট্রেংথ, আর তারপর হচ্ছে সেকেন্ডারি স্ট্যাট হচ্ছে কারিজমা, তারপর হচ্ছে কনস্টিটিউশন। সে হচ্ছে নেসে ডেক্সট্রিটি,
তারপরে নিচে কনস্টিটিউশন, তারপরে নিচে কারিজমা। তার আচ্ছা তার দেখি কি হবে? ওর ই কত, এই ওর কন কত দেখে নি, ওয়েট 1 সেকেন্ড, ইগো। না না না, প্লাস 4, রিফাত ভাই, প্লাস 4 কন। রিফাত ভাই কাহিনী শোনেন, ঠিক আছে? হুম। সাধারণত প্যালাডিনরা স্ট্রেংথ প্যালাডিন হয়, ঠিক আছে? হ্যাঁ। তো দে ডোন্ট গিভ এ ফাক অ্যাবাউট যে আমার এইচপি কত, কজ তারা প্লেট পড়ে নামে আপনি একখান শিল্ড দিয়ে, ঠিক হ্যাঁ, আছে? যে সামনে হ্যাঁ, অবজেক্ট এটা খাবোই না আমি। না হ্যাঁ। এইবার সে নামিছে ডেক্স প্যালাডিন, ওই চুরি চুরি করে 2-3টে হিট মারবে, ঠিক আছে? তা ওই হুম। ওই প্যালাডিনের হচ্ছে কন বাড়াবে না তো কি বাড়াবে? তার তো জীবনেও কারিজমা উঠবে না। না ওর ইচ্ছা ছিল ডেক্স যে তাহলে ডেক্স প্যালাডিন ডেক্স প্যালাডিন খেললে কোনোদিন মেন প্যালাডিন যেতে নেই। মেন যেতে হয় হ্যাঁ, রোগ বা এই টাইপের কিছু, আর তারপরে সেকেন্ডারি প্যালাডিন যেতে হয় শুধুমাত্র ওই স্মাইটটা পাওয়ার জন্য। আর প্যালাডিন যদি তুমি ওইরকম ভাবে খেলতেই চাও, দেন ওয়াই গো লাইক দ্যাট? হ্যাঁ, আপনি তো এই হাতে মাল্টি ক্লাসটা যদি করবেন তো ওয়ারলকের সাথে করতেন, হ্যাঁ। এই না, জায়গায় ওটাই ওয়ারলকের বলছি সাথে যে করতেন, এই জায়গায় ডেক্সে ওয়ার্লকের করতেন, সঙ্গে, এই এক কারিজমাতেই হয়ে যেত সব। হ্যাঁ, ওয়ার্লকের সঙ্গে করা যায়। আর কিংবা তোমার রোগের সঙ্গে যে মাল্টি ক্লাসটা করে লোকে, ওটা হ্যাঁ, হচ্ছে মেন রোগ যায় মেইন থাকে আর্কেন রোগ। ট্রিস্টার বা এই টাইপের, হ্যাঁ, আর্কেন মেইন ট্রিস্টার বা থাকে কিছু, রোগ তার সাথে 2 লেভেলের প্যালাডিন যায় শুধুমাত্র স্মাইট পাওয়ার জন্য। ফাইটের জন্য। প্যালাডিনের প্যালাডিনের জব হচ্ছে শুধু স্মাইটটা অ্যাক্সেস দেওয়া। ঠিক আছে, আমি আসলে খুবই বড় প্যালাডিন ফ্যান, ঠিক আছে? আমি হচ্ছে প্যালাডিনের ক্ষেত্রে অলওয়েজ আই বায়াস। এগ্রি, আই আমি এগ্রি, ডেক্স প্যালাডিন দেখলে আমার কিরাম কিরাম লাগে, ঠিক আছে? আই এগ্রি, আই এগ্রি। হ্যাঁ, মানে ডেক্স নিয়ে যে সময় হাই লেভেল প্যালাডিন খেলবে সেই সময় আমার কাছে মানে তৌসিফ ভাইয়ের উপরে কেমন একটা হয়ে যে মানে তৌসিফ ভাই আট দিস ইজ লেভেল, প্যালাডি বুলশিট। সে 8 লেভেল না, সে 8 লেভেল হ্যাঁ, হ্যাঁ, প্যালাডিন 8 লেভেল, 8 লেভেল প্যালাডিন। পালতাল ডেক্সকে, ওটাই তো। পালতাইলে ডেক্সকে তার অনেক আগেই বার্ড বা এই টাইপের কিছুতে শিফট করা উচিত ছিল, বার্ড বা ও রোগে। ও ও গার্ড দেবে কি করে +2? হ্যাঁ, ওটাই তো। হ্যাঁ, অনেক ও কম। 7 লেভেলে মানে একবার বলছিল যে ড্রাকনিক সর্সারার যাবে, ঠিক আছে, বাট ও ওই দিন ছিল না, দেন ব্যাটল হইতেছিল, দ্যাট তখন ইজ আমি দ্যাট ইজ দ্যাট ইজ ইভেন মোর ডাম। তারপর আমি বলছি হ্যাঁ, যে তাওসিফ। হ্যাঁ, কারণ কারণ আপনার কারিজমা তো নেই। আপনি আপনি হুম হুম। কোন দিকে যাবেন? আপনি সরসরার মরসরে কি খেলবেন? আপনি তো সেই মানে কনস্টিটিউশনে বেশি দিয়ে কন দিয়ে কোনটা আপনার কাজে না না লাগতেছে? ওইখানে আপনি ওইখানে হয়েছে কি, না, ওইখানে আপনি হ্যাঁ। না ফাইটার যাইতে পারেন। সরসারার হ্যাঁ। সরসারার গিয়ে করবেটা কি সেটা হচ্ছে কথা। সরসারার গিয়ে লাভটা কি? তার কোনো লাভ নেই তো। সো আমি ওইখানে ওকে জিজ্ঞেস করছি যে তাওসিফ মানে তোকে কিন্তু 1 সপ্তাহ টাইম দিয়েছিলাম, 2 সপ্তাহ টাইম দিয়েছিলাম যে ক্যারেক্টার লেভেল 8 বানায় রাখতে অ্যাটলিস্ট, ঠিক আছে, যাতে খেলতে পারি। তখন আমি কইছি যে তুই বানায় না রাখিস তাহলে কিন্তু আমি প্যালাডিন অটো 1 লেভেল চলে যাবো, ঠিক আছে। তারপরে আমি এরকম ওই হিসাবে প্যালাডিনের রোল করে দিছি, একটা এইচপি রোল করে দিছি। এইচপি রোল করার পরে তো ওটা D10-এর 10 পড়ছে, ঠিক আছে। পড়ার পরে আমি বলতে চাচ্ছি এইটা পড়ছে, এখন আর কোনো কমপ্লেন করে না, ঠিক আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি প্যালাডিনই যাবো, ঠিক আছে। ওই যে রিফাত কম ভাই, তার তার খাইছিল। যে কি ইস্যু, তার একটা ইস্যু, যে কত ইস্যু রয়েছে তার। সে আমারে বলছি, আমি তারে বলছি কালকের আগের দিন আবার বলছে হুম। যে বলছি আপনার স্টোরি কতদূর, আপনি স্টোরি দেন, এই সপ্তাহে তো আসবেন। স্টোরি রেডি। আমি বলি কইতা, কয় লেখা হয়নি। বাহ, না এ আমাকে কিরকম স্টোরি রেডি? ওয়েট আমাকে যেহেতু কানেক্টেড, আমাকে কিছু কিছু বলছে, ঠিক আছে, স্টোরি, বাট আই হ্যাভ ডাউট ডাজন্ট যে ম্যাটার, আমাকে হ্যাঁ রিটেন না দিলে আমি কি করে তারে কানেক্ট করব? হ্যাঁ, বাট আই হ্যাভ ডাউট যে ওই জিনিসগুলো তুই ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবি কিনা ওয়ার্ল্ডে, এর জন্য আমি বলছি যে আই এম নট শিওর। ও মানে নো, হ্যাঁ ও নো। ভাই তার মানে বোঝেন আমার সাথে মনে হয় তার আরো দুই। হ্যাঁ, সো আমি ওকে বলছি যে রিটেন, হ্যালো শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি হ্যাঁ, ওকে হ্যাঁ। বলছি যে একদম ফুল মানে রিটেন দেওয়ার আগে না দিতে, আগে ওই যে ফিউ থিংস আছে ওইগুলো একটু জিজ্ঞেস করে নে যে ওইগুলা ওর ওয়ার্ল্ডে আছে কিনা বা ইমপ্লিমেন্ট করা যাবে কিছুই তো কিনা, বলে না, কিছুই তো ঠিক আছে। বলে না। হ্যাঁ, ওটা আমি বলে রাখছি ওকে যে আগে, তারপরে ব্যাক স্টোরি লাগবে। তারপর গেল ব্যাক স্টোরি পুরোটা লেখছে, তো দেখা গেল ওই 2টা 3টা জিনিস ইমপ্লিমেন্ট করা ইম্পসিবল, তাহলে তো পুরো আবার স্ক্র্যাচ করা লাগবে। সো আগে ওইটা কোশ্চেন করে নিতে বলছি তোকে যে ওটা দেখ হবে কিনা। আমার সাথে যদি কমিউনিকেট না করে তাহলে আমি কি, তাহলে ক্যারেক্টার কি ভাই আরেকজনের ক্যাম্পেইনে বানাচ্ছে না আমার ক্যাম্পেইনে বানাচ্ছে? কি করে কি করবো ভাই? আহ, ইটস রিয়েলি হার্ড। মানে আমাদের যে সুন্দরভাবে আশরাফি ভাই স্টোরিটা দিছে, আমি জাস্ট তার স্টোরিটা পড়ছি। এখন আমি হচ্ছে গিয়ে ওখানে নোট লিখছি যে কোথায় কানেক্ট করব, কোথাতে কোথায় করব। আমার তার সাথে একদিন বসলে আমার তার সাথে কাজ শেষ, লিটারালি তার ক্যারেক্টার শিটও মোটামুটি রেডি।
ওইটাই। আর এখন তারটা আমি কি করব? প্রত্যেকটা ক্যাম্পেইনে তৌসিফ ভাইয়ের প্রবলেম কে ভাই? আজ বাট একটা জিনিস আছে, আজকে ওদের মানে ব্যাটলটা হচ্ছে 2% এর জন্য ডেডলি করা ছিল, ঠিক আছে? বাট তোর ক্ষেত্রে একটু বেশি ডেডলির থেকে কষ্ট হয়ে গেছে তোর জন্য, যেহেতু স্পেল কাস্টার, আবার তুই তো আর ডুয়ালিস্ট আরে টাইপের না। এ যাই হোক, এই আমার ব্যাটলের তো ভিতরে সাকিয়া ছিল ইউজলেস, কিচ্ছু ছিল না ইউজ করার মতো। আমার তো যাই আসছে না, আমার তো ওগুলো কিছু না। আমার কথা হচ্ছে যে আমার তো মাথার উপর দিয়ে উইড়ে গেল যে এখনো যে ওরা মাত্র 2। না, আমি এই মিস্টেকটা করছিলাম যে প্রবাবলি কেউ জিজ্ঞেস করবে না যে কয়জন মানে রিচুয়ালটা করা যাবে। আমি ওই হিসেবেই প্রথম এন্ট্রান্সটা 2% জন্য ডেডলি করেছিলাম। 3% মিডিয়াম হয়ে যায়, তো তখন 3% যদি ঢুকতো, কিন্তু আমি বুঝছিলাম যে 2 জনেই ঢুকবে প্রথমবার, ঠিক আরে আছে? ভাই, 3টা ঢুকবে না। মিডিয়াম তো এটাও হতে পারতো যদি শাউ ওর ব্রেথ যদি প্রতি সাইড টার্নের না, মিডিয়াম রিসার্চ হইতো দেয়। না, আমি তো ভুল করছি বলে এটা ওই পর্যন্ত গেছে। রলাথেমি লাগতো না ওর গায়ে, ঠিক আছে? ওর নাম তো ওইটা না। রলাথিম না, রলাথিম না লাগলে ফার্স্টের তো না লাগলে তো বুঝতাম, সেকেন্ডটা অ্যাভাটার অফ ডেথ নামাই দিতাম। হ্যাঁ, তাহলে একটা অপশন ছিল, আই গেস। ট্রু। বাট তাও অনেক দূর গেছে ফাইট। অ্যাভাটার অফ অ্যাভাটার অ্যাভাটার অফ ডেথ কি দিয়ে নামাতে? অ্যাভাটার অফ ডেথ হচ্ছে আমার স্পেল। ও, তোমার বানানো স্পেল? না, বানানো না, এটা অফিসিয়াল স্পেলই। অ্যাভাটার অফ ডেথ হচ্ছে গিয়ে ওকে, সামন করে, ফোর্থ লেভেল স্পেল। অ্যাভাটার অফ ডেথ সামন করে, আই গেস। অ্যাভাটার অফ ডেথই করে, ইয়া। আর ওইটা একটা ভালো মুভ ছিল যে সবাই বুঝে আগে এইড মেইড মানে বাফ টাফ মাইরে তারপরে ঢুকছে। দ্যাট ওয়াজ এ গুড আই মুভ। মিন, মাই ইয়া, গড। অফ কোর্স। না, এটা যদি 18 না ফালে তারও কম ফালে, তাহলে ওটাও জানতো না যে আসলে ওখানে ও, ভিতরে। 18 ফেলানো তো এটাই জানিনি যে কয়জন ঢুকা যাবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ। 29 ফেলায় জানা লাগিছে যে কয়জন ঢুকা যাবে। হোলি ফাক। 29 ফেলায় জানা লাগে না, আরো কম পড়লেও জানতি। বাট ওই তো। বাট 18 তো জানি নাই। হ্যাঁ, 18 তো জানিস নাই। তার মানে 20-এর উপরে ছিল মোস্ট লাইকলি তোমার ডিসি। ইম্পসিবল ডিসি হচ্ছে 25। হ্যাঁ। হ্যাঁ, আই মিন, তুমি ইম্পসিবল ডিসি, তোমার জন্য ইম্পসিবল নয়, সো না, আমার তো ইউজুয়ালি প্রত্যেক লাইন কয়ে দেওয়া লাগে ওরে, কোনো আমি কিছু হাইড করার রাখতে পারি না, যা আছে সব গড়ে পাত্তা বলে দেই, ঠিক আছে? ঘরে সামটাইম ভাত বেশিও বলে বইলে। দেই ভুলে, ঠিক আছে? যেটা if বলা 10 দরকার। 10 is considered easy, 15 is considered medium, 20 is considered hard, 25 is considered very hard, 30 is considered impossible. আচ্ছা, 30 ইম্পসিবল। হ্যাঁ, আই ক্যান রোল আপ টু 32। বাট ইয়া, কিন্তু তুমি 30ও ব্রেক করো, সো এন্ড আই উইল ডু মোর। আমার হচ্ছে যখন 4 হবে তখন তো আমার আরো 2 বাড়বে। ইয়া। I mean, in some cases or impossible things জানারও অপশন থাকবে। ক্যাপাবিলিটি আছে কজ অফ হ্যাঁ, মাই। বিকজ অফ ইয়োর আইটেম, ঠিক আছে? সো ইম্পসিবল ডিসি বিট করলেও ইউ উইল গেট কারো সামথিং, কি মানে ঠিক মানে আছে? সবার কি মানে আপনার আর অ্যাশফোর্ডের দুজনেরই তো ইয়ে অ্যাটুনমেন্ট স্লট ফাঁকা আছে না? ইয়েস, আমার তো একটাই অ্যাটিউনমেন্ট, আমার ওয়েপন শুধু। আমার 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 লাক্সটনটা একজনকে দিয়ে দেবো। তোমার ঘোড়াওয়ালাটা আছে না অ্যাটিউন করা? ওটা অ্যাটেনমেন্ট লাগে না। ও, ওটা অ্যাটিউনমেন্ট লাগে। আমার লাক্সটন কারে দেবো সেই হিসাবে, যার কর্নার ডেক্স নিয়ে ঝামেলা আছে তারে লাক্সটন। ডেক্স নিয়ে তো আই গেস ডেক্স নিয়ে কারোরই ঝামেলা নেই, আমার কারোরই আছে ঝামেলা নেই। সাকিও, ডেক্স 15+2 মাত্র। কর্ন নিয়ে ঝামেলা আছে কার, সেটা হচ্ছে কথা। আমার সাকিওর পান কত? ফোন সাকির কর্ন নাম্বার +6, +3, +6 সেভিং প্লাস থ্রো। 3। সেভিং থ্রো ওকে, +6, আর অ্যাশফোর্ডের? +2। এই যে ও, একটা ঝামেলা। তোমার আর আমার কন সেম অবস্থা হয়েছি। এই ঝামেলা রে। ভিতরে যে কনসেপ্ট মারা লাগবে ধুমায়। তা 19 ডিসি। ওকে, ওয়াজ ওয়াও, ও মাই গড।
G ভাই আপনারা fucking G. মানে আপনারা ভাই ইফেক্টেডতেই বেরোবেন না, আপনারা ফাইট কি করবেন? ইফেক্টিভ ইমিউনিটি নিয়ে যাচ্ছে হবে। না এবার চান্স হ্যাঁ, ফুল হ্যাঁ। ফুল আরেকবার থ্রি ঢুকাইতে তিনজন করবে ফাইট, ঠিক আছে? So, আর এবার প্রিপেয়ার হয়ে যাবে, সো দ্যার ইজ চান্স, মাচ হায়ার চান্স। কি রিগ অফ স্পেল স্টোরি দিয়ে দেবো দুনিয়া জিনিসপত্র। তারপরে আরো আর একটা ব্যাকআপ স্কোয়াডও আছে তোমাদের। কি? ব্যাকআপ স্কোয়াড মানে এই স্কোয়াডের পরে হচ্ছে কি বলে ভ্যানিলা আর ইগো নাকি? So you এই guys have a স্কোয়াডের price. পরে হ্যাঁ এই স্কোয়াডের পরে ওই এই স্কোয়াড না হইলে কেউই পারবে না। এই স্কোয়াড না হইলে ও তার হাত কেটে আমি ফেলাই দেবো। But That is I the say end I of the tried battle. to take off the artifact. So What happened? you can unattend to it if you want to. Nah, I am enjoying the fight. Okay. not now, not now, bro. You're এই just যে not এখান able থেকে to use the item, that's it. Yeah. বাইরে এসে মাইরে আসতে হবে। না আপনার হাত কেটে ফেলাই দেবো দরকার হলে, সমস্যা নাই তো, আপনি তো আর্মারার না, পারমানেন্টলি আর্মার দিয়ে রিপ্লেস করা যাবে, সো প্যারা নাই। ইয়ে ওই পিছে পিটাতেই পারি না পরে জঙ্গলটা পুরাইতে আসতে হবে। মানে বিষ Oh, পারি না পারি yes. Wait, 1 second. ইয়ে কি বলে নাভিদ, তুমি রেঞ্জার না? হ্যাঁ হ্যাঁ, ডোন্ট ইউ হ্যাভ লোকেট ক্রিচার? আই হ্যাভ। ওকে, নিয়ে রাখো, নিয়ে রাখবে। he has one better, he has hunter's one. না না, হান্টার মার্ক তো একবার দেখা লাগবে, লোকেট ক্রিচার হলে তো জানলেই ওটাকে লোকেট করা যায়। লোকেট ক্রিচার তো সব মনস্টার সিটিও ইনক্লুডেড না? Yeah, Any creature. আচ্ছা any হ্যাঁ creature. As long as you can describe it. যত ডিটেইলে ডেসক্রাইব করবো তত কাছাকাছি হ্যাঁ, যাবে। he has enough description. I know even how it's so poofs looks like. আরো পয়দা করেন এইসব, ঠিক আছে, আরো পয়দা করেন। I hope ওই আর্টিফিশিয়ালে আরেকটাই আছে না সাপ্লাস। না আপনি এক কাজ করবেন, ঠিক আছে, যদি কালকে এরা সাকসেসফুল হয় আর আপনার বীজ যদি টেম হয়, ওরে একদিন আমার সাথে দেখা করতে বলবেন। ও না আরফান ভাই, হ্যাঁ। লোকেট ক্রিচার 4th লেভেল। It's not That's a problem. তাও ভাগ্য বলো যে সাকিব কনসেপ্টটা লাস্টের কনসেপ্টটা পাস করছে, নাহলে ওর ম্যাক্স বেশি ম্যাক্স হিট পয়েন্ট কমে গেলে তাহলে পরের ফাইটে তোর থাকাই লাগতো, আরবানের মতো তার চলে যেতে পারতো না, সো তখন আরো বেইনটা বেশি হইতো। আমার পারসেপশন প্লাস 10 আর আপনার পারসেপশন প্লাস 11 আর হচ্ছে প্যাসিভ হচ্ছে 21. Oh, nice shade. It's fine. এবার ফলো Probably hiding tactic will not work. এইবার বিচার হবে, এবার আকাশ উড়বে শিওর। এবার বিচার হবে। দুইজনের প্যাসিভ পারসেপশন নাই, ঠিক আছে, দুইজনের একজনের প্যাসিভ পারসেপশন নাই, এইবার বিচার হবে, এইবার বামুনের বিচার হবে। লেভিনার প্যাসিভ পারসেপশন কত পাই দেবে? আমার পারসেপশন হাই না, আমার সার্ভাইভাল হাই। ও সার্ভাইভাল হাই, হ্যাঁ লোকেট করতে পারবো বেটার। একই জিনিস। এইবার বেটার বিচার হবে। আমার মেন হচ্ছে ট্র্যাক করা। এবার ব্যাটারে খুঁজে পিটাবে, আর যদি মারতে পারে ওর সাথে একদিন আমি চাই একটা খাঁচার মধ্যে, ওয়ান নাইট স্ট্যান্ড পুরা ওরে ফেলায়
ওরে ওরে খালি ফেলায় কি করব জানেন? ওরে খালি ফেলায় আমি হচ্ছে মারবো জানি। Firewall. আরে না, ফায়ারবল ইজ টু গুড অফ এ টর্চার ফর হিম। হি নিডস সামথিং লাইক ওই যে কি বলে, ভুলে গেলাম স্পেলটা। Phantasmal killer. ফ্যান্টাসমাল কিলার, ইয়া। হি উইল সি হিমসেলফ এন্ড সাফার। কেজ ফাইট লাগবে ওর সাথে, আমার একটা কেজ ফাইট। এখানে ওই ফাইটার ভিতরে টিচারের থেকে ওই ওই জঙ্গলটা ছিল অতিরিক্ত পেইনফুল। আর ওই জঙ্গলের উপর তো রিভেঞ্জ আমার শেষ অলরেডি। না আমি তো ওয়েট করতেছিলাম জঙ্গল কবে তুমি রিয়াক্ট করো না, এখানে একটুখানি স্পেস থাকবে তো ধরে এই সময় খুঁজে পাবো সামনে, এর আগেই তো কারণ ওই ওয়েল, কালকে আগে জঙ্গল পোড়াবে, তারপরে অন্য কথা হবে। আমি তো এই প্ল্যানই করেছি। এখন আমি স্টোর গুলো ঘাটাঘাটি করবো যে সব সব পুরানোর মতো স্কুল কি আছে। ফায়ারবল তো আমি ইউজ করতে বলতেছি না, ফ্লেম শট দিয়ে কি বান করা যায়? কি দিয়ে? ফ্লেম শট। ফ্লেম শট কিসের? ফ্লেম সোর্ড। ফ্লেম শট তো মোবাইল লেজেন্ড হবে, ওই ছোট একটা ফায়ারবল আছে। ওই ফ্লেমিং ফায়ার স্পিয়ার। বোল্ট, ফায়ার বোল্ট। ফায়ারবল ইয়া। না ফায়ার বোল্ট ইগনাইট করে না। ফায়ারবোল্ট ইগনাইট করে। করে কি? ফায়ারবল ইগনাইট কে করে বললো তুই তোমাকে করে না? গ্রিস মারা লাগে না? না না, গ্রিস লাগে না। তোমার ফায়ারবোল্ট নট ওয়ার্ন জিনিস যেগুলো, সেগুলো ইগনোর করে, ইগনাইট করে। তাই কি? আচ্ছা। ফায়ার বোল্টে Firebolt. Yeah, a flammable object hit by the spell ignite if it isn't being warned or carried. A leaf is Yep. certainly flammable, bitch. Yes, fire bolt also works. ফ্লেম বোল্ট নিয়ে যাবো। Well, But একটা জিনিস হয়তো হইতে পারে, যেই জায়গা আগুন জ্বলতেছিল ওই জায়গা যে যদি দাঁড়াতাম তাহলে ইফেক্টটা মনে হয় নাও খাইতে পারতাম, অ্যাটলিস্ট ফায়ার ড্যামেজ খাইতাম। স্টোর গুলো ওই ধরে যেত। জায়গা মনে হয়, ওই জায়গা মনে হয় স্পোর দেওয়ার ওর বাপেরও সাধ্য দেয়। এনে আমি গ্রিস নিয়ে যাইতেছি আর ফায়ার। গ্রিজ, গ্রিজ মনে হয় অতটা হেল্প হবে না, কজ গ্রিজ এখন ফ্লেমেবল না নতুনটা। তাহলে তো লাভ নেই। আহ, তো আমি ওই ব্যাগ অফ হোল্ডিং এর ভিতরে করে এই তেলের মতো নিয়ে যাবো। ঠেলে ড্রাম ড্রাম ওটার এক কাজ ব্যারেল। করেন, এক কাজ করেন, ব্যাগ অফ হোল্ডিং এর মধ্যে আমি ঢুকি, আমার নিয়ে কিনা। ও ভালো কথা, তার মধ্যে তো একবার এই ব্যাগ অফ হোল্ডিং এর ভিতরে I don't ভেবেছিলাম think ওই I কি don't think নিয়ে the যাওয়া যায়। dream realm works like that. স্যাড। We can try. attempt করার। এমনি বর্ডার গেটসে তো ওই ফ্লেমিং ব্যারেল গুলো আছে না, এগুলা ভালো লাগতো না ইনভেন্টরিতে। জেনি মেইলে পাল্টে Oh, সুন্দর করে সাজায় টুকুস করে একটা ফ্রেম বলবো। ওটার জন্য একটা ওয়ার্ড আছে, ওটাকে বলা হচ্ছে ব্যারেলম্যান্সি। ওইটাই ওই ইটস অ্যাকচুয়াল টার্ম। ল্যারিয়ানের যে কোনো গেমেই তোমার এক্সপ্লোসিভ ব্যারেল গাদা গাদা থাকে, যে কারণে ওটার নাম হয়ে গেছে। ল্যারিয়ানের যে কোনো গেমেই ওটাকে বলে ব্যারেলম্যান্সি। ফরেস্টটাতে যে ট্রাই করবো। ব্যারেল নিয়ে ঢুকে যাবি নাকি? আরে ইয়ে তেলের মতন ব্যারেল যদি না পাই, ওই অ্যালকেমিস্ট ফায়ার বানাতে লাগবে, অ্যালকেমিস্ট ফায়ার। গ্রিসের মতো লম্বা করে ছড়াই দেবো। এরপর জঙ্গলে এক কোনায় গিয়ে খালি ফায়ার। বাট স্যার যে প্লাজময়েড ফ্লেমেবল লিকুইড না, খারাপ হইতো না? I am not flammable. I am probably acid. I have gunpowder only.
ইনাফ। আচ্ছা, দেখা গিয়েছে না I am a walking year of flammable objects, explosive objects. এক্সপ্লোসিভ। মলোটপ বানাইন কয়টা। হ্যাঁ, মোলotov ওটা তো বানাতে পারি, মনোটে বানানো তো ঘন্টা ভালো লাগবে না, 5 সেকেন্ডের কাজ। ওর জন্য টিঙ্কার আর টুলও লাগবে না। না, সার্টিফিকেশন একটা ইয়ে আছে জানি তো, ওই কোডন অফ এনিথিং। গোল্ডন অফ এনিথিং নাম শুনছি এই জিনিসের। তাসাস বাবলিং কলরন। হ্যাঁ, এটাই ভেতর থেকে যে এনি কাইন্ড অফ লিকুইড পাওয়া যায় ওটার ও ভিতরে। না, ওইটা না, ওটা হচ্ছে অ্যালকেমিস্ট জাগ, তুমি যেটা বলছো হ্যাঁ, অ্যালকেমিস্ট। অ্যালকেমিস্ট জার। হ্যাঁ, অ্যালকেমিস্ট নিয়ে জাগের যাবো। থেকে যে কোনো লিকুইড পাওয়া যায়। হ্যাঁ। এক কেরোসিন ঢেলা বলে বলে পেট্রোল, পেট্রোল, গ্যাসোলিন। রিফাইন্ড রিফাইন্ড পেট্রোল। Gaga holding, আচ্ছা, Google's আরেকটা night, জিনিস যেটা বলতেছিলাম, alchemy jack. Yeah. এই ইসের নাদি তো এই কি বলে আর লেয়ার অ্যাকশনের কি চেঞ্জ করছে বলতেছিলি প্রথমে? ও আচ্ছা, যেটা বলছিলাম যে এই যে আগে যেরকম লেয়ার অ্যাকশন ছিল না, যে 20 কাউন্টে হচ্ছে যেটা অ্যাক্টিভ হতো বিভিন্ন হ্যাঁ, লেয়ার হ্যাঁ, অ্যাকশন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, তো এখন হচ্ছে গিয়ে লেয়ার অ্যাকশন বলতে তোমার হচ্ছে কোনো বিস্টের কিছু থাকলে সেটা সরায় দিচ্ছে, সরায় দিয়ে হুম, ওইটা যদি ওই বিস্টের মানে ওই ক্রিচারের যদি কোনো লেজেন্ডারি অ্যাকশন থাকে হুম। ওইটার মধ্যে একটা অপশন হিসেবে রাখছে, ঠিক আছে। এখন আর আচ্ছা, তো কোনো এটা লেয়ার পার্ট অফ অ্যাকশন লেজেন্ডারি অ্যাকশন এখন। এখন আর কোনো লেয়ার অ্যাকশন অফিসিয়াল। আচ্ছা, তাহলে তো ওদের একটা লেজেন্ডারি অ্যাকশন কমে গেল না নাকি? তাহলে এখানকে বাড়াই দিচ্ছে একটা লেজেন্ডারি অ্যাকশন নাকি? এইটাই তো কাহিনী। সো হ্যাঁ, নরমালি একটা ক্রিচারের লেজেন্ডারি অ্যাকশন থাকতেছে 3টা, ইন লেয়ার হুম। ম্যাক্সিমাম ক্রিচার গেটস 5 লেজেন্ডারি। আচ্ছা, 2টা বাড়াই দিছে। তো লেয়ারে থাকলে বেশি বেশি লেজেন্ডারি অ্যাকশন পায় আর কি। আচ্ছা, তাহলে লেয়ারের ওইটা কি লিমিট করা আছে যে একবার ইউজ করতে পারবে লেয়ারের অ্যাকশনটা? না, সো ওরকম কোনো কিছু নাই, আপনি চাইলে 5বার 5টা ডিফারেন্টও করতে পারেন, 5বার 5টা সেমও করতে পারেন। হোয়াট, 5টা লেয়ার মানে লেয়ার ইফেক্ট একবারে মানে 5টা মনে করেন, লেজেন্ডারি মারতে পারবে? সো বেসিক্যালি ইটস নট ইভেন আ লেয়ার ইফেক্ট নাও, ইটস কাইন্ড অফ আপনি মনস্টার ম্যানুয়াল যদি পড়ে দেখেন, লেয়ার ইফেক্ট যেগুলো আগে ছিল ওগুলো ছড়াই দিয়ে মনস্টারের ওই তো অ্যাবিলিটির তোমার মধ্যে লেয়ার লেয়ার এফেক্টে, ইফেক্ট হ্যাঁ, তো কিছু কিছু অ্যাবিলিটি। লেয়ার এফেক্ট ছিল যেগুলো তোমার একদম রিফ্লেভার করাই যায় না যে মনস্টার নিজে করতেছে বলে, আর কিছু ছিল যেগুলো তোমার মনস্টার নিজে করতে পারে এরকম হতে পারে। তো জেনারেলি তোমার যেগুলো একদম লেয়ারই করতে হবে, মনস্টার নিজে করতে পারে না এরকম টাইপের আর কি ফ্লেভার, ওগুলো সেগুলো সরাই সরাই দিতে কমপ্লিটলি। আর যেগুলো তোমার ইয়ে করা যায়, রিফ্লেভার করা যায় যে মনস্টারও করতে পারে ওটা, সেগুলোকে তুলে লেজেন্ডারি অ্যাকশনে বসাই দিচ্ছে। আচ্ছা, আচ্ছা। ওই তো তো এখন তোমার আগে যেমন 3টে এক্সট্রা লেয়ার অ্যাকশন থাকতো না, হ্যাঁ, তো হ্যাঁ। ইনস্টেড অফ 3টে অ্যাকশন লেয়ার অ্যাকশন এখন একটা এক্সট্রা লেজেন্ডারি অ্যাকশনের অপশন দিয়েছে, আর তোমার লেয়ার থাকলে লেজেন্ডারি অ্যাকশন টোটাল বেড়ে যায়। আচ্ছা, তাহলে ওই এই হ্যাঁ, যে এটা মামি এটা লর্ডেরটা এটা যেরকম। অলওয়েজ এটা অলওয়েজ একটা না, আপনার একজন একটা ইসের আপনার যতগুলো লেজেন্ডারি অ্যাকশন আপনি চাইলে সেটা অপশন বানাইতে পারবেন, কিন্তু এটা সবই একটা অ্যাকশনের ভিতর হতে হবে, একটা সার্টেন কাজ করবে আর কি। কিন্তু আপনি একটা ক্রিচারের লেজেন্ডারি অ্যাকশনের অপশন আপনি 7-8টাও বানাইতে পারেন, ঠিক আছে? সেটা নিয়ে কোনো হ্যাঁ, এখন না না, সমস্যা নেই। বানাতে তো পারে, কিন্তু তোমার এখন ইয়েতে মাস্টার যেগুলো ম্যানুয়ালে মনস্টার ম্যানুয়ালে আছে তারা ম্যাক্সিমাম ওইভাবেই করেছে এগুলো না, ম্যাক্সিমাম। ম্যাক্সিমাম দেখেন 5-6টাও আছে অনেকের, মানে ডিপেন্ডিং অন যাদের লেয়ার অ্যাকশন গুলো ভিতরে চলে আসছে, বিচের মনে হয় আছে অনেকগুলা। বাট ওইটা হচ্ছে মেইনলি ই করছে কি, আগে আগে হচ্ছে আপনার ওই যে কাউন্টে 20-এ কিছু একটা হইতো, কিন্তু মানে লেয়ার হ্যাঁ, অ্যাকশনটা ওরকম ভাবে এফেক্টিভ হইতো না, মানে মনস্টারের হ্যাঁ, সিআর যেভাবে ওরা ক্যালকুলেট করতো তার চেয়ে পাওয়ারফুল বানাইতো না ওরকম ভাবে আর কি, সেই অনুযায়ী। হ্যাঁ, এখন ওইটার জন্য লেজেন্ডারি অ্যাকশন বাড়াই দিছে আর কি, মানে লেয়ারে থাকলে আপনার লেজেন্ডারি অ্যাকশনের অপশন অনেক, আর হ্যাঁ, আপনি সেই অপশন থেকে আপনি প্রত্যেক ইসে আপনার ধরুন প্লেয়ারের টার্নের পর পর মানে জাস্ট ইমেজের 3টে লেজেন্ডারি অ্যাকশনেই তাই মনে হয়েছে কতবার নড়াচড়া করতেছে, তাহলে বুঝেন অবস্থা।
পাঁচটাতে কি অবস্থা? বুঝছি। তো এখন এখন আরো আরো বেটার, এটা এটা অনেক ভালো। আপনার কিন্তু আপনার যদি এরকম হয়, মানে এটা এরকম না যে আপনার পুরো লেয়ার অ্যাকশন বাদ দিয়ে দেওয়া লাগবে। আপনার যদি কোনো মনে হয় যে কোনো ফিচারের লেজেন্ডারি অ্যাকশন নাই, তাহলে আপনি কি করবেন, তাহলে লেজেন্ডারি আপনার লেয়ার অ্যাকশনই চালাবেন। ঠিক আছে, মানে একটা সার্টেন ইনিশিয়েটিভে তার সেটা হবে। তো যেরকম আজকে তো আপনার বর্তমানে লেজেন্ডারি অ্যাকশন ছিল না। না না হ্যাঁ, না, ওর তো তাইলে কোনো তাইলে কিছুই ছিল না। হ্যাঁ, তাইলে লেয়ার অ্যাকশনের মতোই। ঠিক আছে, লেয়ার নিজে একটা ক্রিচার, সে সময় ওর ইনিশিয়েটিভে ও কিছু একটা করে আর কি। হ্যাঁ। ঠিক আছে। তো লেয়ার অ্যাকশনটা মোস্টলি তোমার এরকম না যে লেয়ার নিজে একটা দিয়েছে, ওটা হচ্ছে প্রত্যেক 6 সেকেন্ডে ওরকম কিছু একটা র্যান্ডমলি হয় আর কি। এটা হচ্ছে ফ্লেভার লেয়ার অ্যাকশনের। আচ্ছা, তাহলে যেটা হ্যাঁ বানানো আছে সেটা চেঞ্জ না না, করে মানে আমি বলতেছি যে নতুন কোয়ান্টিটি রাখে। নতুন রুল অনুযায়ী যে হ্যাঁ লেয়ারে নিজে হ্যাঁ একটা দিয়ে, মানে বিষয় লেয়ার হ্যাঁ নিজে একটা মানে নিজের মতো হ্যাঁ কাজ করবে। ইটস ওয়ান অফ দোজ কেসেস যেটা প্রাঞ্জ বলছিল যে ইটস হার্ড টু টাইট উইথ দ্য ক্রিচার, ইটস মোর লাইক ইন দ্য ফরেস্ট ইটসেলফ। ঠিক আছে, সো হ্যাঁ। তো ওইটাই আর ওইখানে কি। তোমার ওটাই হবে যে এই এফেক্টটা এই ইনিশিয়েটিভ কাউন্টে হয়, ওটা ফরেস্টের হয় এফেক্ট। আর কি, হ্যাঁ, ফরেস্ট দ্যাটস নিজে নট করবে। রিয়েলি লেয়ার অ্যাকশন। ওকে। দ্যাটস নট রিয়েলি লেয়ার অ্যাকশন, দ্যাটস জাস্ট এনভায়রনমেন্টাল হ্যাজার্ড। এনভায়রনমেন্টাল হ্যাজার্ড, হ্যাঁ। ও ক্রিচার বাইসে থাকলেও এনভায়রনমেন্টাল হ্যাজার্ড, হ্যাঁ। ওই যে এনভায়রনমেন্টাল হ্যাজার্ড আলাদা জিনিস। আমাদের ডিএনডি তে এই যে বালদুর্স গেটে যে এনভায়রনমেন্ট স্ট্যান্ড ছিল না, ওইরকম অনেকটা নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই হ্যাঁ, তো এনভায়রনমেন্ট সেটাই তো স্ট্যান্ড বললাম। তো ওটাই তো সেম জিনিস। এনভায়রনমেন্ট স্ট্যান্ড বালডুরস গেটেও ইনিশিয়েটিভ 20-তেই হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওটার জন্যই তো বললাম যে আপনার মানে একদম যে নাই হয়ে গেছে মানে নেই তা না, আছে আর কি, ওর মতোই আছে। এমনিতেও তোমার ফাইভেতেও ইয়ে তোমার এনভায়রনমেন্টাল হ্যাজার্ড ইনিশিয়েটিভ 20-তেই অলওয়েজ হয় সমস্ত। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে আমাদের কি মানডে টুয়েসডে তে কালকে কি সেশন আছে? অর্ডারটা কালকে কেন থাকবে? টিএসডে তে না? আচ্ছা, আজকে তো মানডে, কালকে হচ্ছে ও টুয়েসডে। হ্যাঁ, টিউসডে, রাইট, কালকে, রাইট। আমি আজকে এখনো সানডে ভাবছি, 12টা তো বেজে গেছে। যাই হোক, মানে ওই আর হ্যাঁ কি, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ঘুম কালকে থেকে উঠলে মানডে, হ্যাঁ ঘুম থেকে ওঠার আগে মানডে না। তো টিউসডেতে আছে, হ্যাঁ। নাইস নাইস। অনেক কনজিকিউটিভ, অনেক কয়টা সেশন আছে, ফাইনাল স্টোরি আগাচ্ছে। টিউসডেতে সেশন আছে। তারপরে প্রাঞ্জলে তো আবার শনি রবিবার নাকি? শুক্র শনি নাকি? না, ওর রবিবার, তো এই শুক্রবার হওয়ার কথা। শুক্রবার হওয়ার শুক্রবার চান্স বেশি আর কি। তুই তাওসিফটা খেল, তাওসিফটা না খেলে কিন্তু ও শেষ করবে না। তৌসিফ ভাইরে আমি কালকেও নক দেবো। তৌসিফ ভাই যদি আমারে কাল পরশুর মধ্যে ক্যারেক্টার মানে স্টোরি না দেয়, তার আগে কিন্তু ভাইয়ের ক্যারেক্টার চলে আসবে, সে আবার কিন্তু পিছিয়ে যাবে, আমি এটা বলি। ইয়া তারপরে ওই তবে তবে এখন কথা হচ্ছে, তোমার আমার 3টে আমার পুরো কথা সেশন হচ্ছে যে ও হচ্ছে হচ্ছে যে ফুল। হ্যাঁ ও হচ্ছে আমাকে, না, আমি এটা বলতেছি কারণ কি ও মানে একটা টেন্ডেন্সি হ্যাঁ আছে, ও প্রবাবলি তোর যেদিন সেশন তার আগে মানে ওই দিনের বিকালে দিবে, ঠিক আছে? তারপর আমরা যদি কোশ্চেন করি ও আটকায় থাকবে। হ্যাঁ হ্যাঁ ওই দিন বিকালে হ্যাঁ দিলে আমি বলে দেবো, তো ওই দিন বিকালে দিলাম হ্যাঁ, ম্যাথ করবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ম্যানটা ম্যানটা করবে, হ্যাঁ। তখন মানে প্লেয়ারকে তিনটে তিনটে ফুল সেশন হচ্ছে। আমাকে রিফাত বা প্রাঞ্জলের একজন একটা ড্রপ করতে হবে বলে তো মনে হচ্ছে আমার। এটা তোমাদের আমারও কারোর একজন একটা ড্রপ করা লাগবে। আমারও কিন্তু এটা একটা ঝামেলা হয়ে গেছে। আমার নিজেরও এখন মনে হচ্ছে আপনার আর না আরমান ভাইয়ের তাহলে যে কোনো একটা সেশন আমার না ড্রপ করা তাহলে লাগবে। তাহলে ফ্রিকোয়েন্সি আমি কমাই দিই তাহলে, এরকম প্রত্যেক উইকে না নিয়ে। তাহলে যে এই কয় উইকে তো সিনিস্টার হয়েছিল না, লাস্ট 2 উইক নাকি? হ্যাঁ, গ্যাপে গ্যাপে হ্যাঁ হয়েছে, হ্যাঁ, হ্যাঁ। so তোমরা দুইজন তো না সেটা ঠিক নিলাম আছে। না, ঠিক আছে, ওটা গ্যাপ রাখলাম, ঠিক আছে, ওটা তারা নাই। আমি তো তোমাদের উপর এর জন্য আগে জিজ্ঞেস করি সেশনের ডেট দেওয়ার আগে যে তোমরা সেশন নিবা নাকি নিবা না, ঠিক আছে? এটা তো এমন এক্সট্রা সেশন হিসেবে চলতেছিল যে তোমাদের খালি মিস যায় আমরা কারণ আরেকটাও করতে পারি, যাতে 3টে সেশন রেগুলার থাকে, যে তোমার সিনিস্টার আর ভ্যাডেন্টেল দুটোই পরপর 2 উইক হবে, 1 উইক গ্যাপ থাকবে। হ্যাঁ, তো পরপর 2 উইক হয়, 1 উইক গ্যাপ থাকলে মানে 1 উইক তোমার, তাহলে কিরকম হবে, তোমার যে উইকে ভার্ডেন্ট হবে
সে উইকে সো একটা উইক হবে যেখানে তোমার সিনিস্টার ভার্ডেন দুটোই হবে, তারপরে দুটো উইক এরকম হতে হবে যাতে তোমার আইদার সিনিস্টার হচ্ছে না নইলে ভার্ডেন্ট হচ্ছে না, তুমি তার জায়গায় নিলে। তাহলে কি হবে, তোমার সবকটা সেশনই কনজিকিউটিভ করে দুটো উইক পাবে, একটা উইক গ্যাপ থাকবে। আচ্ছা, বাট ওইরকম হার্ড স্টোন না দিয়ে মানে জাস্ট তোমাদের আগে সেশন যদি ওই উইকে হয়ে যায়, তাহলে হ্যাঁ, আমি আর মানে দুইটা হয়ে গেলে ওই উইকে আর নিলাম না, ঠিক আছে? না তখন তখন আবার তোমার সেশনে ওই প্রবলেম হবে যে তোমার গ্যাপ পড়ে যাবে অনেক লম্বা, না, যদি আমাদের সেশন অনেক দিন ধরে কোনো গ্যাপ না যদি পড়ে। যদি মনে হয় যে অনেক বড় গ্যাপ পড়ে যাচ্ছে, তাহলে এরকম একটা শর্ট সেশন লাইক 2 আওয়ার্স একটা হ্যাঁ, সেশন নিয়ে রাখবো। ওই ওই করতে গিয়ে আবার সেই এই প্রবলেমই হয়, কারণ কি শর্ট সেশন নিতে নিতে তখন সেটাও প্রত্যেক সপ্তাহে দাঁড়ায় যায়। ওই জন্য একটা তোমার স্ট্যান্ডার্ড ইয়ে রাখা ভালো। হ্যাঁ, তারপরে যদি কোনো সেশন কোনো উইকে না হলো সেখানে নেওয়া গেল, সেটা আলাদা ব্যাপার। হ্যাঁ, করা যায়। আচ্ছা ভাই, হ্যাঁ, তার থেকে অ্যাকচুয়ালি তো যদি তোমার হ্যাঁ দুই হ্যাঁ উইক দুই হ্যাঁ উইকের হ্যাঁ না মধ্যে ঠিক এবার আছে। যদি কোনো একটা আনএক্সপেক্টেড গ্যাপ হয় তখন সেখানে অন্য আরেকটা সেশন ওয়েট ওয়েট যেটা গ্যাপ থাকার কথা ছিল সেটা নিয়ে নেওয়া হবে ওই উইকে, ওইভাবে। অ্যাকচুয়ালি আমি প্রবাবলি এই মাসটা হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্ট নেব, এরপরে 2 মাস হ্যাঁ, মানে একদম নাও নিতে পারি, ঠিক আছে? বিকজ বিসিএস চলে আসবে হুম হুম তখন, হুম। তখন বিজি ওকে থাকবো, ওকে ওকে, ঠিক আছে? সব সো বিজি তখন থাকবে তুমি। তখন খালি আসবো, জয়েন করবো, সেশন করবো, চলে যাবো, শেষ, ঠিক হ্যাঁ, আছে? সো প্রবাবলি এটাই। এই মাসটা তাহলে একটু রেগুলার নেবো। হ্যাঁ, ওটা সো ফিগার আউট করতে হবে। হুম হুম আমাদের টাইমিং গুলো একবার দেখতে হবে, কারণ কি সমস্ত এবার প্রাঞ্জলের চাকরিতে ঢুকবে। হ্যাঁ, হুম তারপরে তোমার ভার্ডেন্টেরও তোমার মঙ্গলবার চলছে এখন, কিন্তু ওয়ার্কিং ডে তো কোন দিন কার অসুবিধা দাঁড়াবে সেটা প্রবলেম দাঁড়িয়ে যাবে তখন। হুম টিউসডে তো মানে মনে সামনে তো সবাই ফ্রি থাকে মোটামুটি, জাস্ট ইসের কি বলে নাইমের একটু ঝামেলা টামেলা হয় মাঝে মাঝে। হ্যাঁ, কিন্তু চারজন প্লেয়ারের মধ্যে একজনের ঝামেলা হলেই তো ঝামেলা। ইয়া, ওইটাই তো প্রবলেম। পাঁচজন ছয়জন হলে একজন না থাকলেও ঠিক আছে, কোনো ব্যাপার না। হুম লাস্ট দিন তো আমাদের 4জনই ছিল না নাকি? হ্যাঁ, 4জনই ছিল। লাস্ট দিন চারজন ছিল। হুম তার আগে একদিন 3জনে খেলছিলাম। তার আগের দিন টেকনিক্যালি চারজন ছিল, নাভিদ তোমার ইয়েতে ছিল, শুধু চ্যাটে ছিল। হ্যাঁ, সেটা ছিল, তাও ছিল ভালোই নাভিদ ছিল। মুখে কথা বলতেছিল না, ও হ্যাঁ হ্যাঁ ইয়েতে দেখতেছিল, ম্যাপ হুম ট্যাপ সবই দেখতেছিল। ও তো মানে ও ছিল, ভালোই ছিল শুধু দেখতে। মুখে কথা বলতেছিল না। হ্যাঁ, হুম কিবোর্ড ওয়ারিয়ার ছিল ওই যে, সে ওই যে ইয়ের মতো, কি যেন নাম ছিল ওই ওর, নবাব। যে আমাদের নোভা, হ্যাঁ নোভার মতো। ও আর একটা সুফিয়ানের এমন গায়েব হয়েছে আমি নামই ভুলে গেছি। সুফিয়ানের নক দিয়ে দেখিস, প্রাঞ্জলের নেক্সট সেশনে প্রবাবলি থাকতেও পারে। 8 তারিখ বলছিল আই থিঙ্ক, ওর 8 তারিখ পর্যন্ত এক্সাম নাকি কি বলছিল জানি। 5 তারিখ তো এই গেছে। আর ভার্ডেন্টে জয়েন করার জন্য একজন কি দুজন প্লেয়ার কিছু পাইলে তোমরা? হুম আমি তো র্যান্ডো আনতে পারি, গাদা গাদা। না, নো র্যান্ডো, নো র্যান্ডো অ্যালাউড। আহ, কারণ কি আমি র্যান্ডম কেন আনতে চাইছি না, তার কারণ হচ্ছে আমরা এখন যেমন সেশনের মধ্যে অনেক ফ্রিলি কথাবার্তা বলি, র্যান্ডম আনলে সেটা থাকবে না, হুইচ আই ডোন্ট ওয়ান্ট। হ্যাঁ, বাট ওই সেশনটা হচ্ছে পিওরলি ইংলিশে বলতে হবে, দেন পরবর্তীতে বলতে হবে বাই বাই, তুমি আর তোমার এখানে কাজ নাই আমার। পিওরলি ইংলিশ তাও ঠিক আছে, কিন্তু তোমার ফ্রি কথাবার্তা যেগুলো হয় সেগুলো হবে না। কারণ কি ডিএনডি সেশনটা আমাদের ক্ষেত্রে কি, আমরা তো আর প্রফেশনাল ইয়ে নই, আমাদের জন্য ইয়ে না, আমাদের জন্য ওটা একটা ওপেন জায়গা, একটা সবার জন্য স্পেস, একটা আমাদের স্পেস। তো ওইখানে হ্যাঁ একটা র্যান্ডমকে ইয়েস, আনলাটা হচ্ছে একটুখানি না কাইন্ড অফ একটা অ্যান্টি ডিপ্রেসিভ মুড। হ্যাঁ, বাট ওরা অ্যাকচুয়ালি লাইক ইয়েস, করবে, কাইন্ড অফ ঠিক আছে? ইট হ্যাজ ইট ওন। হ্যাঁ, বাট ওরা অ্যাকচুয়ালি লাইক করবে। আমি তো খেলছি কয়েকটা ওয়ান শট, ঠিক আছে? এত বাজে ওদের স্টোরি টেলিং, ঠিক আছে? মানে এই পোকেমনের জিম ব্যাটলের মতো যায়, ফাইট করে, ফেরত চলে আসে, দেন রিওয়ার্ড পায়। এই হচ্ছে ওদের স্টোরি লাইন। হ্যাঁ, ওটা ওটা তো তোমার ডানজেন ক্রল সিস্টেম আর কি, ওটাও একটা সিস্টেম, ডিএনডি খেলার অনেক সিস্টেম আছে। 2টা ওয়ান শট খেলছি, 2টা ওয়ান শট ডানজেন ক্রলিং সিস্টেম। এই সেম টাইপের ডিএম
কোনো স্টোরি নেই কিছু কি নেই? আমাদের নেক্সট তো নর্মালি হচ্ছে নর্মালি ইয়ে ওয়ান শটে ওরকমই হয়, আমাদের ওয়ান শট হয় না ওরকম বলেই আমাদের ওয়ান শট টু শট থ্রি শট হয়ে যায় পরে গিয়ে। না, ওয়ান শট ওদেরটা ওরকম 2-3 শট গেছে, ঠিক আছে, এক শটে শেষ হয়ে যায়। ওকে। কিন্তু তারপরে ওই মানে স্টোরি গন্ধ নাই কোনো। আমাদের আমি নেক্সট তো ওয়ান শট আমি তো ওয়ান শট নিলে মোস্টলি তোমার হোমব্রিউ ওয়ান শটই নিই। তবে ওয়ান শট নিলে আমার স্টোরি বেশি বানানো থাকে, কারণ কি ওটা একটা ইয়েরই তো তো ওটা অলমোস্ট পুরো ক্যাম্পেন আমি একটা যেমন অফিসিয়াল ক্যাম্পেন বেরোয় যেরকম ওই রকম ভাবে আমি পুরো ক্যাম্পেন লিখি আগে, তারপরে নিই। যেমন আমার কাছে ওই যে যেটা তোমার আহ, তোমার ইয়েতে ফার্স্ট ওয়ান শট যেটা নিয়েছিলাম আমার আমার ওয়ার্ল্ডে ভেরিডিয়ায়, হ্যাঁ ওইটা অ্যাকচুয়ালি আমার কাছে লেখা আছে ওইটা ক্যাম্পেন হিসাবে। তো ওইটা আমি করবো যখন তোমার এই যে লার্কার্স অফ ভার্ডেন্ট গ্রোভটা করবো, কমপ্লিট হোক, তারপরে ওইটাকে আমি আরেকটা বানাবো, মডিউল মতন করে লিখবো আর কি। আচ্ছা, আরেকটাও লিখছি, তিনটে লিখছি, একটা ওইটা আছে, আরেকটা আছে তোমার যেটা ইয়ে ট্রাভেলার্স গাইড অফ ভেরিডিয়া। আমি একটা নিয়ে ট্রাভেলার্স গাইড তো না অন্য কি নাম? ক্রিয়েশনের সময় পাই না, জাস্ট স্টোরি ক্রিয়েট করি, মনস্টার স্ট্যাট ম্যাচ ইউজুয়ালি যা আছে অলরেডি না তোমার ইউজ করি। তোমার ক্ষেত্রে তো কি, তোমার ক্ষেত্রে তো তাও না আহ, কি বলে, অলরেডি ওয়ার্ল্ড বিল্ড, তাই। হ্যাঁ আমার তো আর সেটা নয়, আমার তো সব ইয়ে বানাইতে হয়, হ্যাঁ। আমার তো নিজের ওয়ার্ল্ড, হুম হুম হুম। তো ওই জন্য আমার তো বানানো লাগবেই। হ্যাঁ ট্রাভেলার্স গাইড না, ভ্যাগাবন্ডস গাইড টু ভেরিডিয়া। ভ্যাগাবন্ডস গাইড টু ভেরিডিয়া, ভব ঘুরে। সাকিব কি জানি বলতেছিল? আমাদের নেক্সট ওই কনসালটেশন সেশনটা কবে হচ্ছে হোয়াট এভার কি সেশন? ওই ভুলে গেছিলাম মাথায় আসতে কোন সেশন মানে মানে কি কাহিনী কি? সেশন? সেশন না লাইক কনসালটেশন সেশন, ও হ্যাঁ আচ্ছা হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আচ্ছা আমাদের পডকাস্ট, কনসালটেশন হ্যাঁ, পডকাস্ট কেন তোর তোর কি স্টোরি শেয়ার করার মতো আছে? তাহলে আমরা একদিন অ্যারেঞ্জ করতে পারি মাঝে তোমার মাঝে। লাগবে ওটা, ওটার কোনো টাইম নাই, ওরকম ওটার কোনো টাইম নেই, আমাদের মধ্যে কারোর কিছু থাকলে ডাক দেওয়া হয়। আচ্ছা, হ্যাঁ। তো তুমি চাইলে ডাক দিতে পারো। ইউজুয়ালি এরা কেউ ডাক দেয় না, আমিই ডাক দিই। লাস্ট আপনি একটা ডাক দিছিল যদিও, ঠিক আছে। লাস্ট আমি ডাক দিয়েছিলাম একটা, হ্যাঁ, ওটাই তো বলছি। লাস্টে কারণ কি কয়েকটা ডাক দেওয়ার সিচুয়েশন ছিল। সেশনে জয়েন করি নাই আর বিন থ্রু লট খালি করা দরকার আচ্ছা, তাহলে আমরা একটা we দেখি। can have a we can have a podcast here anytime. আজকাল নাও বেশি এখন তো বেশি মানুষ নাই, মানে ডাক্তার লাগবে আহ, আমাদের, ডাক্তার এখন মানে তোমার যদি আরো লোকের কথাবার্তা মানে শোনা লাগে, তাহলে আমরা অফিসিয়ালি ডাকতে পারি, তাহলে আরো লোক থাকবে, কারণ কি এখন তো আমি আর রিফাত আছি। আমাদের কাছে সার্টিফাইড ডাক্তার আছে, ঠিক আছে, তো তারা নিয়ে বসবো। আর এক সাইকিয়াট্রিস্ট আছে, যদিও সাইকিয়াট্রিস্ট নেই। তুমি কি এটা অ্যানিমাল হরমোন টরমোন কি কি জানি করো না আমি এক্সপেরিমেন্ট? আমি আমি সাইকিয়াট্রিস্ট নই, আমি হচ্ছি বিহেভিয়ার নাকি? রিসার্চার, আমি নিউরো সাইকিয়াট্রির উপরে রিসার্চ করি। তো ওই তো ডিফারেন্স আছে নিউরোসাইকিয়াট্রি। ও নিউরো জিনিস তো কিন্তু আমি সাইকিয়াট্রিস্ট নই, আমি আমি মেডিকেল ডাক্তার নই আমি। আচ্ছা আচ্ছা। নট মেডিকেল সাইকিয়াট্রিস্ট লাগবে লাইক না সাইকিয়াট্রিস্টরা Think I মেডিকেল ডাক্তার, কিন্তু think I have সাইকিয়াট্রিস্ট মেডিকেল ডাক্তার। ADHD and I don't know জিনিসটা ওকে কেমনে কি করবো তো হ্যাঁ, তো আমি কেন বলছি যে সাইকিয়াট্রিস্ট নই আমি, কারণ কি আমি তোমাকে কোন রকম ডায়াগনোসিস দেবো না, বা তোমাকে কোন রকম মেডিকেল অ্যাডভাইসও আমি দেবো না। আমার অ্যাডভাইস হচ্ছে, আমি যেহেতু সাইকিয়াট্রি নিয়ে কাজ করি, নর্মাল একদম লে ম্যানের থেকে আমি কিছুটা বেশি জানি,
তার হিসাবে আমি তোমাকে অ্যাডভাইস দিতে পারি যে কিভাবে অ্যাপ্রোচ করা যেতে পারে, কিন্তু সেটা অতখানিই হবে। আমাদের যে তার ডাক্তার, বেশি আমি হ্যাঁ আমাদের যে ডাক্তার আছে ঠিক আছে, ওরও তো এডিএইচডি নিজেরই, ঠিক আছে, ও অ্যাডভাইস কি দেবে? এডিএইচডি না, এডিএইচডি নেই, সিটির বাইপোলার বলেছিল। আচ্ছা ওই যে তোমার মাঝে মাঝে ভুলে যায় কি করতেছে না করতেছে ওগুলা, তোমার bipolar জিনিসটা তো কি লাইক এইটা sometimes তোমার male ডিফারেন্স sometimes আছে। female? না না, দ্যাট ইজ বাইসেক্সুয়াল, না 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 দ্যাট ইজ ওই নট। যে, ওই যে একদিন তো করে ওই যে তোমার বাইপোলার, হাঁটতে হাঁটতে কেমনে জানি মাঝে সো কিছু বাই, খাইছে, কিচ্ছু মনে নাই কেমনে আইছে কি, ঠিক আছে, কাইন্ড অফ লাইক, না এই সেম ওটা সেটা আমার ভুলে সাথে যাও না, আমি ওটা গত পরশু দিন হারায় গেছিলাম বাসা থেকে বেরোয়। ওটা তো সিমিলার তো কিছু এই যে একটা, এই যে এই কারণেই বললাম আমি তোমার, হ্যাঁ তো সেম সিমটম কিন্তু অনেক কিছুরই হয়। যেমন তোমার যদি আহ, পেট খারাপ হয় তাও তোমার জ্বর আসবে, আমার সর্দি হলেও তোমার জ্বর আসবে, সেরকম কিন্তু সিমটম সেম অনেক কিছুর হয়, তার মানে যে সেম রোগ তা নয়, ওই জন্য তোমার মাল্টিপল সিমটম দেখে বলতে হয় জিনিসটা। হ্যাঁ, তবে বাইপোলারের যেটা মেন, যেহেতু বাইপোলারের কথাটা উঠলো, বাইপোলারের হচ্ছে তোমার তারা অসিলেট করে দুটো ফেজের মধ্যে, ডিপ্রেসিভ আর ম্যানিক। হ্যাঁ, ডিপ্রেসিভ ফেজ ইজ প্রিটি সেলফ এক্সপ্লেনেটরি, ডিপ্রেশন বিহেভিয়ার দেখায় তখন। ম্যানিক ফেজটা ভ্যারি করে, তোমার ম্যানিক ফেজে কেউ কেউ তোমার কাইন্ড অফ অ্যাংজাইটি টাইপ সিচুয়েশনে যায়, আবার কেউ কেউ সাংঘাতিক ভাবে ওভার অ্যাক্টিভ হয়ে যায়। হ্যাঁ, তো আমার তো তাহলে ওই দুইটাই আছে, তো আমি কোন ক্যাটাগরিতে বলতেছি? তোমার কি দুটাই কি আছে? ওই যে ডিপ্রেসিং প্লাস এনজাইটি, লাইক তো হাইপার অ্যাক্টিভ তো যেটা। এবার হ্যাঁ, এবার তোমার ডিপেন্ড করছে যে তোমার যখন এই ফেজ গুলো হয় ওটা কি তোমার র্যান্ডমলি হয় না কোনো কিছু ট্রিগারের জন্য হয়, তার উপরে ডিপেন্ড করছে। তো র্যান্ডম আউট অফ নোওয়্যার, মানে সামটাইম আউট অফ নোয়ার। রুমে বসে থাকলে মনে হয় যে ফ্যানটা আছে ওই চিলারি, ফ্যানটা, ফ্যান কি, লাইক সো এন্ড ওকে, ইয়া, এন্ড দ্য সো সেশন। when when does that feeling come, like এমনি আসে বা তার সঙ্গে অন্য কোনো থট আসে, রাইট? লাইক কি জন্য বা রিজনিং কি হয় তোমার মাথায় তার, এইটা। সিজনিং উইদাউট এনি রিজন, মনে হয় দেখা যায় ক্যাম্পাসে বসে আড্ডা দিতেছি, এইটার রিফার তো দেখছি যে হ্যাঁ হ্যাঁ জাহাঙ্গীর মোহাম্মদ বা আশেপাশে কোনো জায়গায় 10-12 জন মিনিমাম অলওয়েজ থাকে ওইখানে। আমি মাঝে মধ্যে ফিল করি যে আমি alone, মানে কানেক্ট করতে পারি না আশেপাশে কোনো কিছুর সঙ্গে। Okay, so you feel a disconnect with other people or in general? এভরিথিং ইন জেনারেল। আমার মনে হয় আমি না ট্রান্স হইতে আমার ড্রিম লাইক আমি একটা ফরেস্টের ভিতরে চলে গেছি, আমি alone। হুম। তো ওকে, মানে আমি তোমার কি হাঁটতেছি, আমার পাশ দিয়ে একটা রিক্সা চলে গেছে, আমার কোনো হুঁশ নেই। দোষ নেই, তো নিজের মাইন্ডের ভেতরে তো তোমার আহ, শুধুমাত্র সুইসাইডাল, তো সুইসাইডাল থট যদি আসে সেটা খুবই একটা সিরিয়াস প্রবলেম, ইউ শুড সি আ অ্যাকচুয়াল প্রপার সাইকিয়াট্রিস্ট। ওটা এখন আগের মতো